Hello students, welcome to my live teaching learning session of BECC 131 Introductory Economics, Microeconomics. This is Introduction of Economics and Economy. In this block 1 and unit 1, we will study about what is the meaning of economics and what are the different branches of economics, and how we can distinguish between the branches of economics. Scarcity and choice, what are the central problems of an economy? All these concepts we will study in today's session. So, this is basically the introduction of microeconomics or introduction of economics and economy. The topics in today's session, we will discuss about all these things like introduction, scarcity and choice, meaning of production, central problems of an economy, like what to produce, how to produce, and for whom to produce. The problem of growth, what is this problem of growth, and how we can overcome this problem. Choice between private goods and public goods, merit goods problem, production possibility curve, PPC, which is also known as production possibility frontier, and resources allocation, how allocation of resources and how these resources, when resources are limited and wants are unlimited, how these create problem or central problems of an economy. How we can solve this problem? Resources allocation in a mixed economy and economic methodology and economic laws. Next topic is inductive and deductive reasoning. What is the difference between inductive and deductive reasoning? Next is equilibrium. Next is positive and normative. These are also the branches of economics. Micro, macro, these are the main basic branch of economics. Stock and flow, what is the difference between stock and flow? Static economy and dynamic economy. And after that, we can conclude from the above discussion. So let us start from the first topic, introduction. This paper name is BECC 131, Introduction to Economics and Economy. In this, first of all, we must have to know about what is the meaning of economics. Economics is called generally a social science because economics is not a pure science. Economics is not a natural science. Economics always deals with human beings because it deals with social behavior of the country people. That's why economics is called a social science because its relation is with human beings. And in human beings, we include all producers and consumers. Producers are those persons who produces goods and services, and consumers are those persons who consume goods and services for their satisfaction of their wants. So economics has been variously defined. As summarized by Samuelson, some of the definitions seeks to explain that economics. Economics analyzes how a society's institution and technology affects price and the allocation of resources among different uses. Economics always explore the behavior of the financial market, including interest rate and stock price. This type of economics, which deals with financial market, interest rate, and stock prices, that is called financial economics. Economics examines the distribution of income and suggests ways that the poor can be helped without harming the performance of the economy. Next is economics studies about the business cycles
and examine how monetary policy and fiscal policy can be used to moderate the swings in unemployment and inflation. It means economics is a science, not a pure science, not a natural science. It's a social science which deals with human beings. According to Adam Smith, economics is a science of wealth. Adam Smith is known as father of economics, who gave the first definition of economics in 1776. His book name was Wealth of Nation, an inquiry into the nature and causes of wealth of nation. He firstly described that economics is a science of wealth. Economics is a science of wealth. In this, we study about what is money, how we can earn money, how we can spend money, and how we can generate money. So, if we study about money and different aspects of money, that is called economics according to Adam Smith. But this definition is not appropriate or accurate because this definition include only one aspect of economics and ignores other aspects of economics like social behavior and welfare of the country people and alternative use of the limited resources for satisfying unlimited wants of the country people, and how whole economy can get benefit from the allocation of resources in a optimal way. So economics is defined by so many economists like Adam Smith, Marshall, Robertson, Samuelson, etc. So economics is generally a social science which deals with human behavior. Consumer always want maximum satisfaction through minimum spending, and producer always want maximum output through minimum cost. When both can satisfy their needs or wants, then we can say that social welfare will be held in the economy. So economics is a social science which deals with human behavior. Next is scarcity and choice. This is the most important thing in microeconomics. Scarcity. Scarcity is a problem. Scarcity tells us that resources are always available in limited quantity, but wants are unlimited. You know that human wants are endless. There is no end of human wants, but the resources which can fulfill human wants, they are limited. These resources are like land, labor, capital, and revenue. In each and every country, resources are always available in limited quantity. We can say that the supply of resources are less than demand. Demand remains always more than supply. Its reason is that population is increasing. That's why demand will definitely increase. But supply of factors can't be increased. For example, land. Land is gifted by nature. It can't be increased or decreased according to the human needs. Labor. Labor is also scarce in some countries, and some have very abundant labor. But in some countries, labor is more, capital is less. And in other countries, capital is more, but labor is less. We can't say that each and every factor of production is abundant in each and every country. So, resources for satisfying human wants are always limited. Collectively, we want more than we can produce with our limited resources. Economics help to determine the use of scarce resources to satisfy the most important wants because resources are desirable but scarce. We must take choice. We must make choice between what want we have to satisfy first
and what want we can satisfy later on. So, economics is the study of choice, and scarcity and choice both are interrelated with each other. When there is a shortage of resources, then we have to make a choice. If there is no scarcity, no problem of choice will arise. It means both problems are twins and always go together. If there is a scarcity, then problem of choice will arise. No scarcity, no choice. And scarcity also causes price. If there is a large scarcity of any commodity, then higher will be the price of that commodity. If there is no scarcity, then price will be lower. For example, diamond is very costly, but water is very cheap. Its reason is that diamond is very scarce and very limited available, but water is abundant. Around 70% of the land area is covered by water, which thing is available in abundant quantity, that will be available at lower price. And if anything which is very rare or scarce or limited, that will be available at higher price. So scarcity causes price. Higher scarcity means higher will be the price. Lower scarcity means lower will be the price. So scarcity we can define that if supply of resources are less than their demand, that will create the problem of scarcity. And if we have limited resources, then we have to make a choice in between of limited resources and unlimited wants. That is called economics, which deals with the study of choice. Next is choice we can show with the help of this production possibility curve. With the given possibilities of production outcomes, countries need to decide which combination of good to produce. For example, a country can make a choice between a combination A, which implies more of commodity Y and less of commodity X. And either a company firm can choose or country can choose B combination in which unit of Y commodity is falling and unit of X commodity is rising. So we have to make a choice which option we will select, A or B. If we choose A, then we will produce more unit of Y than X. And if we choose B combination, then Y unit will decrease from 10 to 7 and X unit will increase from 8 to 12. So this is called choice. And choice can be explained with the help of production possibility curve. Now next is, what are the basic problems of an economy? Our basic problems are, number one is limited resources. Limited resources means scarce resources. And unlimited wants means human wants are endless. They have no end. Their desires, their wants, their needs are endless. That is why needs or wants are always called unlimited. And resources have alternative uses. We can use different available resources in so many works and to fulfill so many wants of the country people. For example, electricity can be used for different purposes. Milk can be used for different purposes. Why we are using one commodity in different purposes? Because resources are limited. That's why we have to find out some alternatives use of that resources for satisfying unlimited human wants. So these are the three main causes behind the basic problems or problem of choice. Why problem of choice arise? It has three causes. One is
limited resources. Second is unlimited wants. And third is alternative use of the resources. So this is known as basic problem of an economy, and it has three causes: unlimited wants, limited resources or scarce resources, and alternative use of the resources. Next is scarcity and opportunity cost. You know that scarcity is a situation that results from the fact that we don't have the ability to satisfy our unlimited wants or all of our wants. So, scarcity arises when supply of any factor of production is less than its demand. Scarcity is a situation when we don't have the ability to fulfill or satisfy all the wants of the country people. And opportunity cost is the next best alternative foregone. Opportunity cost is the highest valued next best alternative that we sacrifice. The example of opportunity cost is that you know that opportunity cost is that cost in which we have to forgone one thing for getting another thing. There is a rule that if we want to gain something, we have to lose something. It means we have to put opportunity cost. If we want to fulfill our one desire, then we have to sacrifice the other desire because resources are limited. So, opportunity cost can be defined the best alternative that is foregone because a particular course of action is taken. The cost of passing up the next best choice when making a decision. For example, watching TV instead of doing homework. It's an opportunity cost. Here we are watching TV. What we are sacrificing, what we are foregone, but we have to foregone here homework. You lose the benefit of homework. You have $10 to spend. All the alternatives are forfeited. The next best choice, second alternative, is used when calculating opportunity cost. If we have a particular land area, either we can grow wheat on that land area. If we produce wheat, it will give us 10,000 rupees. If we produce rice, it will give us 15,000 rupees. If we produce sugarcane, then it will give us 18,000 rupees. And if we produce peanuts, then it will give us 20,000 rupees. Then what is the best option of land? If we use land in peanuts, then we will get more, like 20,000. So if producer chooses to produce more peanuts on that particular land area, then producer has to sacrifice other three options: wheat, rice, and sugarcane. That is called opportunity cost. In each and everything, we have to put some opportunity cost. Opportunity cost is also known as transfer earning. So, opportunity cost is that cost. It is also known as best alternative which we have to forgone for taking one action or for taking one option. Next is production. What is the meaning of production? Production means any activity which creates value is production. In other words, production is transformation of input like land, labor, capital, entrepreneur into output or such as goods and services. Production means it's a process in which raw material can be converted into finished goods. You know that agriculture provides raw material to the industrial sector, and industrial sector produce goods and services with the help of raw material which is provided by agriculture sector. So production is the transformation of
raw material to finished goods or inputs to output. For example, transporting sand, operating a jeweler store, drilling for oil, recruiting new employees, designing a system to measure air pollution, producing biscuits, cultivation, trading, and so on. All these things are called production. So production is any activity which create value is called production. Next is factors of production. Factors of productions are basically four. One is land, second is labor, third is capital, fourth is enterprise. These four factors of productions are very important, and these factors play very important role in production of goods and services in all types of economies like developed country, developing country, underdeveloped country, capitalist economy, socialist economy, and mixed economy. All these factors of productions work together to produce goods and services. And all these factors of productions are scarce or limited available in each and every country. For example, land. Land is a natural resource which is gifted by God or by nature, that is limited in supply. Its supply remains always inelastic, which can't be changed. And the labor. In labor, we include human skills and efforts. Manpower or human beings are abundant in India, but skilled labor and trained labor is scarce. Capital. Capital means fixed capital assets like machines, equipments, materials, etc. In developed country, capital is abundant, but labor is scarce. In developing countries, labor is abundant, but capital is scarce. And fourth is enterprises or entrepreneurs. Entrepreneur is a person who organize all those factors of production and undertaking production activities. So these four factors of productions are very necessary for producing any type of goods and services in a country. Without these four factors of production, we can't produce any type of goods and services. And these factors are always available in limited quantity in each and every country, either it may be developed, developing, or underdeveloped. Next is central problems of an economy. Central problems, generally called like what to produce, how to produce, and for whom to produce. These are three central problems which always arise due to scarcity of resources. The main root cause of all these problems are scarcity of resources. And these central problems always arise in each and every country. This problem is also with allocation of resources. Central problems in an economy deals with making choice between what to produce, how to produce, and for whom to produce. What to produce problem is related with what type of goods and services should be produced and in what quantity. When producer want to produce goods and services, he has to make a choice that what type of goods he will produce and in what quantity. Why this problem arises? Due to scarcity of resources. A producer has very limited resources like land, labor, capital, entrepreneur. And he can use these limited resources in a single commodity production in more quantity. For example, if you want to produce two commodities, one is related with consumer good and other is related with capital goods. If producer choose to produce more units of consumer good, then he has to sacrifice the more unit of capital goods. As well as
consumer goods production will increase, capital goods production will fall. Why? Its reason is that resources are limited and we can't use limited resources in both commodities production simultaneously, and we can't get equal level of production from both commodities. So deciding to allocate resources for production between different goods like necessary goods or luxurious goods, etc., or capital goods or consumer goods, etc. If we produce more consumer goods, then capital goods production will be less. And if we produce more capital goods, consumer goods production will be less. Reason is scarcity of resources. And we know that all resources are not equally efficient to produce both the commodities in same quantity. That's why if we want to increase the production of one thing, then we must have to sacrifice the production of other thing. Second, and this problem can be solved very easily, but to produce problem, if in a country there is a war period, then country will produce more capital goods and less consumer goods. And if there is a peaceful time period, then country will produce more consumer goods and less capital goods. So this is the problem of what to produce. Second problem is how to produce. This how to produce problem decide what type of goods and services should be produced. We have decided in first problem, but how these goods can be produced. We will make a choice in second problem, how to produce. How to produce, this problem is generally related with choice of technologies. There are two types of technique of production. One is labor intensive, other is capital intensive. In some countries, labor is abundant, but capital is less. And in other countries or developed countries, capital is abundant, but labor is less. So producer has to make a choice. What type of technology he will use to produce goods and services. You know that producer always aim to produce more at minimum cost. Means producer always want to gain maximum profit at minimum cost. So producer will decide how to produce. If in our country like in India labor is abundant, so labor is available at a very cheaper price and capital is very rare or scarce, that capital price will be higher. So we have to use more labor intensive technology rather than capital intensive technology. But for USA economy, capital is abundant, labor is less. So in USA, capital intensive technology is more appropriate to produce goods and services. So this is the problem of how to produce, in which we have to make a choice in between of technologies of production like labor intensive or capital intensive. If we use more labor intensive technology, then we will use less capital intensive technology. And if a country choose capital intensive technology, then that country will use less labor intensive technology. Third problem is for whom to produce. For whom to produce is also related with distribution of resources. For whom to produce? You know that producer always produce goods and services only for those consumers who have purchasing power or who are able to buy. Producer have to make a choice in between of different class of the society, such as real rich person or poor person. Producer always produce goods and services only for those consumer who are able to buy or who have purchasing power to buy. This problem is also related with distribution of income. You know that there are four factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. The reward for using land is rent. Reward for labor is wages. Reward for capital is interest. And reward for entrepreneurship is profit. These all factors of production get reward in form of rent, interest, wages, and profit. If the distribution of income in a country is equal,
then all country people will get income, their demand will be higher, producer will produce more. And if distribution of income is unequal, then society will divide it into two categories. One is rich, other is poor. And class struggle and haves or haves not, the difference between these people, rich or poor, the gap will increase and the demand will fall because rich will be very few but poor person will be more, and demand for majority like poor person will fall. So distribution of income decides for whom to produce. If distribution of income is equal, production will be for all. It means producer will produce for all consumers, or production will be in large quantity. But if distribution of income is unequal, then producer will produce only for rich, not for poor. So when poor will be available in large quantity and rich will be few, then production will be definitely less or decrease. So this is the problem of for whom to produce. These are three problems which is known as central problems of an economy. What to produce, how to produce, and for whom to produce. Now next is what to know about production possibility curve. Production possibility curve shows different possibilities or different combinations of two goods that can be produced with the help of given resources and given technology. Production possibility curve shows different combinations of two commodities that can be produced with the help of available given resources like land, labor, capital, entrepreneur, and given technology. This curve is also known as production possibility frontier. This curve, another name is production possibility boundary, and other name is transformation curve. So production possibility curve is known by different names like production possibility curve, production possibility boundary, production possibility frontier, and transformation curve. The points show how much of each good will produce when resources shift from one commodity to another commodity, or one combination to another combination, thus impacting more production of one good and less of the other. If we produce one commodity in large and other in less, uh, that is the reason of scarcity. The main purpose or main reason behind this is scarcity of resources. It does not indicate, and PPC is generally always concave to the origin. It does not indicate how much of each good should be produced, but the production sacrificed needed to make more of the other good. Here A to D curve. A to D curve is known as production possibility curve, which shows different combinations of two goods that can be produced by the producer with the help of given technology and given resources. If we are fully utilizing all the available resources, then we can produce different combinations of two goods. If we produce more unit of good A, then we will produce less unit of good B. A point shows that we are producing only good A. Here the production of good B is 0. And point D shows that we are producing maximum unit of good B, and the good A unit is 0 at this D point. And if we join this A to D point, then we can get production possibility curve. Here E point, which is located inside this PPC, that is showing underutilizing of resources or underutilization of resources.
and the point F is showing overutilization of resources. So E point is showing all resources are not fully utilized, and F point, which is outside this PPC curve, is showing that overproduction, which is not possible because we have limited resources. More of good, both goods can't be produced with current resources or with available resources. And A point is showing that we are producing all units of good A, and here good B production is none or nil. And B point shows that here we are producing only good B, and the production of A good is 0. And the shape of this PPC is always concave to the origin. Why this PPC is concave to the origin? Its main reason is marginal opportunity cost. The reason behind this concave to the origin curve is marginal opportunity cost. Opportunity cost is next best alternative for foregone cost, and marginal opportunity cost tells us that how much we have to sacrifice of one commodity for getting one more additional unit of one another commodity. For example, if we are producing two goods like good X and good Y, if we are increasing the unit of good X like 1, 2, 3, 4, 5, then we must have to sacrifice the unit of good Y like 15, 14, 12, 9 and 5. If we take the ratio in between of these two goods like loss of Y upon gain of X or delta Y upon delta X, that is called marginal opportunity cost. If marginal opportunity cost is increasing like 1 raised to 1, 2 raised to 1, 3 raised to 1, 4 raised to 1, 5 raised to 1. This is the ratio of increasing trend. Then PPC will be concave to the origin. If marginal opportunity cost is declining or diminishing, then PPC curve will be convex to the origin. And if marginal opportunity cost is constant, then PPC will be a straight line curve. So the slope of PPC depends upon marginal opportunity cost. Next is production possibility frontier. In short form, we can explain this diagram and its definition also. Production possibility frontier is a graphical presentation of various combination or different combinations of two goods or two products or services using almost same and finite raw material for production. What is the assumption of PPC? There are three assumptions. One is technological infrastructure or setup remains unchanged. Second is here we are taking only the different combinations of two goods, not more than two goods. So PPC explain the different combinations of two commodities, not more than that. And third is both product under study have an opposite relationship with each other. Means if we increase the unit of one commodity, we must have to sacrifice the unit of other commodity. It means as well as production of X increases, production of Y decreases. So there is an inverse relationship, opposite relationship with each other. So this is the assumption of PPC. And graphically, how we can present it? Production possibility frontier is always a downward sloping curve. This curve slope is negative because of opposite relationship between two products. And two products we can take one product on x-axis and other on y-axis. And relation we can show economic growth, Pareto efficiency, opportunity cost, and law of diminishing marginal utility. All these concepts are related with PPC. Economic growth also related with PPC. Pareto efficiency also related with PPC. Opportunity cost is the responsible main cause of slope of PPC. PPC slope is always concave to the origin, and the main responsible cause is opportunity cost.
which is next best alternative for gone cost. And fourth is law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility curve is always downward sloping because it shows inverse relationship between number of units and the satisfaction which we derive from that commodity. So if as well as the number of unit increases, our satisfaction start falling. So there is an inverse relationship between units and satisfaction level. Now, interrelation is producing any combination of units on the graph. If we are producing any combination and all the points which lies on this PPC curve, that point is called fully utilization of resources. So all producing any combination of units on this graph is known as fully utilization of resources or fully efficient resources. If any point which lies inside this curve or below the graph are taken, that shows less or underutilization of resources. And any point which is above this equilibrium or is PPC curve, that is showing overproduction out of the capacity production, which is known as unattainable. So inside the point which lies inside this PPC curve, it shows attainable and underutilization of resources, and any point which lies outside this PPC curve, that shows unattainable combination and overutilization of resources. But PPC, all the points lies on this curve, shows fully or efficient utilization of resources. Now next is the shapes of PPC. You know that PPC curve slope always depends upon opportunity cost. And if opportunity cost is increasing, then PPC curve slope will be concave to the origin. If opportunity cost is diminishing or decreasing, then curve shape will be convex to the origin. And if PPC is a straight line curve, means opportunity cost is constant or fixed, or ratio remains same, like 1 raised to 1, 1 raised to 1, 1 raised to 1. For example, if we take 1 cup of a tea, then we will sacrifice 1 cup of coffee. Ratio is 1 raised to 1. If we take 2 cup of tea, then we will sacrifice 2 cup of coffee. Ratio will be 1 raised to 1. If we take 3 cup of tea, then we will sacrifice 3 cup of coffee. Ratio will be 1 raised to 1. So if the ratio remains always same rate say gain, and the loss of or sacrifice is also by same ratio, then it will be a straight line curve. So opportunity cost can be increasing, can be decreasing, or constant. So increasing opportunity cost, in this case, curve will be concave to the origin due to increasing marginal opportunity cost. It is also known as marginal rate of transformation. And constant opportunity cost, in case of this, curve will be a straight line. First diagram is actual shape of PPC, which is always concave to the origin due to increasing marginal opportunity cost. If ratio is 1 raised to 1, 2 raised to 1, 3 raised to 1, 4 raised to 1, this is increasing ratio. In this case, curve will be concave. If ratio is same, like 1 raised to 1, 1 raised to 1, 1 raised to 1, then curve will be a straight line. But if ratio is diminishing, like 3 raised to 1, 2 raised to 1, 1 raised to 1, then curve will be convex to the origin due to specialization of labor. Now next is change in resources. If resources can increase or decrease, if resources can increase, then PPC curve will shift to the rightward or right hand side. PPC can be shift either to the right hand side or left hand side. If resources growth is possible and if there is an increase in resources, then production of both commodities can also increase simultaneously.
In this case, PPC curve will shift parallel to the rightward. And if there is a decrease in resources or decrease, then there will be decrease in production of both the goods. Then this curve will shift to the leftward or left hand side. So in first diagram, increase in resources, in case of this, PPC shift to the rightward. And in case of decrease in resources, PPC shift to the leftward. Next is economic growth. Economic growth can also be described with the help of a PPC curve. Outward shift of the curve present economic growth. It shows economic growth. If this curve shifts to the right hand side or outward shift of the production possibility curve, it represents economic growth. An outward shift means it is possible to produce both the goods in large quantity without decreasing the production of the other. In this case, curve will shift to the right hand side. And if we are underutilizing the resources, then this curve will shift to the left hand side. Next is public goods versus private good. What is the meaning of these public goods and private goods, and how we can differentiate between these two types of goods? Public goods are those goods which are provided by government and for whole community, and there is no one excluded from the consumption of that community. So the benefit derived from pure public goods can't be confined solely to those who have paid for it. Indeed, non-payers can also enjoy the benefits of consumption at no financial cost. But private goods are those goods which can be used by that person who are paying for that commodity. If a person is not paying, that can't be used that private good. So private good, in this case, consumer can be excluded from the consumption of goods if they do not pay the seller for the good. Public goods consumption by one consumer does not restrict consumption by other consumers. It means all the person, all the human beings, all consumers can use public goods, and no one can exclude anyone who are paying or who are not paying. All people can use public goods like street light, roads, bridges, dams, uh, police protection. All these goods, park, these are known as public goods, which are available at free of cost. And if a person is paying for that or not paying for that, all can use. Collectively, consumption can be possible in case of public goods. But when a good is used to or purchased by an individual, that leaves less of the good available for others. So in case of private good, you can restrict the consumption for the other person. But in case of public goods, you can't restrict consumption by the other consumers. Public goods consumption is also called collective consumption. The collective supply of a public good for all means that it can't be rejected by people. A good example is like a defense system or flood defense project. And private good example is if a consumer does not like the good, that can be rejected. But public goods can't be rejected by people, and public goods can be collectively used by whole consumers. Next is the features of public goods are non-rival goods, non-excludable goods, non-rejectable goods, and free riding. These are the main four features of public goods. Public goods are non-rivalries. It means there is no competition to use these public goods, and each and everyone can use public goods. Non-excludable, you can't exclude anyone to get benefit from using public goods. Non-rejectable, you know that public goods can't be rejectable by any person. And free riding, those person who are not paying for that commodity, they can also enjoy that public good.
So free riding is also exist in case of public goods. These are the main four features of public goods. Next is difference between public goods and private goods. Public goods are those goods in which a person's consumption reduces the amount of the goods available to the other, and it is always exclusively consumed. But public goods are those goods in which a person's consumption would not reduce the amount available to the others, and it can be shared by all country people. So, in case of public goods, shared consumption is possible, and externality in consumption also possible in public goods. Public goods are the main causes of market failure, but private goods are not the main causes of market failure. Next is microeconomics and macroeconomics. What do you understand by these two concepts, micro and macro? Microeconomics always studies individual things. Micro always deals with individual units of the economy, but macro deals with whole units of the economy. Micro means small, macro means large or big. It is clear by its name that micro always analyzed individual units of the economy like individual buyer, individual seller, price of single commodity, or individual firm and industry, all individual things we study only in branch of microeconomics. And if we want to study in totality or in aggregate, then we will choose this branch of macroeconomics. Macroeconomics always studies whole income of the country like national income, total employment in the economy. It analyzes whole employment or total employment level in the economy. It deals with aggregates or totality. It studies overall price level, but microeconomics studies only individual price of the commodity. Microeconomics deals with demand and supply of goods, but macroeconomics always studies aggregate demand or total demand, and aggregate supply means total supply. So micro, it is clear by its name, it deals with always single or individual units of the economy. So microeconomics deals with individual or single units of the economy like individual firm, individual buyer, individual seller, and industry, price of single commodity. In aggregates, so it deals with national income and total employment, inflation, balance of payment, foreign exchange rate, total saving, total investment, and business cycles, uh, fiscal policy, monetary policy, interest rate, all are the main issues of macroeconomics. Next is inductive reasoning versus deductive reasoning. No matter how realistic that sound in many fields, such as science, there can only be fact and evidence that lead you to certain conclusion. There are two types of reasoning. One is inductive and second is deductive. Inductive reasoning is that reasoning in which someone who uses inductive reasoning makes specific observation and then draw a general conclusion. It means if we move from specific to general, that is called inductive reasoning. And if we move from general to specific, deductive reasoning is a specific conclusion follows a general theory. It means both are interrelated with each other, but there is a one specific difference in between of inductive and deductive reasoning. Inductive reasoning always move from specific to general, but deductive reasoning is inverse that inductive. It follows from general theory to specific observation. Next is inductive reasoning and deductive reasoning. We can give some examples to explain this concept. Like inductive reasoning is the act of making
generalized conclusion based off on specific scenarios. And deductive reasoning is the act of backing up a generalized statement with specific scenario. So, what are the examples of inductive and deductive reasoning? Determine when you should leave for work based on traffic patterns. Rolling out a new accounting process based on the way users interact with the software. Deciding on incentive plans based on an employee's survey. Changing a meeting time or format based on participants' energy level. All these are the examples of inductive reasoning in which we are moving from specific to general. And in case of deductive reasoning, we are moving towards general to specific, developing a marketing plan that will be effective for a specific audience, designing the floor plan and layout of a shop to maximize sale, determining the most efficient ways to communicate with clients. Here, clients are specific, and determining the most efficient way to communicate, that is general. Planning out a budget to get the highest output from your investment is specific, and plan out for a budget is general. So, general to specific, if we move from that thing, that is deductive reasoning. Now, next is equilibrium. What is the meaning of equilibrium? Equilibrium means a state of position in which demand and supply for a given good or services are in balance. So, equilibrium is a position where no one wants to move from achieving that situation. So, equilibrium is a state of position in which the supply and demand for a given good or service are in balance. For example, this here demand curve is downward sloping and supply curve is upward sloping, where both curve intersect each other. Equilibrium price is determined OP, and equilibrium quantity will also determine OQ. And equilibrium always determined with the help of demand and supply curve forces. Demand curve is always downward sloping curve because it shows inverse relationship between price and demand. And supply is related with producer always want to gain maximum profit, so it shows direct and positive relationship between price and supply. That's why supply curve is always upward sloping curve. They both curve intersect each other. Equilibrium point is determined, and at this equilibrium point we can determine equilibrium price and quantity also. Now, positive statement and normative statement, what is the difference between this? Positive and normative statement and economics both are related with different concepts, both are different concepts but related with economics. In positive economics or positive statement, we study only what is the problem, what was the problem, what will be the problem. For example, minimum wage law causes unemployment. And normative statement is that statement which tells us the way how to overcome this problem. The government should raise the minimum wage. In this, we study about what to do, or what ought to be, or what should be. If the problem is related with what is, what was, and what will be, that is positive. And if we are studying about the thing that what should be or what ought to be, that is normative. Positive economics always deals with what is past, present, and future. But normative economics deals with what should be and what ought to be. Or they are just opinion. Normative economics tells us just opinion. But positive economics not necessarily true statement. It may be true or may be false. But both are interrelated with each other, because if we want to solve any problem, then we must have to know about that problem. So positive economics tells us the problem and normative economics tells us the solution of that problem. Now next is stock and flow. You know that stock is related with point of time, and flow is a concept which is related with period of time. Stock means in a tank, if we store water, that is called stock. And if we using water from tap, that is called flow. National wealth
water in a tank, inventories, capital, that is stock examples. And income, national income, water in a stream, water in a tap, change in inventories, change in capital, that is called flow. So stock is related with point of time and flow is related with period of time. Economics and laws, there are so many laws and economics in analysis of law applying methods of economics. Economics concepts are used to explain the effects of laws to access the legal rules and economically efficient and how to predict which legal rules will be promulgated. Economics methodology tells us about the scientific methods to test theories which forms law and principles. There are different theories like Keynesian, classical, supply side, law of demand, law of supply, and other theories. Now we can conclude from the above discussion that economics always explain the behavior of human beings and in different units like consumer, producer, household, firms, government as a whole when they are faced with a problem of scarcity. Scarcity and problem of choice both are interrelated with each other. And scarcity causes center problems of the economy like what to produce, how to produce, and for whom to produce. And we can solve these center problems with the help of production possibility curve. So in today's session, we have discussed about what is the meaning of economics, introduction of economics and economy. Next topic we will discuss in next session. Thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము చలనశీలత అనే పాఠం గురించి తెలుసుకుందాం. మనము సామాజిక స్థిరీకరణ, సామాజిక వర్గీకరణ అనే భావాలను తెలుసుకుంటున్నాము. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు చలనశీలత అంటే ఏంటి, అంటే సామాజిక వర్గీకరణలో అసలు ఇది చలనశీలత ఉంటుందా, దాని యొక్క ప్రాథమిక భావనలు ఏంటి, మరియు అది ఏ రూపాలలో ఉంటుంది చలనశీలత అనేది మనం ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకుందాం. మీ అందరికీ తెలుసు, మానవ నాగరికత ఆదిమ మానవుడి నుంచి 21వ శతాబ్దపు మానవుని వరకు ఈ యొక్క చలనశీలత అనేది లేకపోతే అది మానవ సమాజం అనేది పురోగతి చెందడం అనేది అది దుస్సాధ్యం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎలా అంటే, ఇప్పుడు ఆది మానవుడు ఎప్పుడైతే నిప్పును కనుక్కున్నాడో, ఆ నిప్పును కనుక్కోవడం ద్వారా అతను వంటను చేసుకోవడము, ఆ వంట అనేది ఆరోగ్యంగా తినడము, ఆ తర్వాత మాంచి ఇంతకుముందు గడ్డాలు మీసాలు ఇట్లాంటివి పెట్టుకుని ఉండేవాడు. ఈ రోజు మనము మొత్తం నీట్గా షేవ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత కటింగ్ చేసుకొని ఆ రకంగా ఉంటున్నాము. అంటే మనం మానవ అభివృద్ధి కానీ, సామాజిక అభివృద్ధి కానీ, చలనశీలత, మన బౌద్ధిక వికాసము, శారీరక వికాసము, ఆలోచన విధానము, మన యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చలనశీలత పొందుతూ ఉంటాయి. మీ అందరికీ తెలుసు, మన తెలుగులో కూడా చాలాసార్లు పాఠం వినే ఉంటారు. పూర్వకాలం ఋషులు, తర్వాత సన్యాసులు, సాధువులు ఎంతో మంది ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఒక రకంగా ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆధునిక మానవుడిగా 20వ శతాబ్దంలో మన మన భారతీయులు, తెలుగు వాళ్ళు ఎంతో మంది అమెరికాలో ఉండి ఈరోజు గూగుల్ సిఇఓలుగా, మిగతా రకరకాల సిఇఓలుగా వాళ్ళు ఈ యొక్క వాళ్ళ జీవితంలో చాలా అత్యున్నతమైనటువంటి శిఖరాలను అందుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు సుందర్ పిచ్చై కానివ్వండి, సత్యం నాదెండ్ల కానివ్వండి, ఇందిరా న్యూయి కానివ్వండి, ఆ తర్వాత అమెరికాలో పెద్ద జాబ్ చేస్తున్నటువంటి మన భారతీయులు, లేకుంటే తెలుగు వాళ్ళు, ఇట్లా ఎవరైనా కానీ వాళ్ళందరూ కూడా చిన్న చిన్న గ్రామాల ప్రాంతాల నుంచి, చిన్న చిన్న టౌన్ల నుంచి, ఒక దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబాల నుంచి, లేకుంటే కార్మిక కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే. అంటే వీళ్ళ జీవితాలు ఏం చెప్తున్నాయి, ఈ జీవితాలు ఏం చెప్తున్నాయి అంటే, ఒక చిన్న కుటుంబంలో, ఒక సాదాసీదా కుటుంబంలో ఏదో పొలానికి పోయి పనిచేసుకునే వ్యక్తులు, అట్లాంటి వ్యక్తులు చదువుకొని పట్టణాలను దాటి, దేశాలను దాటి, ప్రపంచంలోనే అత్యంత నాగరిక దేశమైనటువంటి అమెరికాలో, యూరోప్లో ఈరోజు ప్రవాస భారతీయులు కానివ్వండి, ప్రవాస తెలుగు వాళ్ళు కానివ్వండి, ఈరోజు జీవితంలో అత్యున్నతమైనటువంటి శిఖరాలను వాళ్ళు చేరుకోవడం జరుగుతుంది. దీన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, ఒక కులంలో పుట్టిన ఒక దళిత అబ్బాయి కానివ్వండి, ఒక బీసీ అబ్బాయి కానివ్వండి, ఒక మైనారిటీ అబ్బాయి కానివ్వండి, ఒక అమ్మాయి కానివ్వండి, వీళ్ళు ఏదైతే గ్రామాల ప్రాంతాలలో, ఒక కులాలలో, ఒక మతాలలో పుట్టడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే వీళ్ళు ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందుతారు, ఈరోజు ప్రతి పిల్లలకు కూడా, మీరు పాఠశాల పోయే పిల్లలకి, కాలేజీ పోయే పిల్లలకి, శాస్త్రవేత్తలకి, యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లకి అందరూ కూడా అబ్దుల్ కలాం గారి జీవిత చరిత్రని ఒక ఉదాహరణ చెప్తా ఉంటారు. ఎందుకంటే చిన్న గ్రామంలో, తమిళనాడులోని ఒక చిన్న గ్రామంలో పుట్టి అతను ఏరోనాటికల్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసి దేశంలో ఎన్నోటువంటి మిసైల్స్ రూపకర్త, అదేవిధంగా మానవ హృదయంలో జరిగినటువంటి రక్తనాళాలు గడ్డగడితే స్టెంట్ అనే దాన్ని కూడా అతను కనుక్కోవడం జరిగింది. అంటే ఒక చిన్న గ్రామంలో పుట్టిన ఒక అబ్బాయి ఆ తర్వాత ఏ రకంగా తన జీవితంలో కష్టాలు పడి దేశానికి ఉపయోగపడే ఒక శాస్త్ర పరిజ్ఞానంగా చేసేసి ఆ తర్వాత అతను మానవాళికి ఉపయోగపడ్డాడు, ఆ తర్వాత దేశ అధ్యక్షుడయ్యాడు కూడా అనేది మనకు తెలుస్తా ఉంది. అంటే ఇక్కడ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను వీళ్ళ ఉదాహరణలు అంటే, ఈ చలనశీలత, ఇప్పుడు అదే అబ్దుల్ కలాం గారు, లేకుంటే మిగతా కొంతమంది వ్యక్తులు, ఏదైతే సుందర్ పిచ్చై, వీళ్ళందరూ కూడా అదే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉండి చదువుకోకుండా, అదే బర్లగాసి నాట్లేసి, లేకుంటే కూలీ పనికి వెయ్యి 100 రూపాయలు అట్లా అంటే చదువుకోకుండా ఉంటే వాళ్ళకి చలనశీలత అనేది లేదు. అంటే చలనశీలత అనేది మీరు ఏ సమాజంలో కూడా చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుంది అనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఈరోజు భారతదేశం నుంచి కొన్ని లక్షల మంది ప్రతి సంవత్సరం కానీ విద్యకు కానివ్వండి, లేకపోతే ఉద్యోగాలకు కానివ్వండి, విదేశాలకు, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, యూరప్, అమెరికా, ఆ తర్వాత వేరే రకరకాల దేశాలకు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. దీన్ని ఏమంటారు, మనం సామాజిక శాస్త్రాలలో దీన్ని చలనశీలత అంటారు. ఈ చలనశీలత అనేది మీరు మానవ సమాజ పురోగతి మీరు చూస్తే ఈ యొక్క చలనశీలత అనేది ఆదిమ కాలం నుంచే ఉంది. ఆదిమ కాలం నుంచే ప్రజలు నెమ్మదిగా ఇప్పుడు ఈ చలనశీలత అనేది వేగంగా అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈరోజు ఒక కవియో, ఒక పెయింటరో, ఒక మ్యూజిషియనో, ఒక సింగరో, ఒక మంచి ఒక నైపుణ్యం కలిగిన ఒక వ్యక్తి ఉంటే అతను యూట్యూబ్లో అతను కనుక పాటలు పెట్టో, లేకుంటే ఇంకేదైనా చేస్తే ఓవర్ నైట్ వాళ్ళు పెద్ద దేశానికి సంబంధించిన ఒక పెద్ద హీరోలు, స్టార్ హీరోలు, లేకుంటే పెద్ద రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మీకు మంచి ఉదాహరణ చెప్తాను. రేణు మండల్
అనే ఒక ఆ భిక్షను అంటే బెంగాల్లో భిక్షాటన చేసే రేణు మండల్ ఈరోజు ఆమె గొంతు కోకిలలాగా ఉండడము, అది ఎవరో ఒక యువకుడు దాన్ని షూట్ చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టడము, కానీ అది కొన్ని లక్షల వ్యూస్ను అది గ్యాదర్ చేయడం, ఆ తర్వాత బాలీవుడ్లో ఆమెకు అవకాశం రావడము, ఈరోజు ఒక భిక్షగతిగా ఉన్నటువంటి రేణు మండల్ ఈరోజు కోటీశ్వరులై బాంబేలో పాటలు పాడడం జరుగుతుంది. అంటే దీన్ని ఏమనాలి అంటే చలనశీలత అంటారు. ఒక బెగ్గర్ నుంచి కోటీశ్వరులైన వాళ్ళు ఉన్నారు. అదే కోట్లాది జీవితాలలో బతికి ఒక బెగ్గర్గా అంటే ఒక ఒక బిచ్చగానిగా కూడా మారిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మీరు కనుక హైదరాబాద్ నిజామ్స్ కుటుంబాలను చూస్తే వాళ్ళు ఒకప్పుడు ప్రపంచంలో కోటీశ్వరులు, కానీ వాళ్ళు ఈరోజు పరిస్థితి ఏంటి? ఈరోజు చాలా దిగజారిపోయారు. అదేవిధంగా ఎంతో మంది రాజులు వాళ్ళు తమ యొక్క రాజ్యాన్ని కోల్పోయి వాళ్ళు భిక్షగానులుగా మారారు. మీ అందరికీ నేను చిన్నప్పుడు చదువుకున్నటువంటి ఒక పాఠం చెప్తాను. రంతిదేవుడు అనే ఒక పాఠం ఉండేది. మా ఊర్లో మేము దీక్షకుంట గ్రామంలో చదువుకునేటప్పుడు, వరంగల్లో దీక్షకుంట గ్రామంలో చదువుకున్నప్పుడు మా ప్రతి బడిలో పిల్లలకి అప్పుడు ఒక పాఠం ఉండేది, మోరల్ క్లాస్ ఉండేది. అదేంటి అంటే రంతిదేవుడు అనే ఒక పాఠం ఉండేది. ఆ రంతిదేవుడు ఒక పెద్ద దానగుణం కలిగినటువంటి రాజు. ఆ దేశంలో ఏమవుతుంది అంటే ఒక 2 సంవత్సరాలు కరువు వస్తుంది. ఆయన దానాలు చేసి అప్పటికే చాలా దానాలు చేసేసి అతను అడవుల పాలవుతాడు. ఇక తినడానికి తిండి కూడా ఏమి ఉండదు. తినడానికి తిండి ఉండదు. అడవిలో ఒక 60 రోజుల పాటు అతను ఆహారం లేకుండా ఏదో అరుగులు అవి కందగడ్డలు తినుకుంటూ అట్లా ఇట్లా అతను అడవిలో బతుకుతూ ఉంటాడు. అట్లాంటి 60 రోజుల పాటు అతను ఏంటి అంటే 60 రోజుల పాటు అతను ఎటువంటి ఆహారం లేకుండా ఉంటాడు. ఒకరోజు కొంచెం అన్నం ఏదో ఆయన కుదిరి కొంచెం అన్నం అనేది ఆయనకు దొరకడం జరుగుతుంది. ఇంతలోనే ఒక ఇద్దరు ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళు, అయ్యా నాకు అన్నం పెట్టండి అంటే అన్నం పెడతాడు. ఆ తర్వాత ఒక చండాలుడు వచ్చి నీళ్ళు కావాలని నీళ్ళు ఇస్తాడు. అంటే ఆ ఉన్నది కూడా మొత్తం ఉడ్చుపెట్టుకుపోయింది. అంటే ఒక మహారాజు ఉన్నటువంటి రంతిదేవుడు దాన ధర్మాల వల్ల ఒక పేదవానిగా మారుతాడు. అంటే ఇదేంటి? చలనశీలత. ఈ చలనశీలత అనేది ఇప్పుడు ఈ 20వ శతాబ్దంలో ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం కొన్ని కోట్ల మంది నేను ఎప్పుడు పెద్ద పెరుగుతానా, నేను ఎప్పుడు కోటీశ్వరుని అవుతానా, నేను ఎప్పుడు డైరెక్టర్ని అవుతానా, నేను ఎప్పుడు కెప్టెన్ అవుతానా, నేను ఎప్పుడు పెద్ద హీరోని అవుతానా, నేను ఎప్పుడు పెద్ద రచయితని అవుతానా, ఒక పెద్ద సింగర్ని అవుతానా, ఏంటి మనం ఇదంతా దీని అందరినీ కూడా చలనశీలత అంటారు. దాన్ని మనం ఎటువంటి ప్రయత్నాలు చేయాలి, ఎవరి దగ్గర పోతే పనులు అవుతాయి అంటే ప్రతి క్షణము ప్రతి సెకండ్ ప్రతి క్షణంలో 10వ వంతు కూడా మనం ఎప్పటికీ చలనశీలత గురించి ఆలోచిస్తాము. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణ అంటే మీకు చలనశీలత అనేది ఎంత ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అనేది కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మీకు చాలా గొడవలు కూడా ఎందుకు వస్తాయంటే ఈ చలనశీలత వల్లనే గొడవలు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ విషయం కనుక మీరు తీసుకుంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి యువత యొక్క అవకాశాలు కానివ్వండి, విద్యా ఉద్యోగాలు, ఆర్థికపరమైనటువంటి కూడా కొంతమంది అధిక చలనశీలత కలిగినటువంటి మొబిలిటీ కలిగినటువంటి కమ్యూనిటీస్ అది తీసుకెళ్తున్నాయి. కాబట్టి దాన్ని ఆపి వీళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళకి చలనశీలత రావాలి అంటే ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడాలి. దానివల్ల అక్కడ చలనశీలత పెరుగుతుంది. మొబిలిటీ అంటే ఆ సమాజం అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఈ సమాజం అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది ఒక చలనశీలత వల్లనే ఈ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది కూడా విడిపోయాయి. అదేవిధంగా మీరు బంగ్లాదేశ్, ఇండియా కనుక తీసుకుంటే ఉర్దూ అనేది బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్లో ఒక రాజభాషగా ఉంది. బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళకి బంగ్లా అనేది వాళ్ళకి రాజభాషగా ఉంది. బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు అత్యధికంగా సీట్లు గెలిచినా అతను ముజిబుర్ రెహమాన్ ప్రధానమంత్రి కాలేకపోయాడు. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క దౌర్జన్యకాండ, భాష మీద చేసినటువంటి ఈ దౌర్జన్య కాండ వల్ల అతను ప్రధానమంత్రి కాలేకపోయాడు. దానివల్ల బంగ్లాదేశ్ అనేది ఒక కొత్త దేశమే పాకిస్తాన్ నుంచి విడిపోయి కొత్త దేశం ఏర్పడ్డది. అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, మా చలనశీలతకు ఇది భంగం కలిగిస్తుంది ఆ రకంగా, కాబట్టి మేము పాకిస్తాన్ నుంచి విడిపోయామని చెప్తాం. మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను. శ్రీలంకలో ఉన్నటువంటి తమిళ్లో ఇంగ్లీష్ చదువులోనూ వాళ్ళకు చలనశీలత ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఆంగ్ల విద్యను నేర్చుకొని ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్లో, మెడిసిన్లో, మ్యూజిక్లో, ఆర్ట్లో వాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే సివిల్ సర్వీసెస్ కొట్టడము, ఆ తర్వాత సివి రామన్ లాంటి ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ని వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయడము, సర్ చంద్రశేఖర్ లాంటి సైంటిస్టులు ఇప్పుడు ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ ఉంది చెన్నైలో. అది బ్రిటిషర్స్ కాలం నాడు కట్టారు. అది ఆ కాలేజ్ చదువుకొని వాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే చదువుకొని పరిశోధన చేసేసి సివి రామన్ ఒక కాంతి సముద్రము నీలంగా ఉండడానికి కారణము
కాంతి వక్రీకరణ తప్ప కాంతి వచ్చినప్పుడు అది నీళ్ళ గుండా ప్రయాణించినప్పుడు అది అట్లాంటి రూపం తీసుకుందనేది సివి రామన్ గారు తన పరిశ్రమ చెప్పారు. అంతకుముందు ఆయన ఏం ఊహించేవాడు అంటే ఇది ఆకాశం నీలంగా ఉంది కాబట్టి అది ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి నీలంగా ఉంటుంది అని అనుకున్నాడు. కానీ అది కాదు, కాంతి నీటి గుండా ప్రవహించినప్పుడు అది ఏ రకంగా నీలంగా మారుతుంది అనేది ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అంటే నేను ఎందుకు ఇవన్నీ ఉదాహరణలు చెప్తున్నానంటే ఈ చలనశీలత అనేది మొత్తం సమాజానికి ఒక ఒక ముడిసరుకు, ఒక ఒక బ్యాక్ బోన్, ఒక ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాంటిదని చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లాంటి చలనశీలత ఆదిమకాలం నుంచి 21వ శతాబ్దం ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి ఫిబ్రవరి నెల ఈ క్షణం వరకు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నంత వరకు ఏ రకంగా ఉందనేది, ఎంత వేగంగా ఉంది చలనశీలత, ఎంత ఎంత తక్కువగా ఉంది, ఏ సమాజాలలో ఎలా ఉంది, అసలు సమాజ శాస్త్రవేత్తలు ఎట్లా ఈ చలనశీలతను చూస్తున్నారు, ప్రతి వాళ్ళు ఇది ఈరోజు అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ ఈ చలనశీలత మీదనే వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు సమాజాలు మొత్తం ముడిపడి ఉన్నాయనేది మనకు అర్థమవుతుంది. మనం విజన్ 2020 అన్నారు అబ్దుల్ కలాం గారు. అంటే 2020 లోపు భారతదేశం అనేది ఒక ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన దేశంగా ఎదగాలని. అది ఇప్పుడు 23లో ఉన్నాం. మరి మన చలనశీలత సాధించామా? మరి ఎటువంటి మనం ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి? విజన్ 2020 ఏమైందని అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇవన్నీ చలనశీలతకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు. అంటే ఒక సమాజము ముందుకెళ్ళాలి అంటే చలనం అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న చీమ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఒక చిన్న చీమ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఇంకొక చిన్న మీరు సూక్ష్మ జీవులు కూడా అవి చలనం చెందుతూ ఉంటాయి. మన బాడీలో కూడా చాలా బ్యాక్టీరియాస్, క్రీములు ఎన్నో ఉంటాయి. అవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు చలనం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. చలనం అనేది లేకపోతే మనిషి అది అసలు మానవ సమాజము, మనిషి, జీవజాలము, జంతువులు అన్ని మొత్తం ఆగిపోయినట్టే. ఈ చలనశీలత అనే దానికి అంత పెద్ద ప్రధానమైనటువంటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అంటే అవకాశం ఉంది. దీన్ని మనం చాలా సమాజ శాస్త్రంలో అది చాలా మనం చాలా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇంతెందుకు సమాజ శాస్త్ర పుట్టుక కూడా ఈ యొక్క చలనశీలత అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణ ప్రాంతాలకు వచ్చే ఒక సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ రోజు ఆగస్ట్ కాంటే గారు ఈ యొక్క ఫాదర్ ఆఫ్ ది సోషియాలజీ చాలా ప్రయత్నం చేశాడు. అంటే ఈ రకంగా ఈ యొక్క సమాజ చలనశీలం ఏ రకంగా ఉంటుంది, భారతదేశంలో ఎలా ఉంది, యూరోప్లో ఎలా ఉంది, అమెరికాలో ఎలా ఉంది, మన తెలుగు సమాజాలలో ఎట్లా ఉంది, పల్లెటూర్లలో ఎట్లా ఉంది, సిటీలలో ఎట్లా ఉంది, ఆడవాళ్ళలో ఎట్లా ఉంది, మిగతా వాళ్ళలో ఎట్లా ఉంది, వేరే కులాలలో ఏ రకంగా సామాజిక చలనశీలత ఉంది, పెళ్లిలు ఏ విధంగా సామాజిక చలనశీలత దారితీస్తాయి, లేకపోతే ఈ పెట్టుబడిదారి విధానం అనేది అసలు సామాజిక చలనశీలతకు దారితీస్తుందా, లేకపోతే సామాజిక చలనశీలతను దెబ్బతీస్తుందా అనేది కూడా మనకు సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. మరి కమ్యూనిస్ట్ సమాజం ఏ రకంగా సామాజిక చలనశీలతను చూస్తుంది, వాళ్ళ కమ్యూనిస్ట్ సమాజం అంటే అది ఒక క్లోజ్డ్ గ్రూప్, అంటే ఒక దాంట్లో ఎవరికి ఎంటర్ గారు అనే ఒక ఆలోచన ఉంది. మరి ఇది నిజమేనా? అసలు కమ్యూనిస్ట్ సమాజంలో చలనశీలత ఉంటుందా? దాంట్లో స్త్రీల పరిస్థితి ఏంటి, దళిత పరిస్థితి ఏంటి, ట్రైబల్స్ పరిస్థితి ఏంటి, మైనారిటీస్ పరిస్థితి ఏంటి, మానవ హక్కుల పరిస్థితి ఏంటి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అసలు కమ్యూనిస్ట్ సమాజంలో ఎలా ఉంటుంది, లేకుంటే పెట్టుబడిదారి సమాజంలో ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి చలనశీలత అనే ఒక దాంట్లో మనము తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. దీంట్లో రకరకాల కొలతలు అంటే దీని రూపాలు ఉంటాయి. చలనశీలతకు రకరకాల రూపాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా దీంట్లో రకరకాలైనటువంటి కొలతలు అంటే మనం ఏ రకంగా కొలవచ్చు. ఒక కూలీవాడు 200 రూపాయలు కూలీ చేసేవాడు 2 కోట్లు సంపాదించాడు అనుకోండి, అది చలనశీలతనే. కానీ దాన్ని మనం కొలవాలి. ఏ రకంగా అతను అయ్యాడు, ఏ రకంగా అతను అభివృద్ధి చెందాడు, ఏ రకంగా సామాజిక చలనశీలత పొందాడు, వాళ్ళ తండ్రి ఏం చేసేవాడు, వాళ్ళ చదువు ఏంటి, ఈయన చదువు ఏంటి, ఈయన ఏ రకమైనటువంటి వ్యాపారం చేశాడు, లేకపోతే ఇంకేం చేశాడు, దాంట్లో న్యాయంగా సంపాదించాడా, అన్యాయంగా సంపాదించాడా, ఈ చలనశీలత మరి ఆ సమాజం అతను ఒప్పుకుందా, మరి కుల సమాజము, మత సమాజం అక్కడ ఇది ఏ రకంగా ఉంటుంది. ఇట్లా ఈ చలనశీలత యొక్క రూపాలను మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఈ యొక్క చలనశీలత యొక్క కొలతలు మరియు దాని చిక్కులు అంటే ఇది ఎన్ని రకాలైనటువంటి చిక్కులలో ఈ యొక్క చలనశీలత ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి సమాజం కూడా అంటే ఇప్పుడున్న 20వ శతాబ్దం కూడా కొన్నేమో క్లోజ్డ్ సొసైటీస్ అంటే అవి ఎప్పటికీ కొంచెం మూతబడి ఉండి చలనశీలతకు అవకాశం లేకుండా ఉన్నట్టుంటాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు కమ్యూనిస్ట్ దేశాలు కొరియా లాంటివి, లేకపోతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఒక మతపరమైనటువంటి రాజ్యాలు కానీ ఇవన్నీ క్లోజ్డ్ అంటే అక్కడ చలనశీలత ఏ రకంగా ఉంది, మొబిలిటీ ఏ రకంగా ఉంది, ఒక మనిషి తనకు అనుకున్నట్టు చేయవచ్చా అనేది కూడా ఇక్కడ మనము దాని చలనశీలత కొలతలు మరియు దాని యొక్క చిక్కులను మనం హైలైట్ చేయాలండి. ఈ యొక్క పాఠంలో మనం మాట్లాడుకోవాలి. మీ అందరికీ తెలుసు, మనం ఒక మిత్రులు ఎవరన్నా ఒక గ్రూప్గా మాట్లాడుకుంటున్నాం అనుకోండి, అరే ఇండియాలో మనం అంత బతుకుతున్నాం, మనం ఇంత గొప్ప మన ఇండియాలో ఏదైనా చేయడానికి అవకాశం ఉంది,
అదే వేరే పక్క దేశాలలో, ఈ యొక్క కమ్యూనిస్ట్ దేశాలలో, మతపరమైనటువంటి దేశాలలో ఈ అవకాశం లేదని చాలా సందర్భాలలో చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క భారతదేశం అనేది ఒక సెక్యులర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండడము, ఒక రాజ్యాంగం ఉండడము, ప్రతి వాళ్ళకి ఒక చలనశీలత అనేది అవకాశం ఉంది. ఓపెన్ సొసైటీ అంటారు. రెండు రకాల సొసైటీస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఓపెన్ సొసైటీ, రెండు క్లోజ్డ్ సొసైటీ. ఈ ఓపెన్ సొసైటీ అనేది భారతదేశము రాజ్యాంగం రాకముందు క్లోజ్ గా ఉన్న, ఇప్పుడు ఓపెన్ సొసైటీగా మారింది. అందరికి సమాన అవకాశాలు, సమాన హక్కులు అనేది రావడం వల్ల భారతదేశం అనేది ఒక చలనశీలత కలిగినటువంటి దేశంగా, ఒక సమాజంగా, ఒక కులం, ఒక మతం, ఒక ప్రాంతమే కాదు, అన్ని రకాల కులాలు, అన్ని రకాల ప్రాంతాలు కూడా చలనశీలతకు గురితేస్తున్నాయి అనేది ఇక్కడ ఒక పాఠంలో మనకు అంటే ఉదాహరణ చెప్తున్నా. మీ అందరికి ఇంకో ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి గారు సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అన్నారు. సబ్కా సాత్ అంటే అందరూ, కుల, మత, ప్రాంత, వర్గ, భాష సంబంధం లేకుండా సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్. వికాస్ అంటే చలనశీలత అంటే అందరూ మనం బాగుండాలి. ప్రతి కులము, ప్రతి మతము, ప్రతి రాజ్యము, ప్రతి భాష, అందరూ కూడా ఆడ మగ అందరూ బాగుండాలి, వాళ్ళ చలనశీలత ఉండాలనేది ఈ యొక్క సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అనే ఒక మనకు ఇది అనేది అర్థమవుతుంది. అది ఎంతవరకు అయింది, ఇది ఎంతవరకు చలనశీలతకు దారి తీసింది అనేది మనము తెలుసుకుందాం ఈ పాఠంలో. అంటే అసలు సామాజిక చలనశీలత అంటే ఏంటి? సామాజిక చలనశీలత అంటే ఒక సామాజిక స్థానం నుండి మరొక సామాజిక స్థితికి మారడం. అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనం ఒక ఉదాహరణ కనుక తీసుకుంటే ఒక ఒక వ్యక్తి పెళ్లి చేసుకున్నాడు అనుకోండి. ఒక కూలి అతను ఒక భూస్వామి కుటుంబంలో పెళ్లి చేసుకున్నాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు నాలాంటి కూలి, ఒక అబ్బాస్ అనే ఒక కూలి ఒక 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 భూస్వామి కుటుంబంలో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుంది, నాకు అక్కడ ఉన్నటువంటి సంపద, ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి నేను సామాజికంగా కొంచెం ఎదిగానని అర్థం. అంటే ఒక పేద కూలీగా ఉన్నటువంటి అబ్బాసు ఈ రోజు ఒక భూస్వామ్య కులంలో, ఒక భూస్వామ్య దాంట్లో పుట్టిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం ద్వారా నేను సామాజికంగా చలనశీలత పొందాను. ఎట్లాంటి సామాజిక చలన? అంత ముందు నా దగ్గర డబ్బులు ఉండకపోయేటివి, పవర్ ఉండకపోయేది, నన్ను ఎవరు గౌరవించేవాళ్ళు కాదు. కానీ ఇప్పుడు ఒక భూస్వామ్య కుటుంబంలో నేను పెళ్లి చేసుకోవడం ద్వారా నా యొక్క సామాజిక చలనశీలత పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. మీ అందరికీ తెలుసో తెలియదు, ఇప్పుడు ఒక చిరంజీవి కూతురు కానీ ఎవరైనా చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఆ అమ్మాయిని చేసుకోవడం వల్ల ఆ అబ్బాయికి గౌరవం, ఎక్కడ పోతే అక్కడ ప్రెస్టేజ్, పవర్ ఇవన్నీ వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఒక కులం కానీ, ఒక మతం కానీ, ఒక మనిషి కానీ, అదేవిధంగా ఒక అమ్మాయి ఒక తక్కువ కులంలో లేకుంటే తక్కువ సామాజిక ఒక వర్గంలో కనుక పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ అమ్మాయిని కొంచెం తక్కువగా చూడడం అనేది, అంటే సామాజికంగా కొంచెం వెనుకబడ్డారు అని అంటారు. అంటే చలనశీలతకు ఆమె డౌన్వర్డ్ చలనశీలత అయిందని చెప్తారు. అంటే సామాజిక శాస్త్రంలో ఈ హారిజాంటల్ మొబిలిటీ అంటే క్షితిజ, అంటే ఇట్లా హారిజాంటల్ మొబిలిటీ అంటే ఇది, వర్టికల్ మొబిలిటీ అంటే ఇలా. అంటే ఈ హారిజాంటల్ మొబిలిటీ, వర్టికల్ మొబిలిటీ అనేటివి మనిషి ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి మారచ్చు. అంటే ఈ రకంగా ఒక మనిషి తన జీవిత కాలంలో తాను పొందే అవకాశాలు, తాను మారే యొక్క వృత్తులు, వీటిని మనము సామాజిక చలనశీలత అంటాము. ఉదాహరణకు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు పెళ్లి అనేది ఒక ప్రముఖమైనటువంటి సామాజిక చలనశీలతకు దారితీస్తుంది. చాలా మంది ఊరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు హైదరాబాద్లో చదువుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అమ్మాయిని చేసుకొని ఇక్కడ ఒక హైదరాబాదీ వాసులు వాళ్ళు స్థిరపడిపోయారు. అంటే వాళ్ళు సామాజికంగా వాళ్ళు కొంచెం ముందంజలో ఉండి సామాజిక చలనశీలతకు గురయ్యారు. లేకపోతే ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇక హైదరాబాద్ మహానగరంలో కానివ్వండి, ఢిల్లీ కానివ్వండి, అమెరికాలో కానివ్వండి, వాళ్ళకి ఎవరు ఉంటారు, ఎవరు ఉండరు. ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళు సామాజిక చలనశీలత ఎందుకు వాళ్ళు స్థిరపడ్డారు అంటే, మీరు కనుక సామాజిక శాస్త్రంగా పరిశోధన చేస్తే వాళ్ళు అక్కడ అమ్మాయిని ఒక మంచి కుటుంబంలో చేసుకోవడం వల్ల, అదే అమ్మాయి అయితే ఒక మంచి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి అబ్బాయిని చేసుకోవడం ద్వారానో ఈ యొక్క హైదరాబాద్ మహానగరంలో వాళ్ళు స్థిరపడిపోవడం అనేది జరిగింది. అంటే ఒక వ్యక్తి తన జీవిత కాలంలో తాను ఎటువంటి జాబులు చేస్తున్నాడు, అతను పైకి ఎదిగే పనులు చేస్తున్నాడా, కిందికి వెళ్ళే పనులు చేస్తున్నాడా, అతని జీవిత అవకాశాలు ఏంటి, అవి ఎట్లాంటి మార్పులు తీశాయి అనేది ఈ యొక్క సామాజిక చలనశీలత సిద్ధాంతం అనేది మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది. సామాజిక చలనశీలత భావన పరిమితి సోర్కిన్ అనే నిర్వచించాడు. సోరకిన్ అనే ప్రిత్రిమ్ ఎస్ సోరకిన్ అనే అతను సామాజిక శాస్త్రవేత్త చాలా ఎక్కువగా ఈ యొక్క సామాజిక చలనశీలత అనే సిద్ధాంతానికి ఎక్కువగా తోడ్పడ్డాడు. అతనే ఎక్కువగా 1927లోనే పుస్తకం రాయడం జరిగింది. అతను మరియు లిప్సెట్ అండ్ బెండిక్స్ అనే ఇద్దరు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు వీళ్ళు సామాజిక చలనశీలత గురించి చాలా మార్పు ఏ విధంగా జరుగుతుంది,
అది పెట్టుబడిదారు సమాజంలో ఏ విధంగా జరుగుతుంది, కమ్యూనిస్ట్ సమాజాలలో ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది చాలా స్పష్టంగా పుస్తకాలు రాయడం అనేది జరిగింది. వీళ్ళ ప్రకారము సామాజిక ఆ, చలనశీలత అంటే స్థానం యొక్క మార్పు ఒక వ్యక్తి లేదా సామాజిక వస్తువు లేదా విలువ ద్వారా చేపట్టబడుతుంది. అంటే ఒక వ్యక్తి కానివ్వండి, ఒక సామాజిక వస్తువు కానివ్వండి, లేకపోతే విలువ అనేది ఏ విధంగా మారుతుంది అనేది ఇక్కడ మనకు చలనశీలత అనే పాఠం మనకు చెప్తోంది. మానవ కార్యకలాపాల ద్వారా సృష్టించబడిన లేదా సవరించబడిన ఏదైనా సామాజిక చలనశీలతను అనుభవించవచ్చు. అంటే ఎనీథింగ్ మాడిఫైడ్, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్న పరిస్థితిలో కాకుండా నువ్వు వేరే కొంచెం మారినా కానీ దాన్ని అంటే నీ యొక్క వృత్తి మారింది, నీ యొక్క మాడిఫైడ్ అంటే నువ్వు ఏమైంది కొంత ప్రభావం గురయ్యి కొంత సవరణకు గురయ్యావు కాబట్టి అది కూడా చలనశీలతలోకి వస్తుంది. అంటే మానవ కార్యకలాపాల ద్వారా సృష్టించబడిన అంటే మనం ఏదైతే పని చేస్తామో దాని ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి లేదా సవరించబడినటువంటి లేకపోతే మోడిఫై అయ్యాడు. ఇప్పుడు ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అతనికి ఏదో సమస్య వచ్చేసేసి అతను ఒక సాదాసీదా క్లర్క్ గా మారాడు అనుకోండి, అది సామాజిక చలనశీలత అని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా సామాజిక చలనశీలతను పృథ్వీన్ ఎస్ సోరకిన్ అనే ఇతను నిర్వచించడం అనేది జరిగింది. చలనశీలత రకాలు మరియు రూపాలు. క్షితిజ సమాంతర చలనశీలత. క్షితిజ అంటే ఇట్లా అంటే ఈక్వల్, హారిజాంటల్ అనేది మనకు క్షితిజ సమాంతర చలనశీలత. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో హారిజాంటల్ సోషల్ మొబిలిటీ అంటారు. అంటే ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి ఈ యొక్క హారిజాంటల్ సోషల్ మొబిలిటీలో ఏంటంటే అతను మార్పుకు గురవుతాడు, చలనానికి గురవుతాడు, కానీ అది కిందికి కాదు పైకి కాదు, సమానంగా ఇప్పుడు రైలు పట్టాలలాగా అతను సమానంగా ఒక 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 మార్పుకు గురవడం జరుగుతుంది. దీన్ని హారిజాంటల్ మొబిలిటీ అంటారు. హారిజాంటల్ మొబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి తాను ఒక జాబ్ నుండి ఇప్పుడు మెథడిస్ట్, ఇప్పుడు క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు అమెరికాలో, అతను క్యాథలిక్ అయి ఉంటాడు అనుకోండి ఉదాహరణకి, ఆ క్యాథలిక్ మెథడిస్ట్ గా మారాడు అనుకోండి, దాంట్లో పెద్ద మార్పు ఏముందండి. ఇప్పుడు ఒక క్యాథలిక్ భక్తుడు తాను ఏమయ్యాడు మెథడిస్ట్ అంటే దాంట్లోనే ఇంకొక దాంట్లోకి మారాడు, అంతే. అంటే దాంట్లో అతను ఎక్కువ కాలేదు తక్కువ కాలేదు, ఒక ఒక క్రిస్టియన్ మతంలోనే ఉన్నటువంటి ఒక సామాజిక సమూహం నుండి వేరే సామాజిక సమూహానికి అతను మారాడు. అంటే ఏంటి, అతను హారిజాంటల్ మొబిలిటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మీకు ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ మేనేజర్, లేకపోతే ఇగ్నో డైరెక్టర్స్, లేకపోతే ఇంకెవరో ఉన్నారనుకోండి, ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ డైరెక్టర్ అంటాడు, ఇంకొక చోటకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అక్కడ కూడా ఇగ్నో డైరెక్టర్ అనుకోండి, దాంట్లో మార్పు ఏముందండి. అది కూడా ఏంటంటే అది హారిజాంటల్. దీన్ని ఏమంటారంటే క్షితిజ సమాంతర చలనశీలత. చాలా వరకు గవర్నమెంట్ దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ప్రమోషన్స్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు, వాళ్ళు ఇట్లా ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతా ఉంటారు. ఇప్పుడు మీరు టీచర్స్ కూడా చూడండి, గవర్నమెంట్ టీచర్స్ కానివ్వండి, గవర్నమెంట్ ప్రొఫెసర్స్ కానివ్వండి, ప్రొఫెసర్స్ కాదు టీచర్స్, కానిస్టేబుల్స్, ఎస్ఐలు, ఈ యొక్క మిగతా అదే ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో పనిచేసే వాళ్ళు, ఇట్లా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా వాళ్ళు రకరకాల హారిజాంటల్ మొబిలిటీ అంటే ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకొక బ్రాంచ్కి ఇట్లా మారుతూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు నోకియా సెల్ ఫోన్ కంపెనీ హైదరాబాద్లో మీరు ఒక చిన్న సేల్స్ మేనేజర్గా ఉన్నారనుకోండి, మీ సేల్స్ మేనేజర్ను మీరు విజయవాడకు బ్రాంచ్ కనుక ఇక్కడ ఎక్కువ పోటీ ఉండడం వల్ల మిమ్మల్ని విజయవాడకు బ్రాంచ్కి మీకు సేల్స్ మేనేజర్గా మిమ్మల్ని మార్చవచ్చు. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సేల్స్ మేనేజరే, మీరు విజయవాడలో కూడా సేల్స్ మేనేజరే, మీరు మీ స్థాయి తగ్గలేదు, మీ స్థాయి ఎక్కువ కాలేదు. దీన్ని ఏమంటారంటే క్షితిజ సమాంతర చలనశీలత అంటారు. ఈ చలనశీలత అనేది ఉంది, కానీ అది ఎక్కువ కాలేదు తక్కువ కాలేదు. దీన్ని మనము క్షితిజ సమాంతర చలనశీలత అని చెప్పొచ్చు. ఇది సమాజ శాస్త్రంలో ఏంటంటే ఇది ఒక అంశంగా అనలిటికల్, అంటే ఒక మనం మాట్లాడుకోవడానికి అంతగా అంటే మనం డిస్కస్ చేయడానికి పనికొస్తుంది కావచ్చు, కానీ ఒక సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధనలో దీంట్లో అంత ఫోకస్ లేదు. ఎందుకంటే వర్టికల్ మొబిలిటీ అని ఉంది, అంటే మనకు వేరే రకాలైనటువంటి చలనశీలత మీద ఎక్కువ సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధనలు జరిగాయి, దానివల్ల ఎక్కువగా సమాజానికి కూడా ఉపయోగం ఉంది. మీరు అందరూ గమనించాల్సిన పని ఏంటి అంటే మన పరిశోధన కూడా సమాజానికి పనికొచ్చేది, ఆ తర్వాత మొత్తం సమాజ మార్పుకి చలనశీలతకు ఉపయోగపడే చేయాలి తప్ప ఇవి ఏది పడితే అది పరిశోధన చేస్తే దానివల్ల సమాజానికి ఏం ఉపయోగపడ ఉండదు, సమాజ చలనశీలతకి ఏం ఉపయోగపడదు, అదే చేసిన పరిశోధన చేసిన వ్యక్తికి కూడా
పెద్దగా అది ఏమి ఉపయోగపడదు. ఈ రకంగా క్షితిజ సమాంతర చలనశీలత అంటే ఒక 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 బ్యాప్టిస్ట్ నుంచి మెథడిస్ట్‌గా మారడం. అదేవిధంగా భార్య లేదా భర్త విడాకులు మరియు పునర్వివాహం ద్వారా చేయడం. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఒక ఒక కపుల్ ఉన్నారనుకోండి. ఇప్పుడు ఒక కపుల్‌గా వాళ్ళు విడిపోయి ఇప్పుడు సమంతను, నాగ చైతన్య విడిపోయారు. సమంత ఇంకొక మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత నాగ చైతన్య ఇంకొక మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి. ఆ పునర్వివాహం అనేది వాళ్ళు ఒక వివాహం నుండి ఇంకొక వివాహానికి మారారు తప్ప అసలు దాంట్లో పెద్దగా అదేంటి అది ఒక చలనశీలత అంటే హారిజాంటల్ క్షితిజ సమాంతర చలనశీలత అంటారు. లేదా ఒక కార్మికుడు ఉన్నాడు అనుకోండి. ఆ కార్మికుడు బిహెచ్ఎల్ నుంచి వేరే దానికి మారాడు అనుకోండి. అదే సేమ్ వృత్తి ఉంటుంది, అదే పనులు ఉంటాయి. అంటే ఇవి ఒక కార్మికుడు ఒక పరిశ్రమ నుంచి ఇంకొక పరిశ్రమకు మారడం, ఒక ఒక దాని నుంచి ఇంకొక దాన్ని మారడం అనేది ఒక వృత్తిపరమైనటువంటి మార్పులు తప్ప దాంట్లో పెద్దగా చలనశీలత అనేది ఏమి అంటే వాళ్ళు టైం అక్కడ ప్లేస్ మారారే కానీ వాళ్ళ చలనశీలతలో పెద్ద పైకి కానీ కిందికి కానీ జరగలేదు. ఒక కార్మికుడు ఒక పరిశ్రమ నుంచి ఇంకో పరిశ్రమకు మారడం, భార్యాభర్తలు విడాకులు తీసుకుని వేరే ఇప్పుడు నరేష్ ఉన్నాడు, 4వ పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అట్లా అతను అది కూడా ఒక ఉదాహరణ చెప్పొచ్చు. చలనశీలత జరుగుతుంది కానీ హారిజాంటల్ అక్కడనే జరుగుతుంది అని దాన్ని మనము చెప్పొచ్చు. ఇది మనకు హారిజాంటల్ చలనశీలతలకు ఉదాహరణకి మనము మాట్లాడుకోవచ్చు. వర్టికల్ మొబిలిటీ. వర్టికల్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది. ఇట్లా అంటే ఒక గీత గీసాడు కింద పైన మధ్య ఇట్లా ఈ రకంగా దీన్ని ఇది నిలువు సామాజిక శాస్త్ర సాహిత్యంలో చాలా శ్రద్ధ నిలువు చలనశీలత పిలువబడుతుంది. అంటే ఈ యొక్క వర్టికల్ మొబిలిటీ అంటే ఒక కూలీవాడు ఒక కలెక్టర్ కావడము, ఒక సాధారణ క్లర్క్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కావడము, ఇది వర్టికల్ మొబిలిటీ. అంటే ఒక సీదా సాదా వ్యక్తి అది రాజకీయంగా కావచ్చు, అది బిజినెస్ పరంగా కావచ్చు, లేకపోతే వృత్తిపరంగా కావచ్చు, సినిమా పరంగా కావచ్చు, కళారంగంగా కావచ్చు. ఒక ఊర్లో ఒక చిన్న పాట పాడే వ్యక్తి పెద్ద సింగర్ అయిన అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారంటే వర్టికల్ మొబిలిటీ అంటారు. ఈ సామాజిక శాస్త్రం మొత్తం కూడా ఒక వర్టికల్ మొబిలిటీ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ను పెడతా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు తమ జీవితంలో పైకి రావాలని కోరుకుంటారు. ఇక్కడ 2 సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయండి గాంధీ ప్రకారం. ఒకటి ఏంటి అంటే ప్రతి వాడు లక్ష్యాలు ఉండడంలో తప్పలేదు, కానీ లక్ష్యాలను సాధించడం అనేదే ఒక పరమావధి కాదు. దాన్ని అనుసరించే పద్ధతులు కూడా చాలా బాగుండాలని గాంధీ గారు. నాట్ ఓన్లీ గోల్స్ బట్ మెథడ్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని గాంధీ గారు అంటారు. ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే భారతీయ సమాజంలో కానీ ప్రపంచ సమాజంలో కానీ గోల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బట్ నాట్ మెథడ్స్ అని ఒక కొత్త ఆలోచన వచ్చింది. అంటే నువ్వు ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుంటే బై హుక్ ఆర్ క్రుక్ నువ్వు ఏం చేసినా కానీ ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించాలని ఒక కొత్త సామాజిక చలనశీల కులమానం వచ్చింది. నువ్వు ఏం చేసావు, నువ్వు దోపిడీ చేసావా, దొంగతనం చేసావా, వానికి నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చి అంటే వాడిని కరప్షన్ చేసి వాడిని అది మన లంచం ఇచ్చి ఇవన్నీ చేసావా అనేది అది దాన్ని అది మధ్యలో అది కూడా పెద్ద ఈ మధ్యలో పెద్ద పట్టించుకోవట్లేదు. అంటే ఏంటి మన గతితరం మన తాతలు మన అయ్యల కాలంలో ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించడం అంటే దాంట్లో పద్ధతులు కష్టపడి మనం పద్ధతులను మనం చేసేసి ఆ రకంగా సాధించడం అనేది ఒకప్పుడు చలనశీలతకు ఒక సిద్ధాంతంగా ఉండేది. కానీ ఈరోజు మనం అందరం కూడా ప్రపంచం మొత్తం కూడా యూనిపోలార్ వరల్డ్ నుంచి యూనిపోలార్ అంటే ఒకటే సింగిల్ పోలార్ వరల్డ్ లోకి వస్తున్నాం. అంటే అమెరికా పెత్తనం కానివ్వండి, చైనా పెత్తనం కానివ్వండి, ఒక సింగిల్ పోలార్ వరల్డ్ కి మనం గురవుతున్నాం. అంటే వాళ్ళు చేసిందే తప్పు కరెక్ట్. ఎందుకు అంటే వర్టికల్ మొబిలిటీలో ఏం జరుగుతుందంటే అమెరికన్ డ్రీమ్ అని మీ అందరికి తెలుసు లేదు. అమెరికన్ డ్రీమ్ ఏంటంటే నువ్వు కష్టపడితే నువ్వు సాధించలేనిది ఏమీ లేదు అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళు నమ్ముతారు. దానికి మరి కష్టపడు అమెరికన్ డ్రీమ్ సంపాదించు అంటారే కానీ దాని పద్ధతులు ఏంటి అంటే ఎట్లాంటి పద్ధతులు ఉపయోగిస్తున్నాడు అనే దాని మీద అమెరికన్ డ్రీమ్ అనే అది పెద్దగా చెప్పరు. కానీ మన గాంధీ గారు మన భారతదేశంలో ఎట్లా ఉంటుందంటే నువ్వు ఏదైనా లక్ష్యం పెట్టుకో తప్పలేదు, దాన్ని సాధించు కూడా. కాకపోతే ఏంటంటే దానికి పద్ధతులు ఏంటి, నువ్వు కష్టపడుతున్నావా, ఎటువంటి దోపిడీ చేయకుండా, ఎవరిని లాస్ చేయకుండా. చాలా మంది మీరు బిజినెస్ లో చూస్తూ ఉంటారు, ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని దెబ్బతీయడానికి హీరోయిజం కానీ ప్రొఫెసర్ కానీ వాళ్ళ చలనశీలతను పెంచుకోవడానికి వేరే వాళ్ళను అవాండాలు వేయడము, వేరే వాళ్ళ తప్పుడు కేసులు పెట్టడం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు.
అంటే ఈ వర్టికల్ మొబిలిటీలో ఏమవుతుంది అంటే ఇది సామాజిక శాస్త్రానికి చాలా 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 పనికొస్తుంది. మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఈరోజు హిడెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ ప్రకారము మన అదానీ అనే ప్రపంచ కుబేరులలో ఒక వ్యక్తి. అతను 600 ర్యాంక్లో ఉన్నటువంటి అదానీ ఈరోజు ఫస్ట్ సెకండ్ పొజిషన్లో పోయాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు హిడెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ వల్ల అతని యొక్క ఆదాయం తగ్గిపోయింది. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఒక అదానీ, గౌతమ్ అదానీ ఒక 600 పైన అటు వెనుకాల ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. అతను రకరకాలైనటువంటి కంపెనీలు పెట్టడము, అది ప్రజలు కొనడం అట్లా చేసేసి ఈరోజు అతను చేసేటి అన్ని షెల్ కంపెనీస్ అని తన యొక్క షేర్లను అతను ఎక్కువగా అతను ఓవర్ వాల్యూ చేశాడని, ఓవర్ వాల్యూ చేసి దాని పేరు మీద వేరే బ్యాంకు నుంచి అప్పులు తెచ్చేసేసి ఆ రకంగా తన యొక్క సంపదను పెంచుకున్నాడు. లేకపోతే ఇంత తక్కువ కాలంలో అంత ఎక్కువ సంపద అనేది సంపాదించడం సాధ్యం కాదనేది హిడెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ అనేది వాళ్ళు చెప్పారు. వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఒక కంపెనీ అధిక అప్పులు చేస్తే అది ఇన్ కేసు ఆ అప్పుని కట్టలేకపోతే అది కూలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. దాంట్లో ఎల్ఐసి కానివ్వండి, ఎస్బీఐ కానివ్వండి, చాలా మంది దాంట్లో డబ్బులు పెట్టడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇక్కడ గౌతమ్ అదానీ యొక్క ఒక జీవితాన్ని కనుక మనం ఉదాహరణ తీసుకుంటే అది అతను ఒక సాదాసీదా గుమస్తా ఉండేవాడు వాళ్ళ బాబాయ్ కంపెనీలో. ఆ తర్వాత ఒక పెట్టుబడిదారిగా ఎదిగాడు. ఆ తర్వాత అతను ప్రపంచ పెట్టుబడిదారిగా ఒక ప్రపంచంలోనే వారన్ బఫెట్ ను వీళ్ళందరినీ, ఫేస్బుక్ ను, ట్విట్టర్ ని వీళ్ళందరినీ మార్పి అతను ఒక ప్రపంచ కుబేరుడుగా ఎదిగాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు పడిపోయాడు. అంటే ఉదాహరణ మనకు వర్టికల్ మొబిలిటీ అనేది ఒక నిలువు అంటే ఇక్కడున్నోడు ఇక్కడికి పోవడం. ఈ నిలువు సామాజిక చలనశీలత అనేది ఒక గౌతమ్ అదానీ యొక్క జీవితాన్ని మనం తీసుకుంటే అతన్ని యొక్క మనము జీవితాన్ని ఒక బెస్ట్ ఉదాహరణగా మనము ఈ యొక్క సామాజిక వర్టికల్ మొబిలిటీకి ఉదాహరణగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మా బావగారు ఉన్నారు. ఆయన ఏంటంటే ఒక క్లర్క్ గా చేరాడు స్కూల్లో. ఆ తర్వాత ప్రమోషన్ పొంది ఈరోజు అది ఏంటంటే మన జీతాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎదిగారు. అదేవిధంగా నా చాలా మంది మిత్రులు కూడా వాళ్ళు ఒక సాదాసీదా గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ గా అట్లా సాదాసీదా టీచర్లు ఉన్నారు. ఇది పర్మనెంట్ చేయి మంచి మంచి హోదాలలో ఉండడం అనేది జరిగింది. అంటే అది ప్రమోషన్ కానివ్వండి, లేకుంటే డిమోషన్ కానివ్వండి. ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే కొంతమంది కరప్షన్ కేసులలో అక్కడిక్కడ ఎక్కుని వాళ్ళు కిందికి కూడా దిగజారిపోవడం అనేది జరిగింది. అంటే వర్టికల్ మొబిలిటీ అనేది అటు పైకి పోవచ్చు, ఇది కిందికి రావచ్చు. ఇది సామాజిక శాస్త్రంలో చాలా ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత అనేది ఉంది. ఎందుకంటే ప్రతి సమాజం కూడా డేగగంలతో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. వీడు పైకి వెళ్తున్నాడా, చలనశీలతలో పైన ఉన్నాడా, కింద ఉన్నాడా, ఈ పరిస్థితి ఏంటి, వీడు ఎప్పుడు పడిపోతాడు, ఇంకా అనేది చూస్తారు. అంటే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఈరోజు ఈ యొక్క వర్టికల్ మొబిలిటీ మీద, అంటే ఈ నిలువు చలనశీలత మీద ఎక్కువ పరిశోధన చేస్తున్నారు. అది సమాజానికి కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మీకు ఇంకో ఉదాహరణ చెప్పేసి మనం ముందుకు వెళ్దాము. ఈరోజు మనం ఆడవాళ్ళని తీసుకున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళలో చదువు ఉండడం వల్ల ఈరోజు చలనశీలత పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు రాజకీయాలలో, లేకుంటే బిజినెస్ లో, లేకుంటే ఈరోజు ఏరోప్లేన్, ఇప్పుడు ఆర్మీలో ఇంతకుముందు ఆడపిల్లలు లేరు, ఈరోజు ఆర్మీలలో ఆడపిల్లలు వచ్చారు. అంటే చలనశీలత ఏమవుతుంది, వర్టికల్. అంటే ఒకప్పుడు సాదాసీదా ఉన్న వాళ్ళు ఈరోజు ఆడపిల్లలు ఒక గిన్నెలు తవ్వడం, వంట చేయడము, వంటింటి కుందేలు ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలు ఈరోజు చదువు, ఆ తర్వాత ఉద్యోగాలు, ఉన్నత ఉద్యోగాలు, చలనశీలత అనేది వాళ్ళు హైయెస్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. రాజకీయాలలో ఎంపీలు కావడం, ఆ తర్వాత హీరోయిన్లుగా, మెయిన్ ఇంతమంది హీరో అనేవాడే ప్రధానంగా ఉండేవాడు. హీరోయిన్ ఒక సపోర్టింగ్ యాక్టర్ గా ఉండేది. ఇప్పుడు మీరు కనుక సినిమాలు చూసుకున్నారు అనుకోండి, స్త్రీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు వస్తున్నాయి. అంటే అది ఇప్పుడు మన కర్తవ్యం, అది విజయశాంతి కర్తవ్యం సినిమా నుంచి తీసుకోండి. ఆ సినిమాలో ఆ హీరోయినే పెద్ద ప్రధానమైనటువంటి హీరోయిన్, దాంట్లో హీరో పాత్ర పెద్దగా లేదు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ సినిమా రావడం, అంటే హీరోయినే అన్ని కథనము, చలనశీలతకు. అంటే ఇది ఒకప్పుడు హీరోలో ఉండేవాళ్ళు. మీరు పాత సినిమాలు చూసుకుంటే అది హాలీవుడ్ కానివ్వండి, బాలీవుడ్ కానివ్వండి, తెలుగు కానివ్వండి, హీరోనే సెంటర్కి రావట్లేదు. కానీ ఈ రోజులలో స్త్రీలో చలనశీలత పెరిగింది, చదువు పెరిగింది, హీరోయిన్లు వాళ్ళు అవుతున్నారు, సెకండరీ హీరోలు అవుతున్నారు. ఇప్పుడు మీరు కొత్త వచ్చిన కొన్ని సినిమాలు మీరు చూస్తే, ఇప్పుడు అరుంధతి సినిమా ఉంది. అరుంధతి సినిమా మొత్తం తెలుగు సమాజంలో కొన్ని కోట్ల రూపాయలు సాధించింది. ఎందుకు సాధించింది అంటే ఒక స్త్రీ ప్రధాన పాత్రగా ఆమె కనుక లీడర్షిప్ తీసుకుంటే అది ఏమవుతుంది అనేది ఆ సినిమా. 3 ఏంజల్స్ అనే సినిమా. ఇట్లా ఫెమినిస్ట్ సినిమాలు, అంటే స్త్రీవాద సినిమాలు రావడము, ఇట్లా ఇవి
అంటే ఇది ఎందుకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను అంటే, మీరు అనుకోవచ్చు నేను ఒక పక్షపాత ధోరణితో మాట్లాడుతున్నాను. పక్షపాత ధోరణి కాదు, మారుతున్న సమాజానికి అనుగుణంగా ఈ సమాజం ఎట్లా చలనశీలత కలుగుతుంది అనేది ఉదాహరణ మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం. మనం అవుననుకున్నా కాదనుకున్నా అది జరగబోయే మార్పు. ఇప్పుడు మనం ఒకప్పుడు లింగి కట్టుకొని వీళ్ళు ఊర్లలో చిన్న నిక్కర్లు వేసుకొని ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు ప్యాంట్లు, షర్ట్లు, కోట్లు, బూట్లు, బండ్లు ఇట్లాంటివన్నీ తెలుసుకొని మొత్తం చలనశీలతకు గురయ్యాం. ఇది ఒక ఏదైతే ఇది ఏ రకంగానైతే ఒక సామాజిక వాస్తవమో అదే రకంగా స్త్రీలు వాళ్ళ ఎదుగుదల అనేది కూడా ఒక సామాజిక ఒక వాస్తవికత. దీన్ని మనం నిలువు సామాజిక మార్పు అని చెప్పుకోవచ్చు. మొబిలిటీ రూపాలు విశ్లేషణాత్మకంగా ఒక వ్యక్తి లేదా సమూహం అనుభవించే సామాజిక స్థితి మార్పు యొక్క వివిధ రీతులు లేదా రూపాలను సంభావితం చేయొచ్చు. అంటే ఈ మొబిలిటీ కూడా రకరకాల రూపాలలో ఉండొచ్చు. అమెరికన్ సొసైటీ నుండి డ్రాయింగ్ లక్ష్యాలను పి సోరకిన్ పేర్కొన్నాడు. అంటే మనం అమెరికన్ సమాజంలో చూస్తే ఈ యొక్క వర్టికల్ మొబిలిటీ ఏ రకంగా జరుగుతుంది, అది ఆర్థిక పరంగానైనా కానివ్వండి, రాజకీయ పరంగా కానివ్వండి, వృత్తిపరంగా కానివ్వండి, ఈ చలనశీలత ఏ రకంగా ఉంది. దీంట్లో మరి రెండు రకాలు, అసెండింగ్, డిసెండింగ్. అసెండింగ్ అంటే ఒక పై నుంచి ఇంకో పైకి వెళ్ళడం, డిసెండింగ్ అంటే పైన కూడా కింద పడిపోవడం. ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా, డిగ్జామా వాడు ఫేమస్ బట్టల యజమాని ఒక పాత ఇంట్లో ఒక రెంటింట్లో చనిపోయాడు. అంటే అతను డిసెండింగ్ దాంట్లో ఉన్నాడు. అసెండింగ్ అంటే ఒక సాదాసీదా రిక్షా కార్మికుడు, పల్లెటూరులో సిటీలో పెద్ద హీరో కావడం, అట్లాంటివన్నీ కూడా అసెండింగ్. అంటే ఈ యొక్క చలనశీలతలో ఈ యొక్క పై నుంచి కిందికి రావడం ఉంది, కింది నుంచి పైకి పోవడం ఉంది, మధ్యలో ఉంటే మధ్యలో ఉన్నారు. చాలా మంది మిడిల్ క్లాస్ ఉన్నారు, వాళ్ళు అట్లా పైకి పోరు, వాళ్ళు కిందికి రారు, వాళ్ళంతా హారిజాంటల్ మొబిలిటీలో ఉంటారు. వీళ్ళేమో ఆరోహణ అవరోహణ. ఇప్పుడు ఒక చిరంజీవి జీవితాన్ని ఉదాహరణ తీసుకుంటే, అతను ఒక సాదాసీదా విలన్ గా తన యొక్క జీవితాన్ని మొదలుపెట్టాడు. విలన్ అంటే అసలు ఏదో ఎటువంటి సినిమాల్లో అవకాశం లేని ఒక అతనికి ఒక చిన్న పాత్ర రావడం, తెర మీద అతను చూసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత విలన్ నుంచి మొదలుపెట్టుకుని ఒక చిన్న పాత్రలు, పునాదిరాలు లాంటి సినిమాలతోటి అతను ఒక హీరోగా నిలదొక్కుకోవడము, ఆ తర్వాత ఖైదీ లాంటి సినిమాలతోటి ఒక పెద్ద హీరోగా స్టార్డమ్ ఉన్న హీరో రావడము, ఆ తర్వాత స్టార్, అదేంటి సూపర్ స్టార్, అతను మెగా స్టార్ అయ్యాడు. అంటే ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక జీవితంలో జరిగేటువంటి చలనం, అది పైకి ఉండొచ్చు, అది కిందికి ఉండొచ్చు. ఒక స్థాయిలో ఏమన్నారు, చిరంజీవికి సినిమాలు రావు, అతను కథలు లేవు, అతను ఇక పూర్తిగా పడిపోయాడు, అతనికి ఏం లేదు అంటే చలనశీలతలో అతను తప్పు ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ చలనశీలత అనేది భారతదేశంలో, అమెరికాలో కూడా ఏ విధంగా ఉంది, రాజకీయ, ఆర్థిక మరియు వృత్తిపరమైన చలనశీలత. వృత్తిపరమైన అంటే ఒక సినిమా హీరో, ఒక ఉద్యోగస్తుడు, ఒక లెక్చరర్ అయిన వాడు ఏమనుకుంటాడు, రీడర్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ కావాలనుకుంటాడు, అసోసియేట్ అయిన ప్రొఫెసర్ కావాలనుకుంటున్నాడు. ఈ రకంగా చలనశీలత అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది, ఈ ప్రవాహం అనేది ఈ రకంగా ఉంటాయి అనేది మనకు మొబిలిటీ రూపాలు, అంటే ఈ చలనశీలత రూపాలు అనేవి మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది. కొలతలు మరియు చిక్కులు, అంటే దీంట్లో మనం ఏ రకంగా మనం ఇది ఎట్లాంటి చలనశీలత పొందని మనం ఏ రకంగా మనం దీన్ని చూడాలి, ఇది మనం ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చలనశీలత యొక్క చిక్కుల్ని, మొబిలిటీని మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది ఏంటంటే సామాజిక చలనశీలత యొక్క భావనలు మనం అమలు చేయడానికి మరియు దాని వివిధ రూపాలను అధ్యయనం చేయడానికి మేము భావన యొక్క వివిధ కోణాలను చర్చించవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ కొలతలు ఏ సమాజం యొక్క ప్రాథమిక స్వభావంతో ముడిపడి ఉంటాయి. అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు అమెరికా సమాజంలో నీకు మొబిలిటీ అంటే చలనశీలత అంటే దానికి ఒక కులమానం ఉంది, భారతదేశంలో ఇంకొక కులమానం ఉంది. అంటే ప్రతి సమాజానికి దాన్ని కొలిసే తీరునికి తేడాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు భారతదేశంలో అనుకోండి, అది అమెరికన్ సమాజంలో ఏంటంటే అది ఒక పెద్ద మ్యాడ్నెస్ లాగా, అది ఒక సాధించడమే ఒక జీవితం, ఉరుకుల పరుగుల జీవితంతో అది ఒక కులమానం అన్నది వాళ్ళకి. నువ్వు అట్లా సాధిస్తేనే సమాజం అట్లా వాళ్ళ మీద నిన్ను అది పెద్ద హీరోగా గుర్తిస్తుంది, పెద్ద హీరోగా, పెద్ద స్టార్గా, అట్లా కొత్త ఆవిష్కరణలు చేయడము. ఇప్పుడు ఎలన్ మాస్క్ అనేవాడు పెద్ద హీరో, తర్వాత మిగతా వాళ్ళు కొత్త పెద్ద హీరోలు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి రాబోయే రోజులలో ఈ యొక్క ఫ్యూయల్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, అతను ఏమన్నాడు అంటే ఎలన్ మాస్క్ మొత్తం కూడా గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఆ తర్వాత సోలార్ ఎనర్జీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న మనకున్న అది బొగ్గు, ఆయిల్ ఇవన్నీ కూడా మొత్తం పోతాయి, అప్పుడు మొత్తం మనం గ్రీన్ ఎనర్జీ మీద, ఆ తర్వాత ఈ సోలార్ ఎనర్జీ మీద ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పి అతను ఈ యొక్క పెట్రోల్ లెస్ కార్లని, సోలార్ కార్లను కనుక్కోవడము, అది క్లిక్ కావడము, అతను కొన్ని కోట్ల రూపాయలు తప్పాయి. అంటే అతను విజనరీ. అంటే ఈ రకంగా అతను
పెద్ద కోటీశ్వరుడు అయ్యాడు. ఈరోజు ఫేస్బుక్ ను ట్విట్టర్ ను కొనుక్కొని అతను సమాజాన్ని చేస్తున్నాడు. అంటే ఇది మొబిలిటీ, వాళ్ళ కొలమానం. అంటే నువ్వు సాధించాలి, కొత్త దాన్ని ఆవిష్కరించాలి. అప్పుడు యాపిల్ కంప్యూటర్ ఉంది. ఒకప్పుడు స్టీవ్ జాబ్స్ ఏం చేశాడు, తాను చేసిన కంపెనీలో తానే ఫ్రెండ్స్ మోసం చేస్తే సొంత కంపెనీ పెట్టుకున్నాడు, యాపిల్ కనుక్కున్నాడు. ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు యాపిల్ ఫోను, యాపిల్ ల్యాప్టాప్ అనేది ఎంత పెద్ద విప్లవం. అతను చేసిందే ఇది. ఆ తర్వాత మీరు గూగుల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. గూగుల్ తీసుకుంటే అతను మన గూగుల్ సిఇఓ పేరు, ఆయన గుర్తుకు రావట్లేదు నా పేరు. ఆయన కూడా ఆయన చేసేసి మైక్రోసాఫ్ట్ బిల్ గేట్స్ కొత్తదాన్ని కనుక్కొని అట్లా అతను తన ప్రపంచంలో కొన్ని ట్రిలియన్ యూజర్స్ ఈ గూగుల్కు, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్కు ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పేది వాళ్ళకి అది కులమానం. అంటే నువ్వు కనుక్కోవడము, దాన్ని సంపాదించడము, అది ఎక్కువగా నేను కొన్ని కోట్ల మంది దాన్ని వాడడం, ప్రపంచం మొత్తం వాడి. ఈరోజు చైనాకి తన సొంత మొబైల్ సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ఉన్నాయి, ఇండియా కూడా ఓన్ మొబైల్ సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ఉన్నాయి. వాట్సాప్ వ్యతిరేకంగా టెలిగ్రామ్ అని వచ్చింది. వాట్సాప్ అనేది అమెరికన్ వాళ్ళకి సంబంధించింది, అదే టెలిగ్రామ్ అనేది భారతీయ వాట్సాప్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇట్లా ఇన్నోవేషన్, ఆ తర్వాత మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ తీర్చుకోవడము, ఇదంతా వాళ్ళ కులమానాలు. ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో అనుకోండి, భారతదేశంలో ఇప్పుడు అది ఈ సమాజం ఇన్నోవేషన్స్ దారితీస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక చిన్న పరిశోధన చేయాలంటే అది కొంతమంది ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు, ఉన్నత కులాల వాళ్ళు మాత్రం చేయడం. సివి రామన్ లాంటి వాళ్ళు అట్లా. ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నే ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్, ఆయన పరిశోధన చేసి ఆ రోజుల్లోనే ఆయన విదేశీ పత్రికలకు, విదేశీలో ఉన్నటువంటి మన మ్యాగజైన్స్ కి ఆయన ఆర్టికల్ వ్యాసాలు రాయడం జరిగింది. అప్పుడే బ్రిటిష్ వాళ్ళు రమ్మన్నారు, కానీ ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితుల వల్ల అతను తర్వాత వెళ్ళడం జరిగింది అన్నట్టు. అంటే ఈ రకంగా కులమానాలు భారతదేశంలో ఎలా ఉంది, ఒక చలనశీలత యొక్క కులమానం ఎలా ఉంది, వర్టికల్ మొబిలిటీ కానీ, హారిజాంటల్ మొబిలిటీ కానీ. అందుకని శ్రీశ్రీ కూడా అంటారు కదా, నువ్వు నిప్పులు కక్కుతూ నింగికేసినప్పుడు బలీమన్న జనమే, నువ్వు నిప్పులు కక్కుతూ నింగికేసినప్పుడు బలీమన్న జనమే, నువ్వు రక్తం కక్కుతూ నేల కొరిగినప్పుడు చిప్పు అన్నారు. అంటే నువ్వు పైకి పోయిన కొద్దీ సూపర్ అబ్బాస్ సారీస్ చాలా సూపర్, పలానా ఎల్ఐ సార్ చాలా సూపర్, ఆయన బాగా పాటలు చెప్తాడు, బాగా అది చేస్తారు. అట్లా కాదు ఏదో ఒక రోజు నాకు గొంతు పోయో, అదే ఆరోగ్యం బాగాలేకుండా పాఠాలు చెప్పారు, మొదటి నుంచి అంతేనే లేజీ ఫెలో, ఇట్లాంటి అని చెప్తాను. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే, నిప్పుడు కక్కుతూ నేను నింపేసినప్పుడు బలీమన్న జనమే, ఏ జనమైతే నువ్వు సూపర్ అన్న జనమే, నేను రక్తం కక్కుతూ నేల కొరిగినప్పుడు, అంటే నేను రక్తం నుంచి నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేక రక్తం కమ్ముతుంటే వీడు చిక్కు అని అన్నారు. అంటే వీడు బతికింతే, వీడు ఇంట్లో ఉంటాడు, వీడు పెద్ద మారడు. అంటే ఈ కులమానాలు, ఈ భారతీయ సమాజంలో కులమానాలు ఎలా ఉంటాయి, అమెరికా సమాజంలో కులమానాలు ఎలా ఉంటాయి, యూరోప్లో కులమానాలు ఎలా ఉంటాయి, ఆఫ్రికాలో ఎలా ఉంటాయి, ఒక సమాజాన్ని, ఒక మనిషి యొక్క ఎదుగుదలను, కింద పడిపోవడాన్ని ఎట్లాంటి కొలతలతో చూస్తుంది. వానికి ఒక కింద పడిపోతే వానికి కూడా సపోర్ట్ ఉన్నారా? ఎంతో మంది అనాథలు మన హుస్సేన్ సాగర్లో పడి చనిపోయారు. ఈ సినిమా పరిశ్రమలో కూడా ఎంతో మంది మనకు అవపడే వాళ్ళు, కొంతమంది సక్సెస్ వాళ్ళే అవపడతారు. 99% మంది ఒక 100 సినిమాల్లో ఒక 2 సినిమాలో హిట్ అయితే మిగతా అన్ని కూడా ఫ్లాప్ అవుతాయి. అంత ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ రేటు 1-2% కంటే ఎక్కువ ఉండదు, అది సిఏలో కానీ సినిమాలలో కానీ. అంటే వీళ్ళంతా ఎక్కడ పోతున్నారు? వీళ్ళందరూ కూడా చలనశీలత అయిపోయి హుస్సేన్ సాగర్లో చాలా ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు పిచ్చోళ్ళు అయిపోయి, అట్లా సమాజంలో రకరకాలుగా చదువుకొని అట్లా వాళ్ళు అన్ని వదులుకొని చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. చదువులో కూడా చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే ఉన్నత కులాలు వాళ్ళు మాత్రమే పెద్ద ప్రొఫెసర్ గారు. చాలా మంది దళిత భోజన వర్గానికి వచ్చిన వాళ్ళు సాదాసీద జీవితాలతో చదువుకున్నా కానీ ఉపయోగం లేకుండా రోడ్ల మీద పిచ్చోళ్ళుగా కొంతమంది తిరిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. పెద్దవాళ్ళు అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అంటే ఈ కులమానాలు ఏంటి? భారతదేశంలో డబ్బు సంపాదించడము, లేకపోతే అజాయితీ, అది ఒక కులమానం భారతదేశంలో. అమెరికా ఇంకో కులమానం ఉంటుంది, అక్కడ యూరోప్లో ఇంకో కులమానం ఉంటుంది. అక్కడ ఎవరైనా ఫెయిల్ అయితే వాళ్ళకు కొంత ప్రభుత్వ సహాయం అందించడం, ఇట్లాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. భారతదేశంలో ఇట్లాంటివి అనేవి ఉండవు. అంటే ఒక్కొక్క సమాజంలో ఒక్కొక్క కులమానం ఉంటుంది, ఒక్కొక్క మొబిలిటీకి ఎక్కువ పేడ తక్కువ పేడ ఇట్లా రకరకాల కోణాలలో ఉంటుంది. ఇది మనము ఈ సామాజిక శాస్త్రంలో అతిపెద్ద ఒక పరిశోధన భాగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ యొక్క మొబిలిటీని. ఇక్కడ మొత్తం అంటే ఈ మొత్తం ఇప్పుడు మనం ఏ రకంగా చెప్తున్నాం, 2 రకాల మొబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇంట్రా జనరేషనల్ మొబిలిటీ, ఇంకోటి ఇంటర్ జనరేషనల్ మొబిలిటీ. ఇంట్రా జనరేషనల్ మొబిలిటీ అంటే ఏంటంటే, ఒక వ్యక్తి తన జీవిత కాలంలో పొందిన అవకాశాలు, పొందిన మార్పుల్ని
ఇంట్రా జనరేషనల్ మొబిలిటీ అంటారు. అంటే ఉదాహరణకు నేను ఉన్నాను అనుకోండి, నేను ఒక కూలీవాణి, ఒక దీక్షకుంటున్న కూలీవాణిగా, ఒక పంచర్ లతుకునే వాణిగా అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే నా జీవితము పాస్ కావడము, అట్లా చేయడము, ఆ తర్వాత ఒక ఫెలోషిప్ సాధించడము, డాక్టరేట్ కావడము, ఇది ఆ తర్వాత ఒక చిన్న తాత్కాలిక అధ్యాపకంగా పనిచేయడం అనేది ఇది ఒక నా జీవిత కాలంలో జరిగినటువంటి ఒక చలనశీలత. దీన్ని మనము ఇంట్రా జనరేషనల్ మొబిలిటీ అంటాం. ఇంటర్ జనరేషనల్ మొబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఒక నేనే కాదు, మా తాత ఏం చేసేవాడు, మా నాన్న ఏం చేసేవాడు, ఆ ప్రభావం నా మీద ఎలా ఉంది, అది నా మీదనే కాదు. భారతదేశంలో ఏ ఉదాహరణ తీసుకున్నా కానీ ఇప్పుడు బిల్ గేట్స్ వాళ్ళ నాన్న టీచర్, ఆ తర్వాత ఎలన్ మస్క్ వాళ్ళ నాన్న పరిస్థితి నాకు తెలియదు, సత్యనారాయణ వాళ్ళ నాన్న కూడా టీచర్ అని విన్నాను. అంటే ఒక కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి, ఒక అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ జీవితాన్ని మనం తీసుకుంటే వాళ్ళ తాతలు, తండ్రులు, అతను, ఈ 3 జనరేషన్స్ అంటే 3 తరాలు కనుక మనం పరిశీలిస్తే అది అది అతని యొక్క సామాజిక చలనశీలతను మనం అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మా తాత ఉన్నాడు అనుకో, అతను చిన్న బిజినెస్ మ్యాన్. ఏదైనా బిజినెస్ మ్యాన్ అంటే ఈ యొక్క బిల్డింగ్ చుట్టి ఆకుల నుంచి మా నాన్న కూడా దాని కంటిన్యూషన్. నేను చదువుకొని బయటకు వచ్చాను. అంటే ఒక జనరేషన్ నా జీవితమే అటు ఇంటర్ జనరేషనల్ మొబిలిటీకి, ఇంటర్ జనరేషనల్ మొబిలిటీకి ఒక ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం ఒకటి నేను ఆ చైన్ కొట్టేశాను. అంటే ఆ చైన్ తెంపేసి ఒక వేరే మార్గాన్ని అనుకుని ఒక కొత్త మొబిలిటీకి దారితీశాను. అంటే ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. అంటే ఒక వ్యక్తి తన జీవిత కాలంలో పొందిన అవకాశాలు, అతను పైకి ఎదిగాడా కిందికి ఎదిగాడా అనేది ఇంటర్ జనరేషనల్ మొబిలిటీ. ఇంట్రా జనరేషన్ అంటే అది ఇంటర్ జనరేషన్ అంటే 3 తరాలలో ఒక కుటుంబంలో ఏం జరిగింది, అది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు, వాళ్ళ తాతలు, ఆ తర్వాత అతను, ఈ 3 ఏం జరిగిందని చూడవచ్చు. ఉదాహరణకి తండ్రి చదువుకున్నాడు అనుకోండి, ఎడ్యుకేటెడ్ ఫాదర్ ఉంటే అది ఏంటంటే ఆ కొడుకు మీద ప్రభావం. అతను ఎడ్యుకేటెడ్ ఫాదర్, అతను చేసినటువంటి వృత్తి, అతను అనేది వాళ్ళ కొడుకు మీద అది ఆ ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే చదువుకున్న తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా పెంచుతారు. మీరు ఇప్పుడు ఉదాహరణ చెప్తాను, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు అన్నారు. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాళ్ళ నాన్న బ్రిటిష్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పెద్ద ఆఫీసర్. కాబట్టి నన్ను రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ని చిన్నప్పటి నుంచి వేరు మసీదులకు దింపడము, ఆ తర్వాత సిక్కు ధర్మశాలకు తీసుకెళ్ళడం, యూరోప్లో చదివించడము. ఆయన ఆ అబ్బాయిని అంటే ఇప్పుడు ఒక వంట మనిషిని పెట్టి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వంట చెప్పడం, అంటే అన్ని టీచరే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఇంటికి వచ్చి పాఠాలు చెప్పడం. అంటే ఇంత సదుపాయాలతోటి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పెరిగాడు. అందుకని అతను చాలా ఒక అద్భుతమైన సాహిత్యం చేయగలిగాడు. గీతాంజలి రాశాడు, దానికి నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది రావడం జరిగింది. మన మొత్తం సౌత్ ఏషియాలో సాహిత్యానికి గాను ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకురావడం అనేది అది ఫ్రెష్ లిరిక్స్. నోబెల్ కమిటీ ఏం చెప్పింది అంటే ది లిరిక్స్ ఆర్ ఒరిజినల్ అండ్ ఫ్రెష్ అని ఆయన యొక్క నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో రాశారు. అంటే ఆయన ఆ రకంగా అంటే నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి అంటే వాళ్ళ తండ్రులు, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాళ్ళ తండ్రి కానివ్వండి, వాళ్ళ తాత కానివ్వండి, ఒక నోబెల్ కుటుంబానికి, ఒక ఉన్నత వర్గానికి, ఉన్నత శ్రేణికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క వర్గం. కాబట్టి అది మనము ఇంటర్ జనరేషనల్ మొబిలిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని అంటే 3 తరాలలో కనుక చూస్తే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతాడు. ఈ రకంగా సామాజిక అధ్యయన చలనశీలలో సమాజాన్ని అధ్యయనం మొబిలిటీ పరిధి అంటే ఇది ఏ రకం వ్యక్తులు సామాజిక స్థాయిలో పైకి కానీ కిందికి వెళ్ళినప్పుడు వారు ఒకటి లేదా అనేక స్టార్టర్ల ద్వారా ప్రయాణించవచ్చు. అంటే రకరకాల దాని నుంచి ప్రయాణించవచ్చు. ఈ విధంగా కవర్ చేయబడిన సామాజిక దూరాన్ని పరిధి అనే పదం ద్వారా సూచిస్తారు. అంటే రేంజెస్, ఎట్లాంటి రేంజెస్లలో అతను రేంజెస్ ఏ రేంజ్లో మనం బండి నడుపుతుంటే 30 రేంజ్లో నడుపుతున్నాం, 40, 60, 80, 100లో నడుపుతాం కొంతమంది కార్లు. అంటే ఏ రేంజ్లో బండిని మనం స్కూటర్ కానివ్వండి, కారు కానివ్వండి, విమానం నడుపుతున్నామో అది అట్లే సమాజంలో కూడా మనిషి ఏ రేంజ్, ఏ పరిధిలో అతను ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా, కళారూపంగా ఎదుగుతున్నాడు అనేది చాలా ప్రధానంగా మనకు ఈ పరిధి అనేది ఉంటుంది. అంటే రేంజెస్ ఆఫ్ సోషల్ మొబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే స్లోగా పెరుగుతున్నాడా లేకుంటే చాలా హై స్పీడ్లో పెరుగుతున్నాడా అనేది కూడా మనకు మొబిలిటీ పరిధిలు ఉంటాయి. డౌన్వర్డ్ మొబిలిటీ అంటే ఏంటంటే దీనికంటే ముందు మీకు ఇంకొకటి చెప్పాలి. డౌన్వర్డ్ మొబిలిటీ కంటే ముందు కూడా ఈ మొబిలిటీలో ఇంకొక 2 రకాల మొబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే ఒక మనిషి తన జీవిత కాలంలో సెలెక్టెడ్ మొబిలిటీ అని కూడా జరగవచ్చు. అంటే ఒక
ఒక సమాజంలో ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు పెట్టిన పోటీ పరీక్షలలో నెగ్గి ఒక పేద వ్యక్తి, ఒక సాదాసీదా వ్యక్తి ఒక ఉన్నత వర్గంగా అటు మొబిలిటీ చెందే అవకాశం ఉంది. దాన్ని సెలెక్టెడ్ మొబిలిటీ అంటారు. ఇంకొక చలనశీలత అంటారు. అంటే సెలెక్టెడ్ అంటే మనం ఎన్నుకోబడ్డ చలనశీలత అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకొక రకమైనటువంటి చలనశీలత ఉంది. అదేంటి అంటే స్పాన్సర్డ్ చలనశీలత. అంటే ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని స్పాన్సర్ చేయడం, అంటే అతన్ని సపోర్ట్ చేసి అతన్ని మనం ముందుకు నడిపేయడం. ఉదాహరణకి హైదరాబాద్లో నిజాం క్లబ్ ఉందనుకోండి. హైదరాబాద్లో నిజాం క్లబ్లో మీరు ఒక మెంబర్ కావాలనుకోండి. అది ఏంటంటే చాలా పెద్ద ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు, నిజాం కుటుంబం వాళ్ళు పెట్టారు. అది ఇంకా కోటేశ్వరులు, పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్లు, సమాజంలో పెద్ద పెద్ద పత్రికలు వాళ్ళు దాంట్లో మెంబర్షిప్ ఉంటుంది. అలా కాక ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా ఒక దాంట్లో నన్ను ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలనుకోండి, లేకుంటే ఇంకెవరినన్నా దాంట్లో మెంబర్షిప్ కావాలంటే అది సాధ్యం కాదు. ఆల్రెడీ నిజాం క్లబ్లో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి నిన్ను పరిచయం చేసేసి అతను కనుక నీకు సపోర్ట్ చేస్తే దాంట్లో నువ్వు ఒక మెంబర్గా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఈ రకంగా స్పాన్సర్డ్ మొబిలిటీ, ఆ తర్వాత ఎలిట్ సెలెక్టెడ్ మొబిలిటీ అనేది కూడా రెండు రకాల. అంటే చలనశీలత అనేది ఒక మనిషి ఈ రకంగా కూడా చలనశీలత అనేది పొందే అవకాశం ఉంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మొత్తం చలనశీలత అనేది అసలు ఏ రకంగా ఉంటుంది, పెట్టుబడి సమాజంలో ఎలా ఉంటుంది, పెట్టుబడిదారు సమాజంలో అని మనలో అందరూ అనుకుంటారు. ఇవ్వడండి ఈ రోజులలో, అంటే ఈ రోజులలో డౌన్వర్డ్ మొబిలిటీ ఉంది, అప్వర్డ్ మొబిలిటీ ఉంది. సాధారణంగా చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే పెట్టుబడిదారు అనుకోవడం, మన పరిశోధన ఏం చెప్తున్నాయంటే పెట్టుబడిదారు సమాజం అనేది చాలా ఓపెన్ సొసైటీ. ఓపెన్ సొసైటీ అంటే అది అది మనకు విడదీసి పడి ఉండి, లేకుంటే అది ఓపెన్ అంటే అది తెరిచిన సమాజము అని, క్యాపిటలిస్ట్ తెరిచిన సమాజము అని. తెరిచిన సమాజం అంటే ఎవరు ఏదైనా కష్టపడి సంపాదించవచ్చు అని అంటారు. కానీ మనకు శాస్త్రవేత్తలు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు యాంథనీ గిడెన్స్ అని, ఆయన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సామాజిక శాస్త్రవేత్త. అతను బ్రిటిష్ ప్రధానమంత్రి కూడా. తెరిచి ఉన్న సమాజం పెట్టుబడిదారు సమాజం అని అంటారు. కానీ ఎంతవరకు తెరిచి ఉంది, ఇది ఎంతవరకు నిజంగానే అందరికి అవకాశాలు ఉన్నాయా, మరి అందరూ అట్లా ఈ తెరిచి ఉన్న సమాజంలో కష్టపడితే నిజంగానే మనిషి పైకి ఎదగొచ్చా అనేది చాలా అది 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 అంత సాధ్యం కాదనేది మనకు యాంథనీ గిడెన్స్, ప్రముఖ సమాజ శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి యాంథనీ గిడెన్స్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, అమెరికాలో బ్రిటన్ లాంటి దేశాలలో 20% వరకు పెట్టుబడిదారు, 20% మంది ప్రజలు డౌన్వర్డ్ మొబిలిటీలో ఉన్నారు. డౌన్వర్డ్ మొబిలిటీ అంటే వాళ్ళు కిందికి దిగజారుతున్నారు. ఎట్లా అంటే, మీ నాన్న టీచర్ అనుకోండి, కనీసం వాడు ఒక టీచర్ కావాలి కదా, కానీ కూలీగా ఉన్నాడు అనుకోండి. అది 20% వరకు ప్రజలు, అంటే వాళ్ళు లండన్ లాంటి దేశంలో, యూకే లాంటి దేశంలో డౌన్వర్డ్ మొబిలిటీలో ఉన్నారనేది మనకు యాంథనీ గిడెన్స్ చేసినటువంటి సర్వేలో కానివ్వండి, ఆయన చేసినటువంటి పరిశోధనలో తెలిసింది. ఇంటర్ జనరేషన్ మొబిలిటీ కూడా సాధారణ. ఈ ధోరణి చాలా తరచుగా మానసిక సమస్యలు మరియు ఆందోళనతో ముడిపడింది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, మీకు యూకేలో, యూరోప్లో ఏంటంటే ఈ డౌన్వర్డ్ మొబిలిటీ ఉండడం వల్ల మానసిక సమస్యలు ఎక్కువైపోయి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం, లేకుంటే స్కూళ్ళలో షూటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు. ఎవడో ఒకడు మానసికంగా ఆందోళన, వాడు జాబ్ పోయి ఉంటుంది. మీరు ఆ షూటింగ్ చేసిన పిల్లల్ని చంపిన వాళ్ళు కానీ ఇంకా చంపిన చూడండి, వాడిని జాబ్ పోవడము, ఇక వాడిని ఎవడో దిక్కు లేకుండా చేయడము, వాడు పిచ్చ తయారైపోయి ఈ యొక్క పిల్లల్ని చంపడము, వేరే వాళ్ళని చంపడం జరుగుతుంది. ఈ డౌన్వర్డ్ మొబిలిటీ అనేది, అంటే ఒక మనిషి తాను తీసుకున్నటువంటి, అది కాకుండా అతను కిందికి కనుక దిగజారితే అతను ఒక మానసికమైనటువంటి దానికి గురయ్యి అతను అది చేసే అవకాశం ఉంది. ఇది మానసిక సమస్యలకు దారితీస్తుందని మనకు అర్థమవుతుంది. ఈరోజు మనం ఈ పాఠాన్ని కొంచెం మనం మళ్ళీ వచ్చే పాఠంలో మాట్లాడుకుందాం. అప్పటి వరకు సెలవు మీ అందరికీ ఉంటాను. అది 10 నిమిషాలు.
নমস্কাৰ। আজি এটা নতুন টপিক লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সবৰ আগত, সেইটো হৈছে শ্ৰেণী আৰু শ্ৰেণী সংগ্ৰাম। এতিয়া আমি আগতো শ্ৰেণীৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো আৰু ইয়াৰ শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ লগত কেনেকেনো দুটা শব্দ জড়িত হৈ সেই সমূহৰ গোট হিচাপে ক'ব পাৰো, যিসমূহৰ গোটৰ তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক স্থিতি, তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনকাম কৰিছে, তেওঁলোকৰ ইকনমিটো কেনেকুৱা, নাইবা তেওঁলোকৰ জীৱিকা কেনেকুৱা, আৰু জীৱিকাৰ লগত শিক্ষাটো জড়িত হৈ আছে। শিক্ষা জীৱন ধাৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইল, যদি অনুভূতি মনোভাৱ এই গোটেইখিনি আচৰণৰ লগত তেওঁলোকৰ যদি মিল থাকে, তেতিয়া আমি এটা গোটক আমি শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া শ্ৰেণী বুলি ক'লে আমি বহু কথাত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথম কথাত আমি শ্ৰেণী বুলি ক'লে আমি তাৰ সংজ্ঞা বেলেগ বেলেগ ধৰণকে দিব পাৰোঁ। শ্ৰেণী বুলি ক'লে আমি এটা গোট বুলি কওঁ, কিন্তু গোটত আমি বহু ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়াত আমি গোটসমূহ ভাগ কৰোঁ। যেনেকৈ অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা যদি চালোঁ, তাৰ লগত যদি আমি শিক্ষাৰ লগত যদি চালোঁ, শিক্ষাৰ জৰিয়তেও আমি কেতিয়াবা কিছুমান শ্ৰেণী বিভক্ত কৰি দিওঁ, কোনটো গোটত তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। যেনেকৈ এখন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰে মই কথা ক'লোঁ, শিক্ষা অনুষ্ঠানখনত যেনেকৈ প্ৰত্যেকটো এটা শ্ৰেণী থাকে, প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্ৰেণী, সেইসমূহ শ্ৰেণী ল'ৰা ছোৱালীসমূহ কিহৰ আধাৰত আমি বিভক্ত কৰোঁ। কিছুমান তাতে ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে, যেনেকৈ একোটা বয়সৰ ভিত্তিত আমি শ্ৰেণীসমূহ বিভক্ত কৰোঁ। লগতে এই প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ যেনেকৈ শিক্ষাগত মানদণ্ডখিনি বেলেগ বেলেগ থাকে, প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ শিক্ষাৰ যি স্তৰখিনি বেলেগ বেলেগ থাকিব, সেইখিনি হয়তো এই সাধাৰণ বেলেগ ক্লাছৰ পৰা বেলেগ হ'ব পাৰিব। সেইকাৰণে আমি শিক্ষাৰ জৰিয়তে যদি আমি বিভক্ত কৰোঁ, তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে তেওঁলোকৰ সেই ক্লাছটোত আমি বয়সৰ ভিত্তিত বিভক্ত কৰোঁ। লগতে আমি তেওঁলোকৰ বয়সৰ লগত তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ যি মানদণ্ড, সেইটো প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ বেলেগ বেলেগকে হয়। তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, প্ৰত্যেকটোকে এটা ক্লাছৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পেলাওঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি জীৱিকাৰ লগতো ভাগ কৰোঁ। কেতিয়াবা মাছমৰীয়া আমি ক্লাছ বুলি ফিচিং কমিউনিটি নাইবা ক্লাছত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পেলাই মাছমৰীয়া জীৱিকাৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত হৈ আছে। জীৱিকাৰ লগত জড়িত হৈ আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা ক্লাছতে আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলোঁ যে মাছমৰীয়া। কিছুমানে মূৰ্তি বনাই পেলাই তেওঁলোকে, কুমাৰসকলে তেওঁলোকে মূৰ্তি জীৱিকাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যে তেওঁলোকক সেই তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ লগত আমি এটা শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিওঁ। তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ আধাৰত আমি শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এটা বিশেষ শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ যায়। সেইকাৰণে হয়তো সমাজত লোক বহুত হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি লোকক যেতিয়া সেই সমাজৰ মানৱ জাতিসমূহক যেতিয়া আমি বিভক্ত কৰোঁ, হয়তো কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত, যেনেকৈ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো তেওঁলোকে কোনটো এৰিয়াত বসবাস কৰিছে, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় জীৱিকাৰ আধাৰত, শিক্ষাৰ আধাৰত, তেতিয়া আমি যেনেকৈ এইসমূহ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত ভাগ কৰি দিওঁ, তেতিয়া আমি সেইসমূহ ক্ৰাইটেৰিয়াক আমি শ্ৰেণী বুলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ। গতিকে আমি শ্ৰেণী বুলি ক'ব গ'লে এইটোৱেই ক'ব পাৰোঁ, যিসমূহ মানৱ গোট বুলি ক'ব পাৰোঁ, গঠিত হয় ইজনে সিজনৰ লগত সামাজিক সমতা বুলি সংজ্ঞাত কৰে। তেওঁলোকে যিসমূহ গোটেই শ্ৰেণী বুলি নিজৰ গোটত তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব, যিসমূহ ব্যক্তিসকলে নিজকে তেওঁলোকে সেই শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব, তেওঁলোকে সেই গোটটোৰ ভিতৰত সংজ্ঞা কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ সামাজিক সমতা, একেই সামাজিক সমতা থকা বুলি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে। যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আমি মাছমৰীয়া সম্প্ৰদায় বুলিতো ক'লো, তেওঁলোকে সেই জীৱিকাৰ লগত মাছৰ লগতে তেওঁলোকে সেই জীৱিকা মৎস্য জীৱিকাৰ লগতে তেওঁলোকে জড়িত হৈ আছে। আৰু তেওঁলোকে সেই মৎস্য জীৱিকাৰ লগত তেওঁলোকৰ যিহেতু জড়িত হৈছে, তেওঁলোকৰ সামাজিক যোনটো ষ্টেটাছ, ছ'চিয়েল যোনটো ষ্টেটাছ, সেইটো একেই হয়। যেনেকৈ ঠিক সেনেকৈ আমি যদি মূৰ্তি বনোৱা কুমাৰৰ কথা কওঁ, তেওঁলোকে যেতিয়া মূৰ্তি বনাব, সেই মূৰ্তি বনোৱাৰ লগত যেতিয়া তেওঁলোকে জড়িত, তেওঁলোকৰ এটা সমাজত তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ সামাজিক তেওঁলোকে ষ্টেটাছ অৰ্জন কৰে। সেইটো আমি দেখি আহিছোঁ। যেনেকৈ তেওঁলোকৰ বৃত্তিৰ আধাৰত তেওঁলোকে কি ধৰণৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰে, সেই বৃত্তিৰ আধাৰতো আমি কেতিয়াবা ক্লাছ কৰি দিওঁ, বিভক্ত কৰি দিওঁ, শ্ৰেণীত আমি বিভক্ত কৰোঁ। তেওঁলোকৰ বৃত্তিৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ শিক্ষাটো মই ক'লো, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰোঁ। তাৰপিছত জীৱিকা তেওঁলোকে কেতিয়াবা আমি এৰিয়ালৈ কৰোঁ, যোনটো তেওঁলোকে পৃষ্ঠভূমিত বসবাস কৰিছে, সেই পৃষ্ঠভূমি এৰিয়াটো আমি কেতিয়াবা ভাগ কৰি দিওঁ, মানুহক আমি শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ। তেওঁলোকে এটা বিশেষ
পৃষ্ঠভূমিত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আহিছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেইটো ক্লাছত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল। এতিয়া এইকাৰণে আমি বহুকেইটা আমি মানে ক্ৰাইটেৰিয়াত আমি মানৱ জাতিক আমি বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ, শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ, সামাজিক যদি শ্ৰেণী বুলি ক'ব গ'লে এটা সামাজিক মৰ্যাদাৰ লোকৰে গঠিত এক ইজনে সিজনৰ সামাজিক সমতা বুলি ক'ব পাৰোঁ। এটা গোট সামাজিক সমতা যেতিয়া থাকিব, ইজনে সিজনৰ মাজত যেতিয়া একেই সামাজিক মৰ্যাদা থাকিব, তেওঁলোকৰ মাজত একেই সামাজিক মৰ্যাদা, তেতিয়া তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল ষ্টেটাছটো একেই থাকিব, তেতিয়া সেনে গোটক আমি শ্ৰেণীৰ গোটত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিম। তেতিয়া তেওঁলোকৰ সামাজিক মৰ্যাদা একেই থাকিব, তেওঁলোকৰ যেতিয়া ছ'চিয়েল ষ্টেটাছটো একেই হ'ব, তেওঁলোকৰ হয়তো জীৱিকাৰ আধাৰত হ'ব পাৰে, নাইবা কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ জৰিয়তে হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে একে জেগাত বসবাস কৰে, তেতিয়া কেতিয়াবা সেনেকুৱা ধৰণৰ আধাৰতো হ'ব পাৰে। যেতিয়া আমি এই গোটেইসমূহ ক্ৰাইটেৰিয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আমি মানৱ জাতিক বিভক্ত কৰোঁ, তেতিয়া আমি শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত পেলাই লওঁ, বেলেগ বেলেগ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লওঁ। গতিকে আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ, প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ ভিতৰত মূল্যবোধ, মনোভাৱ, বিশ্বাস আৰু আচৰণ নীতিৰ জড়িত হৈ আছে। আমি জানো কি প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ মাজত, এই যে শ্ৰেণী বুলি ক'লে, শ্ৰেণী বুলি তেওঁলোকে যেতিয়া এটা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ যাব, কিছুমান লোক যেতিয়া তেওঁলোকে এটা বিশেষ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিজকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ল'ব, তেতিয়া আমি দেখা পাম তেওঁলোকৰ মাজত এটা ইমোচনেল চেণ্টিমেণ্ট থাকিব। যেতিয়া তেওঁলোকে সেইটো শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, তেওঁলোকে সেই শ্ৰেণীটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা এটাচমেণ্ট থাকিব, তেওঁলোকৰ এটা ইমোচনেল এটাচমেণ্ট থাকিব, আৰু হয়তো তেওঁলোকৰ এটা মনোভাৱ, একেধৰণৰ মূল্যবোধ থাকিব। তেওঁলোকৰ মূল্যবোধবিলাক কেতিয়াও পৃথক নহয়। সেই শ্ৰেণীত যিসমূহ শ্ৰেণীত লোকসকলে, একেই শ্ৰেণীৰ লোকসকলে যিসমূহ মানে অন্তৰ্ভুক্ত, সেই শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত, তেতিয়া সেই শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ মাজত, তেওঁলোকৰ মাজত একেধৰণৰ মনোভাৱ থাকিব, মূল্যবোধ একেই থাকিব, তেওঁলোকে একেই প্ৰিন্সিপলছ ফ'ল' কৰিব, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আৰু আচৰণ বিধিও একেধৰণৰ হয়, বেছিভাগ একেই। তাৰমানে তেওঁলোকে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টিকুলাৰ আচৰণে তেওঁলোকে দেখুৱায়, হয়তো পৃথক হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণহে মানে আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। যেনেকে আমি শিক্ষক এজনক চালে তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধি কেনেকুৱা বুলি ভাবোঁ। শিক্ষক এজনৰ আচৰণ বুলি ক'লে এটা বেলেগ এটা আমাৰ আহি যায়, তেওঁলোকৰ আচৰণ এটা বেলেগ ধৰণৰ আহি যায়, এটা ৰেচপেক্ট এটা আহি যায়। তেনেকে তেওঁ কিছুমান কথা এনেকুৱা ক'ব নোৱাৰে, তেওঁ এটা মানে মৰ্যাদা সহকাৰে তেওঁ কথা সহকাৰে ক'ব লাগিব, তেওঁ ডিচিপ্লিন এটা মানে ৱেত তেওঁ কথা ক'ব লাগিব। তেতিয়া শিক্ষক বুলি ক'লে আমাৰ নিজে নিজে এটা আহি যায় যে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ কিছু তেওঁ আচৰণহে তেওঁ দেখাব, তেওঁ এনেকুৱা বেলেগ ধৰণৰ আচৰণ নেদেখুৱায়। তেতিয়া আমি সেনেকে ঠিক ধৰণে আমি মাছমৰীয়া সম্প্ৰদায়ৰ কথা ক'লো, মাছ মাৰ এজনে তেওঁলোকৰ আচৰণ প্ৰতি শিক্ষক এজনতকৈ বেলেগ হ'ব, তেওঁৰ আচৰণটো একে কেতিয়াও নহ'ব, তেওঁৰ আচৰণ হয়তো শিক্ষকতকৈ বেলেগ, বহুতখিনি বেলেগ হ'ব। সেইকাৰণে আমি যেতিয়া আচৰণ বিধি আধাৰতো আমি ভাগ কৰোঁ, যেতিয়া প্ৰত্যেকটো একোটা গোটৰ একোটা নিজস্ব আচৰণ বিধি থাকে, তেওঁলোকে কেনেকে ধৰণৰ আচৰণ কৰিব, তেওঁলোকে কেনেকে ধৰণে বিহেভ কৰিব, প্ৰত্যেকটো গোটৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ধৰণে লিখা থাকে, তেওঁলোকে এনেকে ধৰণে কৰিব লাগে, যিসমূহ আমাক কোৱাই হৈছে। যেনেকে একোটা আমাৰ মানে ষ্টেৰিঅ'টাইপ আছে যে সমাজত যে ছোৱালীসকলে এনেকুৱা ধৰণে আচৰণ কৰিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব, সেইবিলাক মানে সীমা পৰিধি ভাঙি পেলাই ছোৱালীসকলে, মহিলাসকলে আগবাঢ়ি গৈছে, কিন্তু সমাজত কোৱা আছে কি এনেকুৱা ধৰণে আচৰণ কৰিব লাগে, এনেকুৱাহে ক'ব লাগিব। তাৰমানে আমাৰ সমাজত একোটা আচৰণ বিধি ধৰি দিয়া হৈছে, লোকসকলে হয়তো নামানে, আৰু সেই আচৰণ বিধিৰ ভিতৰতো আমি কিন্তু মানুহক মানে শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ, বেলেগ বেলেগ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ। গতিকে আমি শ্ৰেণী বুলি ক'লে আমি বহু কথা আহি যায়। এতিয়া আমি কিছুমান ডেফিনেশ্যন আমি চাই লওঁ। মেক্স ৱেবে তেওঁ কেনেকে ধৰণে বুজাইছে, তেওঁ কৈছে এটা শ্ৰেণী হৈছে জীৱনৰ সম্ভাৱনাৰ এক বা একাধিক কাৰণৰ ভাগ বতৰা কৰা কেইবাজনো লোকৰ গোট। কেইবাজনৰ যেতিয়া লোকে জীৱনৰ যেতিয়া তেওঁলোকৰ ইচ্ছা, তেওঁলোকৰ ডিজায়াৰ যেতিয়া একত্ৰিতকৰণ কৰে, তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ইচ্ছা থাকিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া সেই ইচ্ছা ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে এটা কমন গ'লৰ কাৰণে যেতিয়া আগবাঢ়ি যাব, তেওঁলোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে যেতিয়া কমন গ'লৰ কাৰণে আগবাঢ়িব, আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যি সম্ভাৱনাৰ বা একাধিক কাৰণৰ ভাগ বতৰা কৰা কেইবাজনো লোকৰ গোট বুলি ক'ব পাৰোঁ, নাইবা কেতিয়াবা জীৱনৰ সম্ভাৱনা তেওঁলোকৰ জীৱনত, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হয়তো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। প্ৰত্যেক আমি সমাজত যে ব্যক্তিসকলৰ আমি দেখা পাম
আচৰণ বিধি বেলেগ বেলেগ থাকে, ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চটো আছে আমাৰ সমাজত, তেতিয়া আমি দেখা পাম তেওঁলোকে একোটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যৰ আছে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ মাজত। তেতিয়া সেইজন ব্যক্তি কি কয়, তেওঁ ধৰণৰ একেই উদ্দেশ্য থকা মানুহক তেওঁ লগ পাই ভাল পায়, নাইবা সেনেকুৱা লোকৰ তেওঁ এটা গোট বনাই তেওঁ এটা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰে। তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ গোটক আমি শ্ৰেণী বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত মাৰ্কছে কি কৈছে, তেওঁ কৈছে এটা শ্ৰেণী হৈছে উৎপাদনৰ মাধ্যমৰ সৈতে এক উমৈহতীয়া সম্পৰ্ক, যিয়ে হোৱা লোকৰ এটা গোটৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। তেওঁ কৈছে এটা উমৈহতীয়া সম্পৰ্ক, উৎপাদনৰ মাধ্যমৰ সৈতে এক উমৈহতীয়া সম্পৰ্ক থকা গোটক তেওঁ শ্ৰেণী বুলি কৈছে। যেনেকে আমি যদি চালো, আমি ৱৰ্কিং ক্লাছ বুলি ক'লো, লেবাৰ শ্ৰমৰ লগত যোনে জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকে এটা বিশেষ বৃত্তিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকে লেবাৰ কাম কৰে, শ্ৰম কৰি পেলাই তেওঁলোকে কৰ্ম কৰি আছে। নাইবা যেতিয়া আমি সমাজত এনেকুৱা বহু লোক দেখা পাওঁ যিসকলে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ লগত তেওঁলোকৰ পৰিচয় আছে, তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ লগত তেওঁলোকে পৰিচয়, যেনেকে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানে আমি ক'লো, নাইবা বহুত ধৰণৰ মানে প্লাম্বাৰে ক'লো, নাইবা আমি এনেকুৱা আৰু বহুত আছে যিসমূহ জীৱিকাৰ লগত, তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ লগত তেওঁলোকৰ পৰিচয়, যেনেকে মূৰ্তি কুমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক ক'লো, তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱিকাৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ পৰিচয় জড়িত হৈ আছে। তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱিকা আচৰণ কৰিবহে তেওঁলোকৰ বৃত্তিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে আমি এইটো কথা ক'ব পাৰো, এটা শ্ৰেণী হৈছে উৎপাদনৰ মাধ্যমৰ সৈতে উমৈহতীয়া সম্পৰ্ক, যে উৎপাদন যে কৰিছে, উৎপাদনৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা সম্পৰ্ক আছে। যেনেকে খেতিয়ক সমাজৰ কথাই ক'লো মই, খেতিয়কসকলৰ, আমি খেতিয়ক বুলি ক'লে যাতে কিমানখিনি আছে, তাতে বহুত এটা মানে শ্ৰেণী অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। এই খেতি কৰা কাৰ্যটোত যাতে খেতিয়ক এজনে তেওঁ খেতি কাৰ্যত কৰিব, তেতিয়া তেওঁ অকল নিজেতো গোটেইখিনি কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ খেতি কাৰ্যত তেওঁ বহুখিনি লোকৰ সহায় ল'ব লাগিব। তাৰপিছত গোটেই সেই প্ৰচেছ অফ প্ৰডাকশ্যনটো কৰোঁতে, তেওঁ সেই প্ৰডাকশ্যনটো গোটেই প্ৰচেছটো কৰোঁতে তেওঁৰ বহুখিনি লোকৰ সহায় লাগে, তেওঁতো অকলে কৰিব নোৱাৰে। ৰোৱনী আছে, আকৌ ধানখিনি চপাই অনা, তাৰপিছত আকৌ তেওঁ ধানখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ যে লৈ যাব মিলত গৈ পেলাই, তেওঁ কাক বিক্ৰী কৰিব, তেওঁ বজাৰত লৈ যাব, তেওঁ অকলে গোটেইখিনি কৰি হেৰি কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁ চাহিদা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁ অন্য লোকৰ সহায় ল'ব লাগিব। সেইকাৰণে আমি যদি মানে কৃষি কৰ্মৰ লগতে যদি চাওঁ, নাই বা আমাৰ যদি ইকনমিৰ লগতে যদি মানে এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমিৰ লগতে যদি আমি বস্তুটো তুলনা কৰি চাওঁ, তেতিয়া দেখা পাম কি তাৰ লগত কিমান এটা মানে শ্ৰেণী জড়িত হৈ আছে। প্ৰত্যেকটো প্ৰচেছতে একোটা শ্ৰেণী অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। গতিকে তেওঁ ডেফিনেশ্যনৰ পৰা আমি এইখিনি কথা বুজি পালো। তাৰপিছত আৰু এটা ডেফিনেশ্যন আছে, এইটো তেওঁ কৈছে, তেওঁৰ মতে কি কৈছে, শ্ৰেণী হ'ল সাধাৰণ অৰ্থনৈতিক সম্পদ ভাগ কৰা লোকৰ এক বৃহৎ পৰিসৰৰ গোট, যিয়ে তেওঁলোকৰ জীয়াই থাকিবৰ পৰা জীৱনশৈলী ধৰণৰ প্ৰভাৱে প্ৰবাহিত কৰে। তেতিয়া তেওঁ কৈছে, এইটো গিলছনে কৈছে, তেওঁ কৈছে কি যেতিয়া শ্ৰেণী হৈছে এক সাধাৰণ অৰ্থনৈতিক সম্পদ বুলি কৈছে, সম্পদৰ আধাৰত যেতিয়া আমি ভাগ বতৰা কৰো, যেনেকে আমি এতিয়া যদি আমি সমাজত মানে লোকক চাওঁ, ধনী দুখীয়া, আমি কিহৰ আধাৰত চাওঁ? সম্পদৰ আধাৰতে চাওঁ। সম্পদ কাৰ কিমান টকা পইচা আছে, সম্পদ আছে, তাৰ আধাৰত আমি ভাগ বতৰা কৰো। তাৰ ওপৰত যদি আমি ভাগ বতৰা কৰো সম্পদৰ আধাৰত, তেতিয়া সেনেকুৱা গোটক আমি শ্ৰেণী বুলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰো। এতিয়া গিলছনৰ তেওঁ যোনটো মানে ডেফিনেশ্যন দিছে, তেওঁ কৈছে কি যেতিয়া আমি সম্পদৰ মানে অৰ্থনৈতিক সম্পদক ভাগ বতৰা কৰা লোকৰ এক বৃহৎ পৰিমাণৰ গোট বুলি কৈছে, যিয়ে তেওঁলোকক জীয়াই থাকিবৰ পৰা জীৱনশৈলী প্ৰভাৱিত কৰে। তেতিয়া তেওঁলোকে সেই সম্পদৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰিছে, তেওঁলোকে নিজৰ তাৰ পৰা একোটা বিশেষ আয় তেওঁলোকে পাই আছে। ধৰি লওক তেওঁ এজন ব্যক্তিৰ বহু ভাড়া ঘৰ আছে, তেওঁ তাৰ পৰা ৰেণ্টেড হাউচৰ পৰা তেওঁ বহুখিনি তেওঁ নিজৰ লাইফটো চলাই আছে, তেওঁলোকৰ জীৱিকা তেওঁ অৰ্জন কৰি আছে। নাইবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে, তেওঁ এজন ব্যক্তিৰ বহু গাড়ী ভাড়া তেওঁ দিয়ে, গাড়ী আছে, তেওঁ গাড়ীখিনি ভাড়া দি তেওঁৰ সম্পদখিনি পৰা তেওঁ যেতিয়া আয় ইনকাম কৰিব, আৰু তেওঁ সম্পদৰ আধাৰত যেতিয়া আমি লোকসকলক বিভক্ত কৰোঁ একোটা বিশেষ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত, বিশেষ গোটৰ পৰা, তেতিয়া সেই গোটসমূহক আমি শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া নেক্সট যোনটো আৰু এটা ডেফিনেশ্যন আছে, সেইটো হ'ল
হাৰ্টনে কি কৈছে তেওঁ লিখিছে যে সামাজিক শ্ৰেণী বুলি নাইবা শ্ৰেণী বুলি ক'ব গ'লে সামাজিক মৰ্যাদাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ একে ধৰণৰ স্থানৰ লোকৰ এটা স্তৰ হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰা হৈছে একেধৰণে স্থানত দখল কৰা মানুহৰ যেতিয়া আমি একে ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সেন্টিমেন্ট থাকিব তেওঁ যেতিয়া কৈছে যেতিয়া লোকসকলে এটা স্থানত একে স্থানত বসবাস কৰিব তেতিয়া আমি দেখা পাম সেই লোকসকলৰ হয়তো বেলেগ জাতি থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ জাতি হ'বতো বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকে এটা জাগাৰ পৰা আহিছে they belong to the same area or the same land তেওঁলোকৰ জন্ম জাগা নেটিভ প্লেচ তেতিয়া তেওঁলোকৰ তাৰ লগতো তেওঁলোকৰ এটা মানে এটা সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট থকা আমি দেখা পাওঁ তেতিয়া হেনুকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাম সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাম তেওঁলোকে এটা বিশেষ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অন্য কথা নাচায় আৰু অন্য তেওঁলোকৰ ধৰা বন্ধা নাহিব তেওঁ এইটোৱে কথা চাম যে তেওঁ সেই জাগাখিনিৰ পৰা বিলং কৰে তেওঁ সেইখিনি জাগাৰ হয় তেওঁ সেইখিনি জাগাৰ লগত তেওঁ এটা সেন্টিমেন্ট জড়িত হৈ আছে কাৰণ যেতিয়া আমি স্থান লৈ পেলাই যেতিয়া আমি বিভক্ত কৰো তেতিয়াও আমি কি কৰিব পাৰো তেতিয়াও আমি শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আৰু কিছু ডেফিনেশন আছে মেক্স উইবাৰে জীৱনৰ সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেণী সংজ্ঞা দিছে যি আৰু কৈছে যে এটা শ্ৰেণী হ'ল জীৱনৰ সম্ভাৱনাৰ বা তাত্ত্বিক কাৰণত একত্ৰিত কৰা লোকৰ গোট যেতিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত একাধিক কাৰণত তেওঁলোকে ভাগ বতৰা কৰি লোকসকলে একগোট হৈ পেলাই কাম কৰে তেতিয়া তেওঁলোকক সেইটো আমি গোট বুলি ক'ব পাৰো গতিকে আমি এতিয়া দেখা পাওঁ যদি চাওঁ তেতিয়া গোট বুলি ক'লে বহু ক্ষেত্ৰত হৈ যায় শ্ৰেণী আন এজনৰ মূল তত্ত্বাৱধানৰ পৰা তেওঁলোকৰ যেতিয়া মূল্যবোধ তেওঁলোকৰ আচৰণ তেওঁলোকৰ অন্য দিশৰ পৰা যেতিয়া আমি কিছু সিমিলাৰিটি দেখা পাওঁ লোকসকলৰ মাজত তেতিয়া তেওঁলোকে এটা বিশেষ গোটত অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু সেইসমূহ গোটকে পিছকে আমি শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰো এতিয়া আমি কিছু আমাৰ কিছু মানে শ্ৰেণীৰ বিশেষত্ব কিছু আমি জানি লওঁ আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স কেনেকুৱা আছে সেইটো প্ৰথমতে আমি ডিসকাস কৰি লওঁ প্ৰথমটো হৈছে ইয়াত একোটা পদানুক্ৰম এক প্ৰণালী আছে ইয়াতে পদানুক্ৰমৰ এক প্ৰণালী সেই প্ৰণালীৰ জৰিয়তে এটা পদানুক্ৰম হয় ইয়াত তেওঁলোকে যেনেকৈ জাতি প্ৰথাত কেনেকুৱা আছিল জাতি প্ৰথাত আছিলে তেওঁলোকৰ যেনেকৈ তেওঁলোকে যোনটো জাতিত তেওঁলোকে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে সেইটো জাতিৰ পৰা কেতিয়াও ওলাই আহিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে সেই জাতিতে তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ কৰিব লাগিব কিন্তু শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত এইটো নহয় শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত এজন ব্যক্তি হয়তো তেওঁ হয়তো এটা লোৱাৰ কাষ্টত তেওঁ নিম্ন জাতিত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তেওঁ নিজৰ কষ্টৰ চেষ্টাৰ বলত তেওঁ এটা ভাল উচ্চ স্থান পাবলৈ দখল কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব পাৰে তেওঁ নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে হ'ব পাৰে তেওঁ এটা যেতিয়া ভাল চাকৰি পাই যাব পাৰে তেওঁ এটা ভাল ৰেংকত তেওঁ কাম কৰিব তেতিয়া তেওঁৰ বাকিখিনি নাচায় তেতিয়া তেওঁ কোন জাতিৰ পৰা আহিছে কোন হেয়াৰ পৰা আহিছে সেইখিনি কথা ইয়াত আহি নপৰে কাৰণে ইয়াত এটা আমি ক'ব গ'লে ইয়াত কোনো জাতি প্ৰথাৰ ইয়াত প্ৰভাৱ নাথাকে বুলি আমি ক'ব পাৰো তাৰ পিছত যদি আমি পইণ্টটো চাওঁ ইয়াত মুখ্যতঃ অৰ্থনৈতিক স্থিতিৰ ওপৰত আধাৰিত সামাজিক ৰেংকিঙৰ এক প্ৰণালী ইয়াত কোনো ধৰণৰ জাতি যোনটো মই অলপ আগতে ক'লো যে জাতি প্ৰথাৰ ইয়াত সাধাৰণতে ইমান প্ৰভাৱ নপৰে ইয়াত অৰ্থনৈতিক স্থিৰতাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ আছে যেনেকৈ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ এজন ব্যক্তিয়ে ধৰি লওক তেওঁ হয়তো লোৱাৰ কাষ্টতো হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁ অৰ্থনৈতিক স্থিৰতা আছে তেওঁ ফাইনেন্সিয়েলি ষ্ট্ৰং তেওঁ খুব এটা ভাল তেওঁ পদত নিযুক্ত হৈ কাম কৰি আছে তেতিয়া অন্য কথাখিনি ধৰা নাযায় অন্য কথাখিনি আমি ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত নকৰো আমি ইয়াতে চাম তেওঁ কোনটো পদবীত তেওঁ আছে তেতিয়া ইয়াত অৰ্থনৈতিক স্থিৰতাৰ ওপৰতে আধাৰিত তেওঁ কিমানখিনি তেওঁৰ সম্পদ আছে তেওঁ অৰ্থনৈতিকভাৱে কিমান সবল সেইখিনি কথাহে ইয়াতে চোৱা যায় তাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট পইণ্টটো সম্পদ আৰু শক্তি বিতৰণৰ দ্বাৰা চিন্তিত এক প্ৰণালী বুলি ক'ব পাৰে যেনেকৈ আমি ইয়াতে চালো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মানে আগৰ পৰা জন্মৰ পৰা কিছু লৈ আহিছে সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰণালী নাই ইয়াতে যেনেকৈ যোনটো জাতিৰ প্ৰথাত আছে এটা সম্পদৰ আৰু শক্তিৰ ওপৰত সম্পদ কাৰ কিমান সম্পদ আছে কাৰ কিমান পাৱাৰ আছে তাৰ ওপৰত আমি বিভক্ত কৰিব পাৰো যেনেকৈ এজন ব্যক্তি তেওঁৰ বহুত সম্পদ আছে তেওঁৰ সম্পদৰে তেওঁ খুবেই ধনী তেন্তে আমি ধনী শ্ৰেণী মানিলো তাৰপিছত মিডিল ক্লাছ আমি যে কওঁ দুখীয়া
আমি যে সেইসমূহ কেনেকেনো বিভক্ত কৰোঁ? সম্পদৰ আধাৰতে কৰোঁ। আমি সম্পদৰ আধাৰত আমি সমাজৰ ব্যক্তিসকলক বিভক্ত কৰিলোঁ। বিভক্ত কৰি প্ৰত্যেকটো আমি লোকক আমি একটা গোটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পেলাওঁ যে তেওঁলোকে এইটো গোটত অন্তৰ্ভুক্ত হয়, এইজন এইটো গোটত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। তেওঁলোকৰ কিহত? তেওঁলোকৰ সম্পদৰ আধাৰত। সম্পদটো এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যাৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ শ্ৰেণী বিভক্তকৰণত সহায় হয়। এইটো মানে এটা মূল মাপকাঠি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, যাৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ এই লোকসকলক কোনটো শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা যায় তাৰ ওপৰত আমি বিভক্ত কৰোঁ। তাৰ লগত শক্তিও আছে। শক্তিও কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত আমাক মানে বিভক্ত কৰাত, সমাজৰ লোকসকলক বিভক্ত কৰাত সহায় কৰে। তাৰপিছত জাতিৰ প্ৰণালীতকৈ অধিক ভ্ৰাম্যমান প্ৰণালী বুলি কৈছে, ইয়াত ফ্লেক্সিবল বুলি কৈছে। যেনেকে জাতি প্ৰণালীত আমি কি দেখিছোঁ? জাতি প্ৰণালী যেতিয়া লোকসকলে এটা জাতিত জন্মগ্ৰহণ কৰে, সেই জাতিটো তেওঁ কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব। তেওঁ সেইটো জাতিত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, তাৰমানে তেওঁ মৃত্যু পৰ্যন্ত সেই জাতিটোতে তেওঁ নিজৰ থাকিব লাগিব। তেওঁ কেতিয়াও সেইটো জাতি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু ইয়াত ওলোটা, ইয়াত এজন ব্যক্তি হয়তো তেওঁ নিম্ন জাতিত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু তেওঁ যদি কষ্ট কৰি পেলাই শ্ৰমৰ বলত তেওঁ এটা উচ্চ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈ যায়, তেতিয়া বাকীখিনি কথা ইয়াত আহিয়ে নপৰে। এইকাৰণে আমি সমাজত বহু উদাহৰণ দেখিছোঁ, এনেকুৱা বহু উদাহৰণ দেখিছোঁ য'ত ব্যক্তিসকলে নিজৰ শ্ৰমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ জাতি প্ৰথাৰ যি পৰিসৰ পাৰ কৰি তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো এটা উল্লেখযোগ্য কথা। তাৰ পিছৰ পইণ্টটো এনে প্ৰণালী বুলি কৈছে য'ত অৱৰ্তন কৰা হয় বা উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে উল্লেখ কৰা সলনি নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা স্থিতি প্ৰাপ্ত কৰা হয়। এই যে যোনটো কথাটো ক'লে প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে বুলি কৈছে, যেতিয়া ব্যক্তিসকলে কোনো বেলেগ পৰা সহায় নলৈ তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে যেতিয়া তেওঁলোকে সমাজত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, ইয়াতটোতো আগৰ পৰা কোনো কৈ যোৱা নাই। এজন ব্যক্তি ধৰি লওক ব্ৰাহ্মণ কুলত জন্ম হৈছে, কিন্তু তেওঁ ধৰি লওক ইমান ভালকে তেওঁ সমাজত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা নাই। কিন্তু এজন তলৰ জাতিৰ লোকে, যেতিয়া লোৱাৰ কাষ্ট এজন লোকে যেতিয়া তেওঁ প্ৰচেষ্টাৰ বলত তেওঁ নিজৰ স্থিতি প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে, হয়তো তেওঁ সামাজিকভাৱেও তেওঁ এটা উচ্চ স্থান পাব পাৰিব। সেইখিনি সময় তেওঁ জাতি প্ৰথাৰ যি বিভেদ পৰিসৰ সেই ভংগ কৰি তেওঁলোকে সমাজত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এইকাৰণে আমি এনেকুৱা উদাহৰণ বহু দেখিছোঁ য'ত লোকসকলে নিজৰ চেষ্টাৰ বলত তেওঁলোকে গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে সমাজত যি তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হ'ল শ্ৰেণী গাঁথনিত কিছু পৰিমাণৰ স্থিৰতা থকা এক প্ৰণালী বুলি কৈছে। এই প্ৰণালীত কিছু স্থিৰতা আছে। ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে আপুনি মানে এবাৰ সমাজত যে উচ্চ স্থান পালে নেক্সট আপোনাক সমাজৰ পৰা উলিয়াই দিব, বহিষ্কাৰ কৰি দিব, এনেকুৱা নহয়। যোনটো জাতি প্ৰথাত হৈ থাকে, আমি দেখা পাই থাকোঁ, জাতি প্ৰথাত সমাজত বিভিন্ন সময়ত এঘৰীয়া কৰি দিয়ে। কোনোবা এজন যেনেকে উচ্চ বৰ্ণৰ লোকসকলে যদি নিম্ন বৰ্ণৰ ঘৰৰ সমাজত নাইবা কাবাত গৈ যদি তেওঁলোকে মিলা মিছা কৰিলে, তেতিয়া কি হয় আমি দেখা পাওঁ, তেওঁক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হয়, সমাজৰ পৰা তেওঁক উলিয়াই দিয়া হয়। তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া তেওঁক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব, তেতিয়া তেওঁক এঘৰীয়া কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ পদবীটো কমি যায়। কিন্তু ইয়াত সেনেকুৱা নাই। ইয়াত তেওঁলোকৰ যোনটো পদবী সেইটো সদায় একেই থাকিব, এইটো চেঞ্জ নহয় কেতিয়াও। হয়তো উন্নত হ'ব কিন্তু কেতিয়াও ডাউন নহয়। তাৰপিছত আমি ইয়াক আৰু ক'ব পাৰোঁ এনে ব্যৱস্থা য'ত নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত, যোনটো ক'লো, তাৰপিছত ইয়াতে শ্ৰেণী গঠনৰ কিছু পৰিমাণে স্থায়ী বুলি কৈছো, আৰু লগতে স্তৰ শ্ৰেণী চেতনা আৰু সংগঠিতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠন কৰা। ইয়াতে এটা ইউনিটিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মাজত এটা এই শ্ৰেণীসমূহ মানে আমাৰ হয়, শ্ৰেণীসমূহ হোৱাৰ তাৰ আৰু এটা কাৰণ হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত কি থাকিব লাগিব? চেতনা থাকিব লাগিব, চেণ্টিমেণ্টেল এটাচমেণ্ট থাকিব লাগিব। তেওঁলোকৰ মাজত চেণ্টিমেণ্টেল এটাচমেণ্ট নাথাকিলে তেওঁলোকে কেনেকেনো ইজনে সিজনৰ দুখ কষ্ট বুজি পাব? এইকাৰণে প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ মাজত
শ্ৰেণী অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ মাজত ইজনে সিজনক ভাল পোৱা ভাৱ তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ প্ৰতি স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে সমূহীয়াভাৱে যে শ্ৰেণীৰ কাৰণে কাম কৰিব তেতিয়াহে শ্ৰেণীটো উন্নত হ'ব এইকাৰণে প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীতে কিন্তু আমি চেতনা যোন সেন্টিমেন্টাল এটাচমেন্ট আৰু লগত ইউনিটি থাকিব লাগিব একতা থাকিব লাগিব যদি একতা নাথাকে সেই শ্ৰেণীসমূহ কিমান দিন টিকি থাকিব সেইবিলাক শ্ৰেণীৰ কিন্তু লুপ্ত পাই যাব এইকাৰণে সেইটো এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি ক'ব পাৰো তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হ'ল প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণী জীৱনশৈলী আৰু সংস্কৃতিৰ অভিব্যক্ত স্বকীয় পদ্ধতি থকা এক প্ৰণালী বুলি কৈছে তাৰমানে ইয়াত এইটো কথা কৈছে প্ৰত্যেকটো আমি যদি চাওঁ প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীতে কিন্তু একোটা বিশেষ তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী আছে তেওঁলোকৰ বিশেষ তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইল সিমিলাৰিটি আছে আমি যদি চাওঁ হেৰি পেলাই আৰু তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিকভাৱে কালচাৰেলিও তেওঁলোকে মানে কালচাৰেলি দে আৰ অলছো মানে আইডেন্টিকেল বুলি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলীৰ লগত আৰু তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি যিহেতু একেই এইকাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত সেন্টিমেন্টাল এটাচমেন্ট থাকিবই তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি একেই তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী একেই এইকাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত একতা থাকিব এই শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো জাতি কথা নাহে কোনো ধৰ্মৰ কথা নাহে তেওঁলোকে যেতিয়া জীৱিকা লৈ নাই বা তেওঁলোকৰ হয়তো একে জাগাৰ অঞ্চলৰ লৈ নাইবা কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ শিক্ষা লৈ যেতিয়া আমি মানৱ জাতিক বিভক্ত কৰোঁ বিভিন্ন গোটত তেতিয়া আমি শ্ৰেণী বুলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ঠিক আছে তাৰ নেক্সট পইণ্টটো আমি চাই লওঁ সামাজিক পদানুক্ৰমত থিয় হোৱা বা তলত থিয় হোৱা সকলো সম্পৰ্কৰ শ্ৰেষ্ঠতা আৰু হীনতাৰ স্বীকৃতিৰ ওপৰত আধাৰিত এক প্ৰণালী বুলি কয় ইয়াত কৈছে যেনেকে এনেকুৱা এটা প্ৰণালী যেনেকে যাৰ জৰিয়তে সমাজৰ সম্পৰ্ক কোনটো শ্ৰেষ্ঠতা কোনটো তটকমষ্ট আছে তাৰপিছত যোনটো পদানুক্ৰমৰ ওপৰত ভিত্তিত সামাজিক পদানুক্ৰম যেনেকে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ৰেংকটো খুবেই ওপৰত ৰেংকটো কিহৰ ওপৰত হয়তো অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে এতিয়া ইকনমিকেলি তেওঁ খুব ষ্ট্ৰং তেতিয়া তেওঁক এটা ওপৰ ৰেংকত আছে তেওঁ আৰু নাইবা এজন ব্যক্তি যাৰ হয়তো ধনী দুখীয়া যোনটো আমি কওঁ ধনী দুখীয়া লোৱাৰ মিডল ক্লাছ যোনটো আমি বিভক্ত কৰি দিছো মানুহ লোকসকলক যেতিয়া তাতে দুখীয়া লোকসকলে হয়তো দুখীয়া লোকৰ ব্যক্তিজন হয়তো ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁৰ আয় কম তেওঁৰ ইনকাম কম তেওঁ ইকনমিকেলি তেওঁ ফাইনেন্সিয়েলি তেওঁ দুখীয়া তেওঁ উইক তেতিয়া তেওঁ কি হ'ব তেওঁ এটা কমপ্লেক্সিটিত হয়তো ভুগিব পাৰে তেওঁ জাতি হিচাপে তেওঁ ওপৰত কিন্তু তেওঁ ইয়াতে হয়তো তেওঁ যোনটো তেওঁৰ মানে ইকনমিক ক্লাছ হিচাপে তেওঁৰ হয়তো কম ঠিক তেনেদৰে এজন ব্যক্তি হয়তো লোৱাৰ কাষ্টত হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁ যিহেতু সম্পদৰ ফালৰ পৰা তেওঁ মানে খুব ষ্ট্ৰং তেওঁ ফাইনেন্সিয়েলি খুব ষ্ট্ৰং তেতিয়া তেওঁ আমি ধনী বুলি ক'লো তেওঁ বাকীখিনি আমি মানে দুখখিনি নাচালো তেওঁ যিহেতু ধনী তেওঁৰ সম্পদ বেছি আছে তেতিয়া আমি সেইখিনি বস্তুৰে আমি তেওঁ বিভক্ত কৰিলো বাকীখিনি কথা আমাৰ ইয়াত আহি নাযায় তাৰপিছত আমি ইয়াতে ক'ব পাৰো শ্ৰেণীবোৰৰ মাজত সীমাবোৰৰ তৰল আৰু কম সঠিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰা এক প্ৰণালী বুলি কৈছে ইয়াতে যেনেকে আমি কম পৰিমাণে হলো আমি এক প্ৰণালী যেনেকে সীমাবোৰ তৰল কৰা সীমাবোৰ যেনেকে ধনী বুলি ক'লে ধনীখিনি কোনখিনি লোকক আমি ধনী বুলি কওঁ যাৰ সম্পদ বেছি তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে সবল নাইবা দুখীয়া বুলি কাক কওঁ তেওঁলোকৰ কিছু ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তাৰ ভিতৰত আমি তেওঁলোকক এটা বিভক্ত কৰিলো তেনেকে আমি তেওঁলোকক শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আমি বিভক্ত কৰিলো গতিকে আমি দেখা পালো সামাজিক শ্ৰেণীসমূহৰ উপসংস্কৃতি হিচাপে কাম কৰা ব্যৱস্থা প্ৰতিটো সামাজিক শ্ৰেণী হৈছে আচৰণ ব্যৱস্থা মূল্যবোধ সমষ্টি আৰু জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতি বুলি ক'ব পাৰো প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীতে আমি দেখা পাম সামাজিক শ্ৰেণী কওঁ নাইবা শ্ৰেণীতে কওঁ প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীতে কিছু আচৰণৰ ব্যৱস্থা আছে মূল্যবোধ আছে আৰু হয়তো তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ধাৰণৰ যি পদ্ধতি আছে লাইফষ্টাইল তেওঁলোকৰ ৱে অফ লিভিং দ্য লাইফষ্টাইল তেওঁলোকে কেনেকে ধৰণৰ নিজৰ জীৱিকা তেওঁলোকে যি আছে তেওঁলোকে কেনেকে ধৰণৰ নিজৰ জীৱিকা তেওঁলোকে মানে নিজৰ জীৱিকাটো চলাই ৰাখিছে তাৰ ওপৰত আধাৰ কৰি আমি যেতিয়া লোকসকলক বিভক্ত কৰো তেতিয়া আমি শ্ৰেণী বুলি ক'ব পাৰো এতিয়া সামাজিক শ্ৰেণী বিভাজনৰ কিছুমান আমি কি বুলি ক'ব পাৰো কিছুমান আমি যদি ভাগ কৰি চাওঁ সেই ভাগসমূহৰ বিষয়ে আমি এবাৰ আলোচনা কৰি লওঁ
এতিয়া আমি যদি চাওঁ প্ৰথমতে শ্ৰেণী গাঁথনিৰ বিষয়ে যদি আমি পঢ়ো, শ্ৰেণী গাঁথনিৰ বিষয়ে যদি আমি পঢ়ো, আমি দেখা পাম সামাজিক শ্ৰেণী পূৰ্বৰ পণ্ডিতসকলে মৰ্যাদাৰ ধাৰাবাহিকতা 3টা মূল শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিছে। যিসকল লোক আগৰ লোকসকলে তেওঁলোকে যদি শ্ৰেণী গাঁথনিত আমি চাওঁ, তেওঁলোকে মূল 3টা ধাৰাতে তেওঁলোকে বিভক্ত কৰি উচ্চ, মাধ্যমিক আৰু নিম্ন, তেওঁলোকে উচ্চ শ্ৰেণী মানে মাধ্যমিক, মিডিল ক্লাছ আৰু লোৱাৰ ক্লাছত আমি বিভক্ত কৰি দিছো। পিছৰ পণ্ডিতসকল এই বিভাজনটোৰ অসন্তুষ্টি বুলি বিবেচনা কৰিলে আৰু প্ৰায় এই 3টা শ্ৰেণীৰ প্ৰতিটো উচ্চ আৰু তলৰ অংশ ভাঙি 6 খণ্ডত শ্ৰেণীভুক্ত কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে এই সমূহকে তেওঁলোকে আৰু 6 খণ্ডত তেওঁলোকে ইয়াক বিভক্ত কৰিলে। তেতিয়া আমি দেখা পাম এই প্ৰত্যেকটো যে তেওঁলোকে যিমানে ছচিয়লজিষ্ট সকলে তেওঁলোকে সমাজত তেওঁলোকে যেতিয়াই যিমানে সমাজ কমপ্লেক্সিটি দিশলৈ আগবাঢ়ি গৈছে, তেতিয়া আমি সমাজৰ শ্ৰেণীসমূহ বিভক্ত কৰাৰো কিন্তু দিশসমূহতো আমি পৰিৱৰ্তন অহা দেখা পাওঁ। ৱাৰ্নাৰে আৰু তেওঁৰ সহযোগিতাই নিউ ইংলেণ্ডৰ এখন চহৰত ওপৰত কৰা অধ্যয়নত তেওঁ শ্ৰেণী বিভাজনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আটাইতকৈ বেছি ব্যৱস্থা শ্ৰেণী বিভাজনৰ সৈতে তেওঁ অধ্যয়ন কৰি তেওঁ ইয়াক বিকাশিত কৰিছে। তেওঁ কৈছে কি যে শ্ৰেণী বিভাজনৰ লগত বহু ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে, যেনে ক্লাছ মবিলিটি লগত। তেওঁলোকে যেনেকে এজন লোক হয়তো তেওঁৰ আয় কম, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া এটা বেলেগ জেগালৈ গৈ তেওঁ আয় ইনকাম কৰি তেওঁ তেতিয়া জীৱনশৈলী পৰিৱৰ্তন হ'ব, তাৰ লগতে তেওঁৰ জেগাও পৰিৱৰ্তন হ'ব, আৰু তাৰপিছত তেওঁ ফাইনেন্সিয়েলিও তেওঁ ষ্ট্ৰং হৈ যাব। তেতিয়া তেওঁক আমি বেলেগ এটা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। সেইকাৰণে আমি সেইবিলাক ক্ষেত্ৰও আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি এইটো কথা ক'ব পাৰো যে এই শ্ৰেণী বিভাজনৰ পিছত নাৰীবাদী লেখিকাসকলে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। যেতিয়া এই শ্ৰেণী বিভাজন কৰিলে তেওঁলোকে আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে ফেমিনিষ্ট সকলে তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা এটা মানে শ্ৰেণী বিভাজনৰ তেওঁলোকে এটা আগবঢ়ালে। তেওঁলোকৰ মতে শ্ৰেণী বিভাজনৰ আঁচনিখন মহিলাৰ শ্ৰেণীগত অৱস্থাৰ তেওঁলোকে সঠিকভাৱে বৰ্ণনা কৰা নাই। তেওঁলোকে মহিলাসকলৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি পেলাই শ্ৰেণী বিভাজন কৰা বুলি তেওঁলোকে অভিহিত কৰিছে। মহিলাসকলক তেওঁলোকে আগস্থান দিয়া নাই বুলি কৈছে। এইসকল আমি তাৰপিছত যদি আকৌ আমি শ্ৰেণী বিভাজন কৰি চাওঁ, তেতিয়া আমি এইসকলৰ উচ্চ শ্ৰেণী যদি চাওঁ, তেতিয়া ধনী বুলি ক'ব পাৰো। আমি যে উচ্চ শ্ৰেণী নিম্ন শ্ৰেণী যদি কৈছো, তেতিয়া আমি সাধাৰণ অৰ্থত যোনটো আমি শ্ৰেণী বিভাজন কৰা আমি 3টাই কৰো। তাৰপিছত আমি সেই 3টা শ্ৰেণীৰ বিভাজনকে আমি ফলো কৰি আছো। এতিয়া উচ্চ শ্ৰেণী বুলি যদি কওঁ, তাৰ মাজত বহুকেইটা আহি যায়, যেনেকে ধনী, উদ্যোগপতি বিলাক আহি যায়, তাৰপিছত নিয়োগকৰ্তাসমূহ আহি যায়। এইসমূহ আমি উচ্চ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী সকলকো আমি কিন্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰো। সেইকাৰণে আমি যে মানে উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ ভিতৰত ধনী সকলো আহি যায়, আৰু যোনে মানে ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট তেওঁলোকো আহি যায়। লগত আমি জানো শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী তেওঁলোকে যোনে ভাল পজিশ্যনত কাম কৰি আছে তেওঁলোককো কিন্তু আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰো। তাৰপিছত মধ্যবৰ্তীয় শ্ৰেণী বুলি তাতে ক'লে আমি য'ত বেছিভাগ বগা হোৱাইট কলাৰ জব সকলৰ, যিসমূহ মানে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰা লোকসকলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে শ্ৰমিকো আহি যায় কেতিয়াবা, নাইবা পেচাধাৰী লোকৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে ইয়াত। তাৰপিছত আৰু এটা শ্ৰেণী থাকে, এইটো শ্ৰমিক শ্ৰেণী বুলি কয়। ইয়াত যেনেকে শ্ৰম কৰি পেলাই তেওঁলোকে যেতিয়া কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সেনে লোকক আমি শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰো। গতিকে আমি দেখা পালো আমি শ্ৰেণী গাঁথনি যেতিয়া আমি বহু ক্ষেত্ৰত আমি মানে বহু ধৰণে আমি ইয়াক বিভক্ত কৰিব পাৰো। কিন্তু আমি 3টা শ্ৰেণী বিভক্তই মেইন। আমাৰ যদি চাওঁ উচ্চ, মধ্যবৰ্তী আৰু নিম্ন, তাৰ মাজতো বহুকেইটা শ্ৰেণী বিভাজন আহি যায়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকে তেওঁলোকে শ্ৰেণী বিভাজনৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ ভিউ পইণ্ট খিনি দেখুৱাই তেওঁলোকে নিজে নিজে ভাগ বতৰণ কৰিছে। এতিয়া শ্ৰেণী বিভাজনৰ চৰ্তসমূহ কি চৰ্ততনো আমি শ্ৰেণী বিভাজন কৰো, কি এটা ক্ৰাইটেৰিয়া তাৰ আধাৰত আমি শ্ৰেণী বিভাজন কৰো। প্ৰথমতে ধন আৰু সম্পত্তিৰ ওপৰত, সম্পদ আৰু উপাৰ্জনৰ আধাৰত আমি কৰো। যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হোৱাটোৱে হৈছে উচ্চ শ্ৰেণীৰ সমাজৰ অন্যতম লক্ষণ বুলি ক'ব পাৰো। যিসকলৰ লোকৰ ধন সম্পত্তি বেছি তেওঁলোকক আমি ধনী শ্ৰেণীত কৰো। বাকীখিনি আমি বাদ দিওঁ, বাকীখিনি তেওঁ কি চাকৰি কৰিছে কি নকৰিছে, তেওঁৰ কিন্তু যদি আয় বেছি, তেওঁ যদি ধন সম্পদ বেছি, তেতিয়া আমি তেওঁক ধনী বুলি আমি তেওঁক ধনী উচ্চ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰো। অধিক ধন সম্পত্তি আৰু উপাৰ্জন থকা ব্যক্তিসকলৰ সমাজৰ সাধাৰণতে সামাজিক স্থান আৰু সন্মান অধিক। এনে লোকৰ আমি দেখিছো তেওঁ হয়তো নিম্ন তেওঁৰ মানে জাতিত তেওঁ বিলং কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি দেখিছো যিসকল লোকৰ সম্পদ
বেছি তেওঁলোকক আমি সমাজত আমি দেখিছো মানে আগস্থান দিয়ে সন্মানো বেছি ধন আৰু আয় যদি উচ্চ শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় তথাপিও এজন শ্ৰেণী অৱস্থাত তেওঁৰ আয় সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে মানে আমি জড়িত হৈ আছে তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁৰ শ্ৰেণীৰ অৱস্থাৰ লগত কিন্তু জড়িত হৈ আছে ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি চাওঁ উচ্চ শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালী সুযোগ বেছি পায় তেওঁলোকৰ মানে লাইফটো বেছি সিকিউৰ আমি দেখা পাওঁ ধন আৰু আয় এটা সময়ৰ ভিতৰত সাধাৰণতে উচ্চ শ্ৰেণীৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয় আৰু লগত শ্ৰেণী বিভাজনৰ বিশ্লেষণত কাৰ্ল মাৰ্ক্সে যুক্তি দিছে যে সামাজিক শ্ৰেণী সম্পূৰ্ণৰূপে ধন আৰু সম্পত্তিৰ ওপৰতে আধাৰিত তেওঁ সেইটো কৈছে যে সামাজিক শ্ৰেণী যে আমি বিভক্তকৰণ কৰো সেইটো হৈছে আচলতে ধন আৰু সম্পত্তিৰ ওপৰতে আধাৰিত ধন আৰু সম্পত্তি যাৰ বেছি তাকে আমি দেখিছো এটোটো এটা মানে সঁচা কথা যাৰ ধন সম্পত্তি বেছি তাৰ গোটেইখিনি দুখ মানে নাচাই মানুহ সাধাৰণতে আৰু তেওঁ হয়তো সমাজত মৰ্যাদাও বেছি এটো সঁচা হৈয়ে আছে আৰু তেওঁৰ লাইফ সিকিউৰ থাকে বেছিকে যে হয়তো এটা দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীত তেওঁৰ সেই বাচ্চাটোৰ ইচ্ছা আছে পঢ়িব কিন্তু পঢ়িব নোৱাৰে কাৰণ কি তেওঁৰ ফাইনেন্সিয়ালি পজিশন বেয়া কিন্তু এটা ধনী ঘৰৰ ল'ৰা হয়তো পঢ়াত বেয়া কিন্তু তাৰ মানে তাক জোৰ জবস্তি কৰি পেলাই মানে তাক পঢ়োৱাৰ কাৰণে আগবঢ়াই গৈছে কিন্তু হেনুকা আমি দেখি আছো এই ধন সম্পত্তি উপাৰ্জনৰ ভিত্তিত আমি মানুহক ভাগ কৰো উপাৰ্জন কেনেকৈ কৰিছে তেতিয়া নাচাই আৰু উপাৰ্জন আছে পইচা আছে ধন সম্পত্তি আছে তাৰমানে তেওঁ ধনী শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গল তেতিয়া তেওঁক আমি ধনী শ্ৰেণীত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লওঁ তাৰ পিছৰ যোনটো হল পইণ্টটো হল জীৱিকাৰ আধাৰত আমি জীৱিকাৰ আধাৰতো আমি লোকক বিভক্ত কৰো জীৱিকা সামাজিক শ্ৰেণীৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ কাৰণ কি আমি দেখিছো জীৱিকাৰ লগত আমি মানুহক বিভক্ত কৰো তেওঁলোকে কোনটো গ্ৰুপত অন্তৰ্ভুক্ত হয় কি কৰে কি কাম কৰে নকৰে আমি জীৱিকা চাই পেলাহে কৰাও আমি জীৱিকা চাই আমি ভাগ বতৰা কৰো কোনো ধৰণৰ কাম আনটো সন্মানজনক হোৱাটো আন সকলো জনৰ যেনে চিকিৎসক অভিযন্তা প্ৰশাসন অধ্যাপক উকিল যেনেকৈ প্ৰত্যেকটো আমি বৃত্তিৰ লগত দেখিছো একোটা সন্মান জড়িত হৈ আছে এনেকৈ শিক্ষকসকলৰ এটা সন্মান জড়িত হৈ আছে যেনেকৈ তেওঁ এজন ডাক্তৰ তেওঁ এটা সন্মান জড়িত হৈছে প্ৰত্যেকটো বৃত্তিৰ লগত সন্মান হয়তো এটা বৃত্তিতকৈ বেছি হ'ব পাৰে এই কাৰণে আমি দেখিছো যে এই বৃত্তিৰ লগত মানে জীৱিকাৰ লগত তেওঁলোকৰ সন্মান জড়িত হৈ আছে উচ্চ প্ৰতিপত্তিৰ বৃত্তিবোৰৰ সাধাৰণতে অধিক আয় লাভ কৰে তথাপিও ইয়াৰ বহু ব্যতিক্ৰম আছে বৃত্তিটো মানুহৰ জীৱনশৈলী অন্যতম উত্তম সূত্ৰ আৰু সেয়েহে মানুহৰ সামাজিক শ্ৰেণীৰ সদস্য পদৰ অন্যতম এই কাৰণে এই বৃত্তিৰ লগত তেওঁলোকে যোনটো সোশ্যাল স্ট্যাটাস জড়িত হৈ আছে সামাজিকভাৱে তেওঁ সোসাইটি তেওঁৰ পজিশনটো কেনেকুৱা সেইটো তেওঁ বৃত্তিৰ লগত জড়িত হৈছে তেওঁৰ জীৱিকা সেই জীৱিকাৰ লগত জড়িত হৈছে যদি তেওঁ ধৰি লওক এনে আমি উদাহৰণস্বৰূপে কলো এজন মানে সৰু তেওঁ যেতিয়া এজন ব্যক্তি যেতিয়া তেওঁৰ জীৱিকা মানে কম তেওঁৰ জীৱিকাটো একেবাৰে মানে সৰু জীৱিকা সেই জীৱিকাত তেওঁৰ সন্মান হয়তো ইমান নাপাব কিন্তু হয়তো এটা ভাল জীৱিকা যোন ডাঙৰ জীৱিকাৰ লগত তেওঁৰ বহু সন্মান জড়িত থাকিব সেইকাৰণে জীৱিকাৰ লগতো কিন্তু আমি সোশ্যাল ষ্টেটাসটো বহুখিনি পৰিমাণে যেনে ডক্টৰ এজনকটো মানে আমি ভগৱানৰ তুল্য বুলি কওঁ তেওঁ মানুহক জীৱন দান দিয়ে ভগৱানৰ পিছতে আমি তেওঁৰ কথা কওঁ তেওঁ এজন ব্যক্তিক মৃত্যু মুখৰ পৰা বচাই লৈ আহিব পৰা তেওঁৰ সেইখিনি কেপাচিটি আছে সেইখিনি আমি তেতিয়া তেওঁক এটা আমি খুবেই সন্মান দিওঁ যেনেকৈ শিক্ষক এজনক তেওঁ মানৱ সম্পদ গঢ়ি আছে তেওঁ আমাৰ হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি কাম কৰি আছে তেওঁ সমাজখনক পৰিৱৰ্তন কৰাত কিমান কাম কৰিছে তাই কিছু বৃত্তিত সন্মান খুবেই বেছি আমি এটো নিজে দেখি আছো আৰু এটো আমি দেখিছো কিছু বৃত্তিৰ লগত সন্মান খুবেই বেছি আৰু এই সন্মানৰ লগত আমি ষ্টেটাসটো জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ তাৰ পিছত আমি দেখিছো কি আৰু অন্য যিসমূহ আছে মানে ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো শিক্ষা সামাজিক শ্ৰেণী আৰু শিক্ষাৰ মাজত এক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ টকা পইচা লগতে মোটিভেশনৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে যেনেকৈ শিক্ষিত লোকসকলক সন্মান কৰে শিক্ষিত লোকক আমি এটা বেলেগ ক্লাছত তেওঁলোকক চাওঁ অশিক্ষিত লোকক আমি নাচাওঁ শিক্ষাৰ লগত এটা ক্লাছ জড়িত হৈ আছে শ্ৰেণী জড়িত হৈ আছে আৰু আমি দেখিছো উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে কিন্তু টকা পইচাৰ লগতে কিন্তু মোটিভেশনো জড়িত উচ্চ শ্ৰেণীৰ
ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত ইতিমধ্যে উন্নত মানৰ স্কুল কলেজৰ বাবে টকা থাকে, যি উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি সুবিধা পায় আমি দেখিছো। আৰু তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক পৰম্পৰা আৰু সামাজিক উৎসাহো আছে। এজনৰ পৰিমাণ আৰু ধৰণৰ শিক্ষাই লাভ কৰিবলৈ শ্ৰেণী ৰেংক প্ৰভাৱ পেলায়। এইদৰে শিক্ষা হৈছে এজন পুৰুষৰ সামাজিক শ্ৰেণীৰ অন্যতম মূল মানে আমি মাপকাঠি বুলি ক'ব পাৰো। কাৰণ কি যেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে শিক্ষিত হ'ব, তেওঁ শিক্ষিত হৈ পেলাই তেওঁক এটা সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰা তেওঁ এটা পাৱাৰ থাকিব। আৰু লগতে এইটো আমি দেখিছো যিসকল মানে ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ যাৰ মানে ফাইনেন্সিয়েলি তেওঁলোকে যি উইক, তেওঁলোকে এটা ভাল শিক্ষা ল'বলৈ সম্ভৱ হৈ নুঠে। তেওঁলোকৰ হয়তো মানে কেপাচিটি আছে, পঢ়াৰ তেওঁলোকৰ কেপাচিটি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ পইচাৰ কাৰণে কেতিয়াবা তেওঁলোকে পিছ পৰি যায়। তথাপিও মই এইটো কথা ক'ব নোৱাৰো কি মানে আমি কেতিয়াও মানে আৰ্থিকভাৱে পিছপৰাটোক আমি কেতিয়াও শিক্ষা অৰ্জনত হেঙাৰ হৈ আহিব যে সেইটো আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো। সমাজত এনেকুৱা বহু উদাহৰণ আছে য'ত দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে তেওঁলোকে ভালকে পঢ়া শুনা কৰি ভাল এটা চাকৰি পাই নিজৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে সমাজখনক নিজকে দেখুৱাই দিছে। তেওঁলোকে এটা ভাল ক্লাছ পাবলৈ সক্ষম হৈ গৈছে, সমাজত এটা ভাল মৰ্যাদা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইকাৰণে সেইসমূহ কিন্তু একোটা বিশেষ কথা জড়িত হৈ আছে। গতিকে আমি এইসমূহ যি কথা ক'লো তাৰ লগত বহুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট জড়িত হৈ আছে। তাৰপিছত আমি আহিলে নেক্সট পইণ্টটো আমাৰ প্ৰেষ্টিজৰ কথাও জড়িত হৈ আছে ক্লাছৰ লগত। প্ৰত্যেকটো ক্লাছত তেনেকুৱা এটা বিশেষ সন্মান জড়িত হৈ আছে। তেওঁলোকে যেতিয়া এটা ক্লাছত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, সেই ক্লাছত যেতিয়া শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব যিটো তেওঁলোকৰ সন্মানত আঘাত কৰে। তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ বিধি কৰিব লাগিব যিসমূহ সেই শ্ৰেণীটোৰ লোকসকলে স্বীকৃতি দিছে, নাইবা সেই শ্ৰেণীত থাকিলে সেইখিনি বস্তুক আমি কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে কেতিয়াও সেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কৰিব নোৱাৰে, আচৰণ দেখুৱাব নোৱাৰে যিসমূহ আচৰণ হয়তো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো মানে ক্লাছৰ লগত একোটা সন্মান জড়িত হৈ আছে। তেনেকে আমি উচ্চ ক্লাছ বুলি ক'লো, উচ্চ শ্ৰেণী বুলি ক'লো, তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ প্ৰেষ্টিজ আছে। তেওঁলোকে হয়তো য'তে ত'তে নাখায়, তেওঁলোকে ভাল কাপোৰ পিন্ধে, ভাল দামী মানে খোৱা খাদ্য খায়, তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাক খুবেই ধুনীয়া। তেওঁলোকে মানে প্ৰত্যেকটোতে নিজৰ প্ৰেষ্টিজটো দেখাব খোজে, তেওঁলোকে নিজৰ ষ্টেটাছটো দেখাব খোজে। এনেকুৱা আমি দেখিয়ে আছো সমাজত। তেওঁলোকে এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰে। ধৰি লওক তেওঁলোকে সদায় নিজৰ মানে প্ৰেষ্টিজটো সদায় মানে বচাই ৰাখিব খোজে। সেইকাৰণে এনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আমি দেখিছো এইসমূহ ক্ৰাইটেৰিয়া যাৰ জৰিয়তে আমি বিভক্ত কৰিব পাৰো। তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ তাৰ ইতিহাসৰ মানে আমাৰ শ্ৰেণী বিভক্তকৰণৰ আমাৰ 4টা মাপকাঠি যদি চাওঁ, ক্লাছিফিকেশ্যন অফ সোসাইটি মানে আমাৰ ইন হিষ্ট্ৰী এণ্ড ইমাৰ্জেন্স অফ ক্লাছেছ, কেনেকেনো আমাৰ সমাজত কেনেকে শ্ৰেণী আহিলে, এই শ্ৰেণীসমূহ কেনেকে বিভক্তকৰণ কৰা হ'ল, কেনেকেনো হ'ল, তাৰ ইতিহাসটো কেনেকুৱা। আদিম সম্প্ৰদায়, দাস মালিক, সমান্তৰাল পুঁজিবাদী আৰু লগত কমিউনিষ্ট পৰ্যবেক্ষণসমূহৰ ভিতৰত আমি ইয়াত বিভক্তকৰণ কৰিব পাৰো। এতিয়া আমি চাব লাগিব যে ইয়াৰ কেনেকে ধৰণে আমি ইয়াক বিভক্তকৰণ কৰিব পাৰো, কেনেকে ইয়াৰ বিভক্তকৰণ কৰা হৈছে সেইসমূহ আমি চাব লাগিব। প্ৰথমটো হ'ল যেনেকে আদিম সম্প্ৰদায়ৰ ব্যৱস্থা। আদিম সম্প্ৰদায় ব্যৱস্থাটো আছিল সংগঠনৰ প্ৰথম আৰু নিম্নতম গ্ৰুপ মানুহৰ সংখ্যা, আৰু ই হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিছে। পুৰুষ মহিলাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে চিকাৰ আৰু খাদ্য সংগ্ৰহৰ বাবে লাঠি আৰু শিল দৰে আদিম সঁজুলি তৈয়াৰ কৰিছিলে। আমি যদি আদিম সম্প্ৰদায়ৰ কথা আমি ক'বলৈ যাওঁ, সেই আদিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক তেওঁলোক সেইখিনি সময়ত যোনটো আমাৰ ডিভিজন আছিল শ্ৰেণী, সেইটো অতি সৰল আছিল। পুৰুষ মহিলা আৰু তেওঁলোকৰ হয়তো মানে তেতিয়া ইমান মানে ক্লাছৰ ইমান ডিফাৰেঞ্চ নাছিল। তেতিয়া হয়তো এনেকুৱা আছিল মহিলাৰ কামসমূহ পুৰুষেও কৰিছিল, আৰু তাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যিখিনি সঁজুলি, সেইখিনি সঁজুলি একদম চিম্পল আছিল। তেওঁলোকে নিজে তৈয়াৰ কৰি লৈছিল। ধনু কাঁড় শিলেৰে তৈয়াৰ কৰা সঁজুলিসমূহ, সেই সঁজুলিসমূহত কোনো স্পেচিয়েলিটি নাছিল যে তেওঁলোকে এই সঁজুলিসমূহ বেলেগৰ পৰা বনাই লৈ আহিব। তেওঁলোকে নিজে তৈয়াৰ কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি দেখিলো লাহে লাহে তেওঁলোকে এই সঁজুলিবোৰ উন্নত সাধন কৰিলে আৰু জুই খেতি লগত জীৱ জন্তু বনাবলৈ শিকিলে, খেতি কৰিলে। তেওঁলোকে যেতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া সময় যোৱাৰ লগে লগে ব্যক্তিসকলে
তেওঁলোকে স্লেশ এণ্ড বাৰ্ণ কাল্টিভেশ্যন ঝুম খেতিৰ কথা মই ক'ব খুজিছোঁ আৰু লগতে সময় যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ সঁজুলিখিনি ইমপ্লিমেণ্টছখিনিত আৰু স্পেচিয়েলাইজেশ্যন আহি গ'ল আৰু উন্নতিকৰণ আহিলে তাৰমানে সময় যোৱাৰ লগে লগে ছ'চাইটি যেতিয়াই টাইম গৈ আছিলে তেতিয়াৰ পৰাই যিমানে সময় গ'ল ছ'চাইটিখন চিম্পল টু কমপ্লেক্স সৰলৰ পৰা জটিললৈ গ'ল সৰলৰ পৰা জটিললৈ যে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো যাওঁতে সমাজখনত আমি দেখিছোঁ সমাজখনত বহুখিনি মানে পৰিৱৰ্তন আহিল বহুখিনি ডিফাৰেঞ্চেছ আহিল মানুহৰ মাজত তেতিয়াৰ পৰা সেই ক্লাছ ছিষ্টেমটো অতি গভীৰ হৈ গ'ল অতি নিম্ন স্তৰৰ উৎপাদন শক্তি আছিল ইয়াতে এই সময়ত এই ব্যৱস্থাত সম্পদবোৰৰ উৎপাদনৰ মাধ্যমসমূহ সাধাৰণতে মালিকী স্বত্বে কোনো নাছিলে ইয়াত সমূহীয়াভাৱে আছিল যে এইখিনি খেতি অকল তোমাৰ মোৰ সেনেকুৱা নাছিল সমূহীয়া খেতি আছিল কমিউনেল ভাৱে তেওঁলোকে খেতি কৰিছিল তেওঁলোকে একেলগে মিলি খেতি কৰিছিল তাতে কোনো ভাগ বতৰা নাছিল সেইখিনি সময়ত যোন আদিম সম্প্ৰদায়ৰ মই কথা কৈছো তাতে ধৰি লওক কাৰো এইখিনি মাটি তোমাৰ মোৰ সেনেকুৱা তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰা নাছিল তেওঁলোকে একগোট হৈ পেলাই একত্ৰিত হৈ পেলাই তেওঁলোকে কৰিছিল খেতি কাৰ্য আৰু তাতে তেওঁলোকৰ কোনো যে এইটো মাটি তোমাৰ এইটো মাটি মোৰ সেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কোনো ভাৱধাৰা নাছিল ভাৱ নাছিল সেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ পিছত আমি দেখিছো উৎপাদনৰ যেতিয়া অতি নিম্ন মানৰ উৎপাদন আছিল আৰু তেওঁলোকৰ স্তৰৰ উৎপাদন শক্তি ইয়াৰ ব্যৱস্থাত সম্পৰ্কে উৎপাদন মাধ্যমবোৰ সাধাৰণতে মালিকী স্বত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হোৱা নাছিল সেই সম্পৰ্কৰ পাৰস্পৰিক সহযোগিতা আৰু সহযোগিতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ মাজত যি ৰিলেশনশ্বিপ এই আদিম সম্প্ৰদায়ৰ যি ৰিলেশনশ্বিপ আছিল লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ মাজত ইটোৱে সিটোৰ মাজত যে মানে কোঅপাৰেশ্যনৰ ওপৰত আধাৰত তেওঁলোকে গঢ় লৈ গৈছিল তাতে কোনো এনেকুৱা নাছিল যে কি তুমি ধনী দুখীয়া হেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছ নাছিল ইকুৱেল আছিল তাতে সেইখিনি সময়ত কিন্তু যেতিয়াই সময়বিলাক পাৰ হৈ গ'ল দাস মালিকৰ সমাজ আহি গ'ল তেতিয়াই কিন্তু বহু পৰিমাণে পৰিৱৰ্তন আহিল দাস মালিকী স্বত্বৰ সমাজত আদিম সম্প্ৰদায়ৰ নিখুঁততাৰ পৰা হৈছিলে আৰু ব্ৰঞ্জ আৰু লোহাৰ শিল্পৰ কাঠৰ সঁজুলি তৈয়াৰ সঁজুলি ঠাই পাইছিলে সময় যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে কাঠ আৰু শিলৰ সঁজুলি বা লোহাৰ সঁজুলিলৈকে পৰিৱৰ্তন হৈছিল বৃহৎ পৰিসৰৰ কৃষি জীয়াই থকাৰ বাবে বহুখিনি তেওঁলোকৰ মানে নতুন নতুন তেওঁলোকে আয় সৃষ্টি কৰিছিল যে তাৰ পিছতে একোটা জাগাৰ মালিকী স্বত্ব যে সেইখিনি বস্তু আহিছে এইখিনি ইন্ডিভিজুৱেল ownership of property he concept to aste aste দাস মালিক সমাজৰ প্ৰায় সৃষ্টি হ'ল এই ধৰণৰ বিকাশৰ উৎপাদনৰ শক্তিসমূহ উৎপাদনৰ সম্পৰ্কে সলনি হ'ল এই সম্পৰ্কৰ দাসৰ মালিকৰ দুটাৰ উপায় নিৰক্ষণ মালিকী স্বত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰচনা কৰা হ'ল দাসে মালিকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে মালিকে দাসৰ ওপৰত মানে এটাৰ মাজত ইন্টাৰডিপেন্ডেন্স হ'ল আৰু সেইখিনি সময় প্ৰায় মালিকৰ শোষণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ল তেওঁলোকৰ যাৰ মাটি বেচিছে তেওঁলোকে মালিক হৈ গ'ল যাৰ মাটি কম মাটি নাই নাইবা তেওঁলোকে সেই যাৰ মাটি আছে তেওঁলোকৰ সেইখিনি জায়গাত গৈ তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল তে সেনেকে গৈ সময় যোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিছো এই সমূহ দাস মালিকৰ যোনটো মানে হেৰিটো আৰম্ভ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি দেখিলো সমান্তৰাল সমাজ বুলি যেতিয়া হ'ল সময় যোৱাৰ লগে লগে তাৰপিছত এইটোও হৈছে যে দাস মালিকৰ সময় বহুত সংঘাতো হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে মাত মাতিছে তেওঁলোকে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে একো পোৱা নাই তেওঁলোকে সেনেকুৱা সমাজত বহু ধৰণৰ সংঘাতো হৈছে সংঘাতৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে দাসসকলে মালিকৰ পৰা নিজৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰিবলৈ বহুখিনি সময়তো হৈছে আমি ইয়াতে বহুতখিনি আমি যদি হিষ্ট্ৰীত আমি চাওঁ আমি দেখিম বহুখিনি এনেকুৱা ৰিভল্ট হৈছে ৰিভল্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ নিজৰ অধিকাৰ পাবলৈ তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছিল তাৰ পিছত আমি ফিউডেল সোসাইটি যদি আমি চাওঁ এনেকুৱা উৎপাদন শক্তিসমূহৰ প্ৰতিযোগিতাশীল বিকাশৰ অধীনত চলি থকা সমান্তৰালবাদ মানুহৰ শক্তি যেতিয়া উন্নত কৰা হ'ল যেছি ডেভেলপ কৰা হ'ল এনেকুৱা সমাজত তাতে ইয়াত স্পেচিয়েলাইজেশ্যন আহিল আৰু লগতে মানুহে নিজৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে জানিলে তেওঁলোকে নিজৰ ওপৰত অন্যায় হলে তেওঁলোকে মাত মাতিব পৰা অধিকাৰ হ'ল আৰু শিল্প কৰ্মত আগবাঢ়ি গ'ল এইখিনি সময়ত আৰু লগতে ইয়াত নতুন মেচিন উদ্যোগ উদ্যোগ স্থান পালে পুৰণি মেচিনসমূহৰ ঠাইত নতুন মানে উদ্যোগ স্থাপন কৰা নতুন মেচিন আৰম্ভ হ'ল শিপিনী শ্ৰম বিশেষত আৰম্ভ কৰিলে তাৰ লগতে যাৰ ফলত উদ্যোগ উৎপাদন সকলে যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পালে ইয়াত প্ৰডাকশনটো ইমপ্ৰুভ হ'ল উইভাৰ সকলে তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন আমি নতুন কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক অন্য ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন আহাৰ লগে লগে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো খুব ডেভেলপ উদ্যোগ জগতটো খুবেই ডেভেলপ হ'ল আৰু লগতে শক্তি বিকাশ হ'ল উৎপাদনৰ ফলত উৎপাদনৰ সমান্তৰাল সম্পৰ্ক উত্থাপন হ'ল যেতিয়া প্ৰডাকশনটো বেছি হ'ল তাৰপিছতে ইকুৱেলিটি সোসাইটিখনৰ বহুতখিনি ইকুৱেলিটি আহিল এই সম্পৰ্কবোৰ সমান্তৰাল বা ভূমিহীন কৃষকৰ
স্বত্বৰ ওপৰত সমান্তৰাল মালিকী স্বত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ল ইয়াত যেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া মানে উৎপাদন জগতটো যেতিয়া উন্নতি কৰা হ'ল তেতিয়া যিসমূহ লোকসকলে মানে দাস প্ৰথা হিচাপে তেওঁলোকে দাসত্বৰ জীৱন কটাইছিল তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকা সলাই পেলাই তেওঁলোকে অন্য জীৱিকাত তেওঁলোকে নিজকে তেওঁলোকে মানে কষ্ট আছিলে যোনটো তেওঁলোকৰ দাস প্ৰথা বা তেওঁলোক সময় যোৱাৰ লগে লগে এইসমূহ যি আমি দেখিছো সেইসমূহ আস্তে আস্তে পৰিৱৰ্তন হোৱা আৰম্ভ হ'ল আৰু সেনেকেই কিন্তু সমাজৰ বহুখিনি চেঞ্জেছ হৈ আহিল তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ তাৰপিছত আমি দেখিম যে ইয়াত সমান্তৰাল ছ'চাইটি আহিল তাৰ লগতে আমি আৰু কিছু কথা জানিব লাগিব সেইটো হৈছে আমাৰ আমি আৰু কিছু ভাবিব পাৰোঁ ক্লাছক শ্ৰেণীত সেইটো হৈছে অবজেক্টিভ ক্ৰাইটেৰিয়া অবজেক্টিভ ক্ৰাইটেৰিয়া হলতো আমি কেতিয়াবা ভাগ কৰিব পাৰোঁ সেই ভাগসমূহ কিহৰ ওপৰত যেতিয়া একে ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে লোকসকলৰ মাজত তেতিয়া সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকৰ একে ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যন থাকিব যেনেকে লোকসকলৰ এটা শ্ৰেণী যেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত একে ধৰণৰ সম্পৰ্ক থাকিব তেতিয়া সম্পৰ্ক যদি একে থাকে তেতিয়া তেওঁলোকক আমি একে গোটত নাইবা একে শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম যদি তেওঁলোকৰ মাজত একে সম্পৰ্ক থাকে এই সম্পৰ্ক যদি আমি হয়তো কৃষি মানে প্ৰডাকশ্যনৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ বিক্ৰীৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে যদি একে ধৰণৰ এনেকুৱা সম্পৰ্ক থাকে তেতিয়া আমি এই সম্পৰ্কসমূহ ভিতৰত তেওঁলোকক আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি এইসমূহ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া যাৰ ওপৰত আমি মানুহক বিভক্ত কৰিম এতিয়া মানুহৰ সৈতে একে সম্পৰ্কৰ ভাগ কৰাৰ উৎপাদনৰ মাধ্যমৰ এটা শ্ৰেণী গঠন কৰা হয় আহক আমি ইয়াৰ বিষয়ে আৰু বিতংভাৱে জানি লওঁ কাৰণ কি যেতিয়া আমি লোকসকলক তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনৰ ভিত্তিত যেতিয়া আমি এটা গোটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম তেওঁলোকৰ মাজত যদি একে ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে তেতিয়া আমি এটা গোটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আমি কেতিয়াবা আমি তেওঁলোকক সেইটো শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম যেনেকৈ আমি লেবাৰৰ কথা ক'লো লেবাৰৰ যদি আমি মানে লেণ্ড ওনাৰ্ছৰ কথা ক'লো জমিদাৰ আৰু দাসৰ কথা ক'লো তেওঁলোকৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে নে নাই আছে তেওঁলোকৰ জমিদাৰৰ আৰু হেৰিৰ মাজত আছে লেবাৰৰ লগত আছে তেওঁলোকে তাতে গৈ পেলাই কাম কৰে আৰু তেওঁলোকে সেইটো কামটো কৰি তেওঁলোকে তাৰ পৰা ইনকাম তেওঁলোকে এটা নিজৰ জীৱনটো পোহপাল দি আছে তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমি সম্পৰ্কত কেতিয়া আমি ভাগ কৰি লওঁ যেনেকে আমি ক'লো যেনেকে কৃষক এজনে খেতি কৰিছে খেতি কৰাৰ পিছত তেওঁ সেইখিনি বস্তু কাক বিক্ৰী কৰিব তেওঁ গৈ পেলাই হয়তো এজন দোকানীক দিলে নাইবা তেওঁ সেইখিনি মিলত গৈ পেলাই বিচাৰি পেলাই তেওঁ সেই বিক্ৰী কৰিলে বিক্ৰী যে কৰিব তেওঁ সেই বিক্ৰী কৰা তেওঁ এজন দোকানীৰ লগত চিনাকি থাকিব পৰিচয় থাকিব তেওঁৰ লগত সেই দোকানীজনৰ আৰু কৃষকজনৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোকে বেচা কিনা কামটো কৰি আছে তেনেকে সেনেকে সেই দিশৰ পৰা যদি চাওঁ তেতিয়া আমি সেই ক্ষেত্ৰটো আমি বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি দেখিছোঁ কি সমাজত বহু ক্ষেত্ৰত বহু ধৰণে আমি শ্ৰেণী বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া আদিম সমাজৰ কথা আহিল আদিম সম্প্ৰদায়ৰ কথা আহিল দাস মালিক সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আহিলে সমান্তৰাল সমাজ আহিল পুঁজিবাদী আহিলে সেই সময় যোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিম কি সমাজখনত বহু পৰিৱৰ্তন হৈছে যেতিয়া পুঁজিবাদী অহাৰ পিছততো সমাজত বহুখিনি হ'ল যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন ডেভেলপ হ'ল প্ৰডাকশ্যন যেতিয়া ইম্প্ৰুভ হ'ল তেতিয়া বহুখিনি পৰিৱৰ্তন আহিল সমাজত এটা শ্ৰেণী হয়তো খুব ধনী হৈ গ'ল এটা শ্ৰেণী দুখীয়া হ'ল হয়তো এটা শ্ৰেণী আকৌ তাৰ পৰা তেওঁলোকে উন্নত কৰিব পাৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ আয় বৃদ্ধি হ'ল তেওঁলোকে নিজকে আকৌ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তেতিয়া আমি এইসমূহ যি দেখি আহিছোঁ সেইসমূহ আগৰ পৰা হৈ আছে ইয়াৰ উদাহৰণ আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ আগৰ পৰা হৈ আছে আগৰ সমাজৰ পৰাই ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে এইকাৰণে আমি দেখিলে এইটো কথাই ক'ব পাৰোঁ যে সমাজ এখনত শ্ৰেণীৰ যি গুৰুত্ব সেইটো খুবেই মানে বহল আমি শ্ৰেণী আধাৰতে লোকসকলক বিভক্ত কৰোঁ যেনেকে এজন ব্যক্তি কোনটো শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে সেইখিনি কথা আমি চাব গ'লে আমি প্ৰথমতে কি চাওঁ আমি প্ৰথমতে চাওঁ সেই ব্যক্তিজনৰ জীৱিকাটো কেতিয়াবা নাইবা সেই ব্যক্তিজনৰ তেওঁ কোনটো কামৰ লগত জড়িত আৰু লগতে তেওঁৰ ইনকামটো কেনেকুৱা সেইখিনি প্ৰথমতে আমি চাওঁ তাৰপিছত ধনী দুখীয়া আমি এইখিনি বিভক্ত কৰোঁ এইকাৰণে আমি যদি শ্ৰেণী বুলি চাওঁ শ্ৰেণী বিভক্তকৰণ কৰাত আমাৰ বহুকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া আহিছে কিন্তু প্ৰথমটোৱে হ'ল আমাৰ সম্পদ যোনটো মই ডিছকাছ কৰিলোঁ আগতে সম্পদ যাৰে বেছি আমি তাকেই ধনী বুলি কওঁ আৰু যাৰ কম দুখীয়া আমি সেইটো কৰিয়ে আহিছোঁ আমাৰ
ইয়াত হয়তো বহুখিনি বিভক্তত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ ধনী উচ্চ শ্ৰেণীৰ ভিতৰতো বহুত কেইটা ভাগ আহি গৈছিল আমি পাইছিলো যেনেকে যিসকলে খুব ভাল পজিশনত চাকৰি কৰে তেওঁ ভালকে চাকৰি কৰি তেওঁটো এটা ইনকামটো ভালেই হ'ব তেওঁ এটো অটোমেটিক্যালি তেওঁ উচ্চ শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ যাব আৰু যি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট উদ্যোগপতিসমূহ তেওঁলোকৰো উচ্চ শ্ৰেণী তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ যাব ঠিক হেনেকে আমি উচ্চ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত বহুত কেইটা মানে লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ মধ্যবৰ্তীয় বুলি ক'লে সাধাৰণ হোৱাইট কালাৰ জব বুলি ক'ব পাৰোঁ যিখন সাধাৰণ চাকৰিয়াল চৰকাৰী চাকৰিয়াল কক যি সাধাৰণভাৱে চলি আহিছে আৰু উচ্চ শ্ৰেণী হলে একদম ভাল পজিশনত যি একদম মানে টপ কোৱালিফাইড ভাল পজিশনত তেওঁলোকে ৰেংকত চাকৰি কৰিছে তেওঁৰ ৰেংকটো খুবেই ভাল তেতিয়া হেনুকা সমূহ আমি উচ্চ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ আৰু মধ্যবৰ্তীয় বুলি ক'লে আমাৰ যিসমূহ সাধাৰণ চাকৰি কৰি আছে আৰু লগত নিম্ন যদি ক'লো শ্ৰমিক শ্ৰেণী বুলি ক'ব পাৰোঁ শ্ৰমিক যিসমূহে মানে পেটে ভাতে খাই পেলাই জীয়াই আছে গতিকে আমি সমাজৰ যোনটো জাতি প্ৰথাৰ পৰা আমি যদি শ্ৰেণী বিভাজনৰ কথা চাওঁ তেতিয়া বহু কথা আহি যায় শ্ৰেণী বিভাজনত জাতিৰ প্ৰভাৱটো কম মই আগতে ক'লো এজন ব্যক্তি হয়তো তেওঁ লোৱাৰ মানে কাষ্টত তেওঁ থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁ নিজৰ শ্ৰমৰ বলত তেওঁ নিজৰ কষ্টৰ বলত তেওঁ এটা ভাল পজিশন পাবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব পাৰে তেওঁ যেনেকুৱাই কাষ্টত বিলং কৰক কিন্তু তেওঁ যদি কষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ শ্ৰমৰ জৰিয়তে তেওঁ যেতিয়া এটা ভাল পজিশন পাবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈ যাব তেতিয়া তেওঁ অটোমেটিক্যালি আমি দেখা পাম সেই ব্যক্তিজনৰ সমাজত যোনটো ষ্টেটাস এটো বাঢ়ি যাব এই কাৰণে আমি শ্ৰেণীত দেখিছো শ্ৰেণী বুলি ক'লে আমি প্ৰথম কথাটোই চাব লাগিব আমি সম্পদৰ ওপৰত চাব লাগিব সম্পদ কেনেকুৱা আছে তেওঁলোকৰ জীৱিকা কেনেকুৱা জীৱিকাৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে জীৱিকাৰ লগত একোটা বিশেষ সন্মান জড়িত হৈ আছে যেনেকৈ মই ডক্টৰৰ কথা ক'লো ডক্টৰ চিকিৎসকসকলে আমি তেওঁলোকক ভগৱান তুল্য বুলি কওঁ ভগৱানৰ পিছতে তেওঁলোকক আমি ধৰা যায় কাৰণ কি তেওঁলোকে এজন ব্যক্তিক জীৱন দান দিয়ে বেমাৰ হলে চিকিৎসা কৰি তেওঁলোকক পুনৰ আকৌ ভাল ষ্টেজলৈ লৈ আনে তেওঁলোকক বচাই তেওঁলোকক জীৱন দান দিয়ে কাৰণে তেওঁলোকৰ ডক্টৰ বুলি ক'লে তেওঁ আমাৰ নিজে এটা মানে ৰেসপেক্ট ভাব আহি যায় ডক্টৰজন যিৰে হ'ব পাৰে হিন্দু হওক মুছলিম হওক তেওঁ নিম্ন জাতিৰে হ'ব পাৰে কিন্তু তেতিয়া কোনো জাতিৰ কথা নাহে তেতিয়া কোনো জাতিৰ কথা নাহিব তাতে জাতিৰ বাউণ্ডাৰী ক্ৰছ কৰি আমি ভাবিম তেতিয়া আমি কাষ্টৰ যোনটো মানে বাউণ্ডাৰী আছে সেইটো বাউণ্ডাৰী আমি ক্ৰছ কৰি ভাবিম তেতিয়া সেই ব্যক্তিজন ডক্টৰ হল কাৰণে তেওঁক আমি অন্য কথা আমি নাচাওঁ তেতিয়া এইটো আমাৰ হয়ে যেনেকৈ এক ক্ষেত্ৰত আমি চালো যেনেকৈ এজন মানে শিক্ষক এজনক শিক্ষক বুলি ক'লে আমি অকল উচ্চ বৰ্ণৰ লোকসকলকে নধৰো বিভিন্ন লোক হ'ব পাৰে আৰু তেতিয়া এটা আমাৰ অটোমেটিক এটা ৰেসপেক্ট আছে যে হেনেকে আমি দেখিছো সমাজত আমি লোকসকলক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ তেওঁ যোনটো জীৱিকাৰ লগত জড়িত হৈ আছে হেতুৰ লগত তেওঁ কোনটো এৰিয়াত বসবাস কৰি আছে কেতিয়াবা আমি হেতুৰ আধাৰতো আমি ভাগ কৰোঁ নাইবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁ যোনটো জীৱিকাৰ লগত জড়িত হৈ আছে কিন্তু তেওঁ এটা জাগাৰে আছে তেতিয়া তেওঁ সেই জাগাৰ ভিত্তিত আমি ভাগ কৰোঁ তেওঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ জিঅগ্ৰাফিকেল এৰিয়া তেওঁ সেইখন গাঁৱত থাকে গাঁৱৰ লোক সেইখন গাঁৱৰ লগত তেওঁ নেটিভ ভিলেজৰ লগত তেওঁ নিজৰ এটা সেন্টিমেন্ট জড়িত হৈ আছে তেতিয়া আমি তেওঁলোকক এই পাৰ্টিকুলাৰ এটা ক্লাছত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলো এইকাৰণে ক্লাছ বুলি ক'লে আমি অকল মানে ধৰ্মৰ আধাৰত কেতিয়াও নাচাওঁ আমি ইয়াতে বহুকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তাৰ ভিতৰত চাওঁ ধৰ্মৰ আধাৰত নাইবা জাতিৰ আধাৰত আমি কেতিয়াও নাচাওঁ ক্লাছৰ জৰিয়তে আমি সমাজখনত বিভিন্ন লোকসকলক বিভক্ত কৰোঁ ধনী উচ্চ নিম্ন আমি বিভক্ত কৰি আমি তেওঁলোকক একোটা প্ৰত্যেকটো কিন্তু ক্লাছৰ লগত একোটা ৰেংক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে মানে কেনেকুৱা ক্লাছত বিলং কৰিব সেই ক্লাছটোৰ লগত তেওঁলোকৰ ৰেংক জড়িত হৈ আছে আৰু সেই ৰেংকটোৰ লগত তেওঁলোকৰ সন্মান আৰু সোশ্যাল ষ্টেটাসটো জড়িত হৈ আছে গতিকে আজি আমি ক্লাছত বহুখিনি কথা ডিসকাস কৰিলো ক্লাছৰ ইম্পৰ্টেন্টটো কি হয় শ্ৰেণীৰ কেনেকুৱা গুৰুত্বটো কি হয় শ্ৰেণীৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলো আৰু কেনেকৈ আদিম সময়ৰ পৰা কেনেকৈ শ্ৰেণী বিভাজন হৈ পেলাই সময় যোৱাৰ লগে লগে সমাজখন কেনেকৈ জটিল হৈ পেলাই কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰ বিষয়ে আমি জানিলো গতিকে আজি ইমানতে কৈ মোৰ ক্লাছটো সামৰি মাৰিলো
নমস্কাৰ।